Mr. Minister, Mr. Chairs, Mrs. Chairs, gentlemen, ladies, dear friends, I would like to invite you to the second day of the 34th Annual Greek Economic Summit. Yesterday confirmed the reputation of the Greek Economic Summit as the top unbiased platform of substantial dialogue and of influence in the domestic business world. I'm particularly proud of having secured for one more year the presence of top politicians, of high-ranking executives of businesses, of distinguished businessmen and businesswomen, and of academics. Before we proceed to the interesting discussions and presentations, I would like to make a short overview of the first day. So yesterday, we heard the ambassador of the United States in Athens, Mr. George Tsounis, talking about the bilateral relations between USA and Greece. We heard him saying that our country constitutes a permanent ally of the United States and the cornerstone of stability in the Eastern Mediterranean region, and that the dynamic that has been conquered is decisive for the attraction of additional investments and the strengthening of cooperation. We need to continue exercising pressure, however, for the modernization and digitalization. Then we connected with the Greek delegation in the European stand in COP28 in the United Arab Emirates. We had a direct connection, and we talked about the commitment of our country to meet the short-term and long-term objectives for the energy transition of the country and to strengthen our extroversion by signing new contracts, new agreements, and green partnerships. The Minister of Economy, Mr. Hatzidakis, talked about the record-high investments and exports of the last decades and about the big challenges that the government is faced with, like, for example, the preservation of the upward course of the Greek economy and the combat of tax evasion. We heard Mr. Yannis Kontopoulos, the president of the Athens Stock Exchange and member of the board of directors of the Hellenic American Chamber, encouraging investors and companies to seriously think their entrance in the Athens Stock Exchange now, the best moment there is in the last decades. We heard with the Minister of Climate Change, Mr. Vasilis Kikilias, and the Minister of Development, Mr. Kostas Krekas, saying that what is of utmost importance for dealing with the multi-crisis stemming from climate change is prevention. These multi-crises impact our lives to a great extent. Of course, we heard many other distinguished speakers from the private and public sector who shared with us their long experience on geopolitical issues, economic tools, compliance with ESG criteria, and also tools that can enhance the confidence of the citizen in the state, as well as the importance on partnerships between public and private sectors. But most of all, we touched upon the most crucial question: what is a sustainable future? We heard speakers envisioning a world that is developing and prospering without undermining the prosperity of future generations and the health of the planet, with regard to the climate, of course, and biodiversity. Ladies and gentlemen, with the same dynamism, we continue today the discussion about the topical and multifaceted issue, fostering sustainable economic future amidst global challenges. We're going to hear more speeches. We're going to learn about new tools, innovative methods, and best practices. We continue shaping policies and contributing decisively in the promotion of sustainable development of the country. The first of the interesting presentations is the one by Mr. Papathanasis, alternate Minister of Economy and Finance. Mr. Papathanasis will have a discussion with Ms. Litsa Papanagiotopulos, Chair, Education, Innovation, Entrepreneurship Committee in the American Hellenic Chamber.
Then we will have the opportunity to listen to Mr. Adonis Georgiadis and to many others up until dinner, where we will have the leader of the opposition party, Mr. Kasselakis, as a guest. Right. And this will be the conclusion of the GES 2023. So please stay with us. I thank you for your attention. Of course, I haven't finished yet. Mr. Spitunias, the CEO, has threatened that unless I present the new Bible of the American Chamber, he will not talk to me again. So the heart of the Chamber are the committees, comprising of experts in the sector they represent. And every year, we draw some conclusions. We publish them along with some recommendations. Then we submit them to the government. And these recommendations pertain to the relations between USA and Greece. This is the latest edition that was completed just yesterday and will be sent to the office of the Prime Minister and, of course, to the ministry, to all the ministries, so that we can actually table our proposals. Okay, Elias, can I get off the stage now? Yes, you can also find this on our side. Thank you very much for your attention. Thank you for being here. Thank you, Mr. President, for the introduction. Without further ado, it is a great joy to expect the discussion with Mr. Papathanasis, the alternate Minister of Economy and Finance. We have been many times together, and it's nice that we open the day today. Well, discussion is always interesting with you. So in order not to delay, because Mr. Spiritiunias pushes us to go ahead, let me start. There's no need to introduce you, Mr. Papathanasis. He's renowned. Everything, all the words are redundant. Besides, the previous 4 years, and now we know his merit. So let us start. This positive preliminary assessment of the European Commission has led us to this disbursement of 3.6 billion euros until the end of the year from this amazing RRF, which of course corroborates the systematic and strenuous effort of all governments, citizens, the whole country, in order to exploit in the best possible way this valuable development tool. Now, if I dare say what is the assessment of the absorption to date and what is the outlook for the short and mid-term, because we've also had the joy to hear that our country was just granted a higher ranking in its solvency. And this is most important for all of us. So, Mr. Papathanasis, I believe that there is a lot of material for discussion. So, we've got 30 minutes at our disposal. Shoot. Thank you, Madam Panagiotopoulos. Distinguished guests and members of the BOD, allow me first of all to thank you, Mr. President of the AmCham, for the invitation to be here and discuss important subjects. I listened to your introduction referring to what has been said yesterday. And what I retained is the way the economy presents itself.
I believe the most important and substantial subject is whether Greek economy is stable, sustainable, whether it has a growth trend, and whether it can further grow this investment-friendly environment. This is most substantial because this produces the momentum for investments. So since we are a couple of days before the adoption of the new budget and the 4 days after the higher ranking by Fitch, I must say that the data we are to present before moving to the RRF are important. And I would like to dwell a little bit on that. So as to say that what Greece presently presents, we would not be able to fathom in the last 14 years. And especially, we would never be able to imagine that Greece, following a COVID pandemic, a country that went through 3 MOUs, tried to stumble back on its feet, attained 3 positive rankings in its solvency, and in 2023, it presents a growth 3 times higher than that of the Eurozone. And not only that, not only does it have a 3-fold growth, in 2024 it will have more than double of growth of that of the Eurozone, while at the same time investment data show, and I will elaborate on that, therefore, investment data show that although we had an increase of investments by 7% in 2022, we saw to 15% in 2024, that these are the projections, with an increase of 1.5% respectively in the Eurozone. This is something that signals a major change of the growth paradigm and the reduction of unemployment, the increase of exports. And let us explore how did that happen and why do we expect to have such positive outlook next year. Well, first of all, 2019, we said that we would change the environment. We would make it far more investment-friendly, a record of direct foreign investment. Many foreign companies, especially American ones, came to invest in Greece. Why? Not because they like sea and sun. It's something because they detected something. Amazon, Pfizer, Google came here, companies that they wanted to start and get established here in Greece. The trade balance has greatly increased, and we see there's a feeling of trust. So we come to this effort and how it is pursued. The reform work, because within these 4 years, 2019, 2023, there has been major reform work. In my previous capacity in the Ministry of Development, we tried to change this environment, to make it more business-friendly. We legislated, and we continue to do so. We are a reformist government. We continue legislating by simplifying and streamlining the business environment, make it easier for the prospect investor to come to Greece. We haven't reached the plateau yet. There's still a red tape, of course. This is not easy. It's kind of cancer, not easy to eradicate. The best way we saw as a center-right government, we said that we could start by keeping the strategic role of the state, but outsourcing the real work to the private sector, putting out trusts to private sector, engineers, companies, and so forth. So this has achieved many things. And here come the investment tools. The investment instruments are most important because there's an additional parameter, which is the climate crisis. I believe that we will discuss on the subject as well. So RRF is an instrument
that operates differently from NSRF. It is a performance-based instrument. That is, if you make reforms, attain the goals, then the money is dispersed. So the 2.9% growth that we expect in the next year will be the result of the inflow of those resources to Greek economy. More than 60% of the expected growth in 2024 will come and will be generated from the instruments and the funding tools, that is the NSRF and RRF. We will have a historic record of public investment program and investment instruments, because had this structural change and everything has been concentrated in the Ministry of Finance and Economy, and therefore we can better have an overview how we can direct the funds. We can't have overlapping programs. That's why we made this structural change. So having 12.2 billion euros in overall investment from NSRF and RRF in 2024. So this is most important. And of course, we attained the goal of the third quest, that is 1.7 billion euros. We made the demand. We attained the goal of 1.8 billion euros for loans, and we expect this additional 3.6 billion euros to be dispersed into Greek economy. This is most effective. We don't want to waste one single euro. The NSRF 1420 will be completed, and we're currently at 93% of absorption. This is a race now, so not to miss a single euro. We are not entitled to miss a single euro from community resources. And the issue is that, unfortunately, in 2019, we had a very low absorption. We received an absorption at 10 to 22% of NSRF, and we had really to make a sprint. All these are very encouraging, and we know that all this news. And it is a great feat that we do not miss or waste a single euro, because in the past we had missed millions because we lacked in organization. And this leads me to the second question. In our public discourse, there are various claims and complaints that NSRF and RRF funds do not reach SMEs. They are only directed to big companies. And you have referred to that in the past, but it is still heard in public debate. What would you reply? Because there are many programs for SMEs. I would say that this is a legend, and I'll tell you why. And it's quite probable that the head of the opposition will refer to that, because this is one of the arguments of the opposition. I heard that Mr. Kasselakis will be officially closing this conference in the dinner tonight. So we've got 26 billion euros from NSRF, 36 billion euros from RRF. That means we've got 62 billion euros, 18 billion euros from common agricultural policy. So we reach 8 billion euros. And additionally, we've got a national development plan of 10 billion euros. Therefore, all in all, these are resources that will be channeled into the economy within the next 6 to 8 years, some 90 billion euros. You realize that more than 26 billion euros actually will be injected in Greek economy until the 31st of December of 2025, more than 1 billion per month. So let us view NSRF 21-27 that starts now is an instrument for SMEs exclusively.
No big companies are allowed to participate in this program. Therefore, there is no longer this document that the European resources are directed exclusively to big companies. Yes, we do want big companies because they create lots of jobs. But let us see how the resources are allocated. So 26 billion euros are for SMEs. Now, in RRF, there are two branches, the branch of loans and of subsidies. In the loans aspect, indeed, there are 50-50 demands between SMEs and big companies. That is 120 of small and 120 of big companies. But obviously, there, the rate is greater for big companies. But this concerns the loans. And there, as far as loans are concerned, the very small companies, SMEs, take an interest rate of 0.35%, while big companies, 1%. The other branch, however, the subsidy ones, which is of 18 billion euros, there are projects such as the Execonomon, I Save. I continuously say that this concerns households, houses, residences. There, when we make a project in the framework of this project that has an overall budget of 1 billion euros, who comes in our house to put new windows or insulation? It's not a multinational that will come to our house. When we have to do with small projects, small museums, when we work in some small road projects, this doesn't regard big companies. Therefore, the majority of resources is channeled to SMEs. And another part of the recovery fund is the smart specialization that is in the agro-food manufacturing. So all that is diverted to small companies. And of course, let us move to the National Development Plan that has also a branch of small regional projects, which also regard SMEs. So I retort that all those funds concern both SMEs and perhaps much less the big companies. This is the reply. We do want to have the big companies. We place our trust in them because they produce wealth, public fiscal space, and new jobs. But we also support SMEs, which, as we well know, it's this family companies are the ones that cover the biggest part of our economy. Yes, it's true that SMEs and family businesses is the vast majority of companies in Greece, and all the startups and whatever is created, which are excellent because they open new pathways in entrepreneurship, are most important. Big companies, of course, must always be there for successful synergies. So following all those original statements on RRF, let us come to the sensitive part of green development. What are the important funds coming from Europe having to do with research from hydrogen and energy storage? Because storage is another big part, big chapter, which is extremely important for all of us, for the whole of the country, and for the whole world. Greece is extremely proud to say that it is in the foreground to promote and invest heavily in green transition. So although you have developed all the subjects, is there anything else to add or to say what are these directions? Green transition is one of the 4 basic pillars of our national strategy. It is something that defines and characterizes all our decisions.
starting with the Pisaridis plan, then the plan Greece 2.0, NSRF 2021-2027, and generally our national strategy. There are 4 pillars. The first pillar is a digital transition, green transition the second, training, including upskilling, reskilling is the third, and the fourth pillar is support of entrepreneurship. So it is a very important chapter, if you like, that we want to promote. With our strategy, we want to ensure that Greece will phase out the fossil fuels, and we are proud of being one of the leading countries globally when it comes to the penetration of RES in the energy mix. Over 50% of energy produced comes from RES. And what is very important is to make Greece an energy hub. This is the strategic choice of the Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis. At the same time, we accelerate processes for the energy development in former lignite areas. We are the only country in Europe that has this program for a fair transition to the day after. Of course, climate crisis is something that is hitting us very hard, and we need to talk about that later. Now, out of all the programs, there is a 37% tagging in this. In the NRF, 37% needs to be channeled to green investments. The same amount, more or less, is true for the NSRF 21-27. And the environmental program has a similar percentage. So we focus on the green transition, and by the way, the fair transition program that I mentioned earlier and that pertains to Western Macedonia and 4 other regions, that is Kozani, Florina, Grevena, and Kastoria, and areas in the Peloponnese, Megalopoli, Trichalia, Tripoli, and Gortynia. They have their own program of 16 billion euros, and this has been the result of our shift of focus. We were the ones to make this decision. We were the ones to run such a program. So, as you can see, this is a part of our policy. Green transition gets over 35% of our strategy of all investments. And our objective that has been reached earlier, I'm talking about the penetration of RES in the energy mix, is even now more optimistic. We have the sun, we have the wind, and one day we had 100% coverage of the energy need by RES, and this is our utmost objective. We want to have more days like this because this will make us more competitive, because when the energy cost is equal to the energy cost coming from RES, this will be a competitive advantage for us. All these are facts that you share with us, and I believe that we are all aware of them. And since time is running out, we need to move on to the next topic. One of the most important topics is the disasters that happened in Thessalia that actually changed the governmental planning. All the new projects that aim at minimizing the effects of these extreme phenomena need to get priority financing. This will be to the detriment of others. Allow me to explain something so that everyone can understand what damage coming from climate crisis means. In 2023, and based on the budget that will pass, the discussion on the budget will start on the 13th, by the way. So based on the budget, we have a surplus of 1.1%. If we multiply that with the GDP, then you will get 2-3 billion euros of primary surplus. The climate crisis and the zero footprint
that will be a reality at a later stage have already been decided. We have already made the planning, but unfortunately, climate crisis is here, is present, and is knocking on our door. And when we say that we have a primary surplus of 2.3 billion euros, is one thing. But then we can see that the Daniel hurricane caused damages of 3.3 billion euros. So you can see how vulnerable is the economy of our country, but not only of ours. I would like to remind you at this point that we have had a discussion in the Parliament yesterday about the claims that we are going to make. Slovenia asked for 9.9 billion euros and got 100 billion euros. And now we having a discussion that started by the minister about the solidarity that Europe needs to show to an existing problem stemming from climate crisis. So a tool that is called the Solidarity Fund that was designed in the past and needs to be reformed. The climate crisis is here, is causing severe damages. And by the way, let us welcome our beloved minister, Mr. Georgiadis. So the climate crisis is here. And how did we manage to get the sources necessary? So 2.3 billion in infrastructure and 1 billion in assistance. We had a very good fiscal image and fiscal capability, and this allowed us to have a complementary budget of 400 million euros. Initially, we had planned for 300, and in 2023, this amount increased to 750. In 2024, in the budget that we will vote, the millions from 300 increased to 600 for natural disasters, and we will have also 1.2 billion euros from the RRF. 680 will be channeled to Thessaly for the road infrastructure, 180 millions for the railway, and 86 millions in the Alexandroupoli area for anti-corrosion projects. And at the same time, we are going to use resources from the NSRF in order to cover all these damages. Okay, we are doing all this. We don't know what will be the frequency of these extreme weather phenomena. However, what we do know is that we need to be prepared in order to deal with this. And we can only be prepared if we have the solidarity of the European Union, something that was the objective of the Solidarity Fund. Yes, but we will have more climate disasters. Yes, we don't know the frequency of them. That's the point. Moreover, it is absolutely clear that none of the projects that have been planned will not proceed. And now, very briefly, since we are reaching the end of this discussion, I would like to say the following. We know that Greece is now a reliable and attractive investment destination, and that we can expect many more investments apart from the ones that you mentioned. And mostly, and this actually pertains to Mr. Georgiadis, we can expect better paid jobs. He can hear you. He can hear you. He's a multitasker. He can do several things at the same time. Increase of the competitiveness of the Greek economy, and we can also see that many other things are happening, like, for example, the borrowing cost for households and businesses. And this takes me to the planning for the financing tools aiming at increasing the investments, increasing the access to European financial resources, and also facilitating the loan process. Borrowing process, excuse me. Yes, we have talked about this. However, maybe we could say some more words since we have the minister present. And I have one more question after that.
as president of the Committee for Education, Innovation, Entrepreneurship, and based on everything you have said about the attempts made by young people in the entrepreneurial world, I would like to say that we have heard some very beautiful things, so we can actually tell to all the people who are here, and especially to the young who are sitting there at the back, and it's very important to have young people present, that they can be optimistic. We have a very positive message to convey to them. I believe that the positive message stems from the discussion we had. Allow me, however, to say once again that new programs will be implemented, programs that support entrepreneurship and are addressed to young entrepreneurs. We want to support the young people. We are deeply interested in widening the number of businesses that have access to bank loans. That is why we are working on guarantee rules with the Developmental Bank. We support the small medium enterprises. We subsidize 70% of the loans and we provide guarantees. We want to increase the number of these businesses that are interested. We have a lot of resources to absorb. We want to have bigger entrepreneurship, and I believe that after the discussion that we will follow with Mr. Georgiadis, with whom, when we first started back in 2019, we weren't very positively listened to. However, now things have changed. People perceive our country as a serious country with fiscal discipline, and that is why we are going to stay on that track in order to reach the fiscal objective. And we are sure that this four-year term will mark significant growth, a reduction in unemployment under 10%. More Greek men and women will have employment. This, of course, will mean an increase of the disposable income. And what we are interested in is to ensure that the Greeks living abroad will come back. We have a very important demographic problem. We have we have no luxury to leave anyone the obligation to bring everyone back, and that is why we will continue our effort that we started in 2019. Yes. And next year, we hope that we will talk about the achievements. I believe that as years go by, things get better. The point is that whatever we have promised, we delivered. Thank you very much. Thank you very much. Now, we thank Mr. Papathanasios with Madam Panayotopoulou for this excellent discussion. Now we'll have another excellent discussion between the Minister of Labour and Social Affairs, Mr. Adonis Georgiadis, and the Vice Chairman of the American Chamber of Commerce, Mr. Vasilis Kafatos. Thank you. Morning, dear friends. I welcome you to the second day of the 34th Annual Greek Economic Summit, where we'll be discussing the most critical, perhaps, subject on securing the future sustainability of Greek economy. That is the investment in human resources, investment in man labor as main factor for attracting investments and enhancing growth of the country. We have the great joy and honor to have with us the Minister of Labour and Social Affairs, Mr. Adonis Georgiadis. Welcome, Mr. Minister. Thank you for the invitation
it is always a great joy, and it's not formal. It is a great joy to be hosted in events of the American Hellenic Chamber of Commerce. Furthermore, I have the additional joy that I come after my beloved colleague, Mr. Nikos Papathanasis. We've had 4 amazing years in the Ministry of Development. We did excellent work. We brought in investments record of all times, and I say that for his team. Many of the investments were brought in together with the Chamber, who have a record of American investments of all times for Greece during our mandate in the Ministry of Development. I have a great, real esteem with the president of AMCHA, Mr. Papakatselos, and I believe that every government that is wise would adore to have cooperators like you. Thank you. So I say that because someone told me that when Papathanasis was speaking, he said, see how well he says things? And I asked him, are you telling me Papathanasis and we've been together for 4 years, same team. So building upon that you mentioned from your previous role, along with Mr. Papathanasis, in your capacity as Minister of Development and Investments, you managed to attract most important investments in our country and create. Yesterday, you had another wonderful statement. Amazon Web Service announced yesterday one more investment of Amazon Web Services in Greece, and I will connect it with the question. We also had an announcement 1 hour before Amazon officially announced by Mr. Cameron that they selected Greece for their hub and recruit many people in Greece. 1 hour before, we signed an MOU with DIPA for the onset of a pilot project where they will train the Amazon website 1,000 unemployed persons in digital skills and cloud services. Amazon Web Service will be certifying them that this person knows how to handle cloud services, and we're certain that they will find work immediately because they will have got this certification from Amazon website. So we're not sitting on our laurels. That's what I'm saying. We work. We understand what's the problem, and we want to work. Well, the estimates show that this wave of direct foreign investment will be pursued. How will we secure the sufficiency of well-trained personnel so as to support all those investments? Well, I was reading yesterday the report of J.P. Morgan concerning Greece, which is extremely optimistic. It says characteristically that in 2024, Greece will be the word of the year. Yes, the perspectives of our economy are extremely optimistic, but the perspectives is what Aristotle said, potentially. What really happens is what actually happens. In order, therefore, for the potential to become active, a lot of effort is needed. And in the meantime, many challenges might appear, which very well risk negating the realization of this potential. So as far as I'm concerned, in my capacity as Minister of Labour, the eventual gap, the deficit in manpower is one of the biggest challenges for the long-term development of Greek economy. Because a company, in order to decide to bring in an investment in Greece, will also examine whether it will be able to find the necessary resources and at the cost needed. This is one of the main parameters so as to take the decision for an investment. So yes, this is a major challenge, which is not only a challenge of Greece, it's throughout Europe this becomes a major issue. And that's why the European Union has allocated unprecedented high funds to be exploited so as to train human resources.
And we work hard, and I believe that we will attain the goal. These programs, these are the reskilling and upskilling, as you know. Greece has currently unprecedentedly high funds from Europe through the RRF and through NSRF for reskilling and upskilling for all human resources. How can we exploit effectively those funds so as for them to really have an impact on the labor market? And could you think of any examples where we've seen in the past connecting the suppliers with the result of employability? Yes, there are such programs. And of course, we encourage them. We, generally speaking, encourage PPPs in the field of reskilling and upskilling. I do not want to claim that I'm the wise Minister of Labour who knows everything about the labour market and will define what will be the employees you are to recruit. Quite the contrary, we must pay heed to the market, and that's why we cooperate with all our social partners. We plan, as we speak, programs along with social partners through RRF, through the new NSRF, so as to see what is the possibility, to offer the possibility to the market to suggest us which are the professions that are greatly needed currently and direct the resources to them. Furthermore, with the career days and the various other lessons, we prolong stage in private companies, traineeships that is, so as to involve furthermore private companies in this effort. So the cooperation of private companies, academic, well, yes, Mr. Grammatikakis knows those things. He participates in such programs with great success. Mr. Sarakakis knows them. Now, let us move to the labor market. You have mentioned the oxymoron we are faced with, to have on one hand a level and overall unemployment quite lower than all previous years, and on the other hand, businessmen express their concern that they cannot find the right human resources. How can we solve this not correlation? Well, let us say, first of all, that we've got less than 10% unemployment rate. This is a national success, far earlier than the expected. And this justifies our decision to move on and change the system of the payment brackets. But even 9.6% of unemployment still keeps us at the second highest unemployment in the European Union and keeps us away from the European average, which is 6.4%. Of course, you tell me, if the EU average is 7% and you were at 18%, now it's far better when you're at 9.6. Yes, that's true, but that means 5% less. It's important. There is, however, a big cause to cover. There is an oxymoron, what you pointed out. We have 9.6% unemployment rate, but you can't have such high unemployment at the same time. All sectors of economy, farming, construction, manufacturing, even restoration, say that we can't find employees. So there's an oxymoron here. There's a contradiction. There are two things, I believe. One thing, there's a big part of black economy in there. Let's not fool ourselves. And the second big part is that the offered specialties from the labor market do not meet with those that are pursued by the labor market. And here comes a state with skilling and reskilling so as to match those two. If we do our work correctly, again, I will refer to Papathanasis, officially, the two ministries do that because both NSRF, RRF go through Nikos Papathanasis as a managing authority of NSRF, but also the educational programs will come from our ministry. So the direction that we have to follow and which we have taken officially from the European Commission, we discussed it there last Mondays, was involve the market. That is all the programs, reskilling and upskilling. It's not a Greek issue to understand
the size of the lack of skills at Europe, you will understand. First of all, we have lost more than 240,000 foreign employees who have moved to the other European countries because they pay higher. The Albanians, we say, have left. There are no longer Albanians here. Those who have really made their roots here. The others, those who could leave, they left. And they are paid better in Italy and Spain. So there's always there, similarly, lack of human resources. And the second, the European Commission has made a proposal to construct a pan-European platform, talents platform, where we would like the whole Europe to coordinate policies so as to recruit big talents from third countries to the European Union. Because this is a great lack overall of Europe. And you should know that as long as the demographics follow the same trend, and the greater the aging of the population, this problem will ever be exacerbated. So this is where we are with the common problems we've got with other European partners, but with also major challenges in Greece due to the past. You talked about the new measures taken by Europe in order to ensure the mobility of talents, and this takes place in the context of the Year of Talents. And last week, you announced the new platform Rebrain Greece, which is a platform aiming at interconnecting specialized executives from abroad with companies here in Greece. How can we accelerate the attraction of employees from abroad, be it Greeks that have left Greece or citizens of third countries who would like to work here? Rebrain Greece was voted on the 29th of October. This platform is an official website of the state through which we try to combine requests of companies looking for specialized skills and applications of employees, especially from abroad, who want to come here in Greece, either because they are foreigners who want to work in Greece or because they are Greeks and want to come back to the country. The day the voting was taking place, the moment this platform was voted on, we pressed the button and the platform was uploaded. And the day before yesterday, we actually presented the results. 110 people have found work. Of course, one will ask, 110 is a significant number. Yes, for the time being, it is. If we want to attract thousands of people here in Greece, 10,000, let's say, okay, because 500,000 is a very ambitious objective. And since we're talking about managerial positions, their footprint on the Greek economy will be much greater. What is one of our national objectives is brain and brain gain. We no longer talk about brain drain. We are talking about this hesitant but real brain gain. And this has been proven by several studies that prove that actually many people have come back. And we hope that we're going to provide you what you need in order to increase these numbers. Talking about the American investments, especially in IT. During the last years, we have seen that the relations between Greece and USA are historically high. And we believe that the AmCham has contributed to that result. And as you mentioned, we can also see many significant investments made by American groups. Companies that have decided to establish their headquarters or centers here in Greece. And at the same time, we can see other businesses expressing interest in establishing in Greece. At the heart of all these investments is, as you mentioned, the highly skilled workforce. When it comes to IT, studies talk about a deficit of 50,000 IT engineers in the coming 7 years. The program that I mentioned, the one with Amazon, for example, is a pilot program. If we see that it's effective, we are going to expand it.
With Mr. Pierakakis, we are also elaborating new programs. And by the way, I remember there was a gigantic program in SRF for 100,000 jobs, on the basis of which we would get unemployed to work. The invitation will be sent out to people that have graduated from scientific schools, STEM, to put it simply. And we are going to retrain them so that they get the necessary digital skills. Who is going to train them? Amazon, Microsoft, Google, Cisco, the big ones. The certification they will get will be from these companies. So once they finish their training, they will be ready to cover jobs that are very important for Greece today. And I will give you an example, and this pertains to Mr. Papathanasis. In order to implement the absorption of the RRF funds in the IT sectors, in the next 3 years, we will need 40,000 people. Otherwise, the companies that have undertaken the projects will not be able to complete them. So what do we try to do is to develop quickly by cooperating with this big giant, to train this workforce that will be necessary. And of course, these people will be absorbed by the Greek labor market, will have hands-on experience, and will be far more effective. And mind you that we are addressing to STEM graduates because we want this specialization to be of high quality. We have programs for digital skills addressed to all unemployed, regardless of the educational level. However, these aim at developing employees who will be absorbed in a store, in a business, in a secretarial department. DIPA has already provided certification to 150,000 people. The other program I'm talking about addresses to people who want to be absorbed in the IT sector. Yes, this is a unique opportunity. You understand how much we need this. It is not a luxury for the country. It's absolutely necessary. Yes, we need to make the most of the window that has opened. We need to run. There is no doubt that the resources we have at our disposal will be used in the best possible way. Everyone in the government is fully aware of the historical responsibility. If we do our work properly, all together, we will have an effective and sufficient workforce in the coming 15 years. If we don't do that, then we will have missed opportunities, significant opportunities, and we will be left behind. As Minister of Employment, I have full awareness of the task ahead, and I'm determined to successfully complete it. And I remind you that everything we do is always a collective work. What I do in collaboration with Mr. Papathanasis. I believe that everyone is contributing to this effort. We're talking about public sector, private sector, academic community. Everyone wishes to reach this objective. And right now, we are developing a framework for the development of postgraduate degrees that will be in collaboration with the companies. STEM graduates will be able to follow such a postgraduate degree in order to get the necessary IT skills. A question on the artificial intelligence. You have said that AI will abolish many professions. However, it will create many new ones and many jobs, which right now are not well understood. Given this uncertainty about the future, how crucial is, in your view, the emphasis on the skills that need to be developed? Now, this is a different issue, and to be honest, I don't know whether there is someone on the planet today who can actually tell you what is about to come. I will talk more as a historian than a politician. There is a serious possibility that we experience the biggest change in the history of mankind. If what we heard about AI is true, in other words, if the recent developments with Mr. Adma, they fired him, then they brought him back. So if this company has managed to develop for the very first time the general
AI. So if this has actually happened, then everything we know about the labor market will change. For example, previously, we were saying about the need for IT engineers. There's a very significant possibility that there will be no such need in the coming 15 years because AI will be able to write code. And me, that has no knowledge, will be able to use AI in order to write the code and to get what I want very quickly. What I mean is that the need for IT specialists will be decreased. So today, it's very difficult for someone to tell you with certainty what will happen in the future because we don't even know what will be the form of mankind in the coming years because of AI. I don't want to start talking about whether we truly want AI or not. This is a different question. But let's talk about the labor market and its relation to AI. In the biggest revolutions of mankind, the moment that the revolutions were breaking out, everyone was afraid that they would lose their job. Once the revolution completed its cycle, many of the professions had been lost, undoubtedly, but overall, the jobs were more. There is a serious possibility that this materializes again. More jobs, but different. We are studying the international trends. I'm not claiming that we have found the answer, even though in the Ministry of Development we had the first center of AI developed in Greece, and this center is an active part of the efforts made. So, as I was saying, there is a serious possibility that the professions that will be in demand in the coming years are the ones that we do not pay attention today. And I'm talking about those involving skills that have to do with empathy and not with the technical skills, because the technical skills can be actually covered by the machines, but the machines cannot provide empathy. We will see. It is an interesting philosophical, historical, and economic question, and we will answer it maybe in the future. However, there are other challenges that we are faced with and we should focus on. Mr. Minister, I would like to thank you warmly for the discussion we had. As Hellenic American Chamber, we are always at your disposal in order to help you out with your initiatives, with any new action aiming at enhancing the cooperation with the United States, and we are willing to invest in the workforce. Since I'm given the opportunity in this beautiful stage, and since we have left the COVID time behind, you remember how the conference was organized back then. There were digital connections. It was very interesting. So now I would like to say that I'm very proud and very happy to serve in the government of Kyriakos Mitsotakis, and especially in a time when the relations between Greece and USA are the ones that they are. I have always been pro-American, and I had the luck of having been born in a house where everyone was saying that we were saved thanks to the Marshall Plan. So in my mind, America is synonymous to good. But then the years went by, and in Greece, there was a very strong anti-American spirit. And if one was saying that they were friends of the United States, they were criticized. I feel great pleasure of being able to say clearly and openly that Greece and USA are friends and that the strategic interests of our country are identical to the strategic interests of the United States. And the more we realize that as society, the more the country will turn towards the West. And I would like to close with that, borrowing again from some past experiences. You know that our land has already been divided most of its existence. The Greeks who took part in the revolution were pro-Russian.
the people was turned towards Russia. Capodistria was friendly to Russia. However, at the same time, all the constitutions that we passed in the midst of revolution in Epidavros and Trizina had as their model the liberal constitutions of the West. And mind you, the most progressive ones, more progressive than the progressive that already existed. So our soul was turned to Russia, but our mind was turning towards West. This division created so many problems for so many years. It hasn't disappeared. It still exists in Greece. And every day that goes by, we can see a greater turn towards the West. And I want to tell you that I have always been a politician who believed that the interest of Greece lies with the West, because West is Greece and Greece is the West. So in that sense, the Hellenic American Chamber of Commerce represents and serves the long-term, vital strategic interests of the Greek nation. And we can finish with that. Thank you very much. Apologize, I missed him. I want a home photo. We thank the Minister, Mr. Georgiadis, always a fervent supporter of our chamber and an excellent partner, and Mr. Kafatos for moderating the discussion. Now, let us move right away to the next session. The subject is sustainable tourism development, new challenges and perspectives. We have Mr. Dimitrios Bouchalis with us, Professor of Tourism and Hospitality Strategy and Innovation from the Bournemouth University, Mr. Alex Pipilis, Head of Hospitality and Business Development of Prodea, Eleni Andreadis, Director of Sustainability and CSR from Sun Ecos Group, and the moderator will be Mr. Theodoros Papakonstantinou, a partner consulting from Deloitte. You have the floor. Please observe the time. Thank you. Good morning to all. My name is Theodoros Papakonstantinou. I'm a strategist partner of Deloitte in charge of the sector of hospitality, and I have the joy to coordinate this panel. The participants have already been introduced by Mr. Spirtounia, so let us proceed. Madam Andreadis will join us virtually. There she is. The important subject of our discussion. Good morning, Madam Andreadis. The subject concerns sustainable tourism development of our country. And of course, we could not lack tourism from sustainability of our economy, which according to the latest data, participates by 36% of GDP and 37% approximately in employment. Beyond the very positive contribution of tourism in economy, we should not forget the extremely important footprint it bears on the environment and society. According to World Travel and Tourism Council, tourism is accountable for more than 10% of CO2 emissions, while the environmental program of the UN estimates that in a business-as-usual scenario, global tourism will increase by 154% in energy consumption, 131% in CO2 emissions, 152% in water consumption, and 140% in solid waste by 2050. Furthermore, there are many examples of the pressure exerted on local societies. We know the examples of Barcelona, of Venice, but also in Greece, I would say.
The example is the lack of affordable accommodation for teachers, physicians, policemen in tourism places. So it seems that it's very difficult balance of sustainable tourism development, especially when it is interpreted differently from various involved parties. Mr. Buchalis, Professor, I would like to start with you. The research and consultancy experience in the subject, in the development and management of tourism destinations is holistic, not only extended, but also holistic. Could you please analyze, in the limited time we have, what it means eventually sustainable tourism development for a country? What are the parameters, the challenges, and the opportunities, given the ever-increasing emphasis given on sustainability by the travelers when they select their destinations? I believe you have prepared a presentation, if I'm not mistaken, so you have the floor. Yes, thank you. Yes, one cannot speak of tourism in such a limited time and be credible in what one is to say. Anyway, what I see, listening to the minister beforehand, and when we speak of digitization of economy, the way we can operate in an environment that will support destinations and will support local economy and society is a smart way. That is technology that helps the sustainability. I have brought certain slides from my research, and especially from the Encyclopedia of Tourist Management and Marketing, a huge opus with 1,200 entries that we published in 2022. And the result is this pyramid that you see. Tourism is a system that operates, and in order to operate in sustainability, the system must support the resources entering the system and produce value for all the stakeholders. Furthermore, in order for tourism to operate, the various layers the notion of what happens in the market, what happens in the extrovert factors and technology must tie all those things so as to operate smartly. I give you the QR code, so if you can see in a more detail, you can see it there. So smartness actually gives us the possibility for the network of tourism to operate in an integrated way in coordination with the economy. If we optimize the needs of economy, then we've got sustainable development. And of course, technology is critical in order for this to operate. We hear a lot of wishful thinking. I've been involved in tourism for 42 years. 35 years I have been conducting surveys and research on tourism. Is Greece sustainable? Is Athens sustainable? This is what we promise. But what is it that we offer? What is the reality? How can we move from the desired image to the desired image? Many people speak of over-tourism, but there's no such thing. There's badly managed tourism. There's tourism when there's no plan. There's tourism causing problems for the local residents and all the users of the area. If we do not have satisfied residents, we don't have satisfied tourists, and these are basics. The photo list that just issued says that Athens will be one of the cities where tourists should not go, should not visit, because it's not well managed. Unless we learn how to manage well, we will not be able to operate correctly. So smart managing gives us the possibility to do an optimization of the resources so as to operate correctly for all and have added value for that. I will not tell you, we've got actually the physical layer where we create tourism,
which has to do with the resources available. We've got a data layer, and we've got a technical layer, a business layer, and experience layer. If those two things do not operate correctly, we cannot have sustainable tourism. And we've got the man-centered. The digital environment. All that has to do with the way the tourism all operates in an environment in real times. It's what we say, tourism of now, here and now. And in order to bring this in sustainability, we actually want tourists, local residents, and the destination to operate correctly and smoothly. The last study conducted is how tourism the way the environmental factor is being supported by various sustainable development goals. And this is a list. I will not tell you. You can see it online on how tourism can help social, economic, and environmental conditions. I will leave you with that. Anyone who needs more or wants the presentation, please come in contact with me. Thank you. Thank you, Professor. Madam Andreadis, I give you the floor. Sun Ecos is a group in the foreground in the field of sustainability. Sunny Resort is the first resort in Greece with a zero footprint, and you are much awarded group on issues of sustainability. It would be most interesting to understand how focusing on sustainability and implementation of the ESG criteria supports the overall strategic development of the group and its successful course. Could you say something more on the programs and the actions it operates? And is it, at the end of the day, some things that have greater impact on the results of the group? Thank you very much. Thank you for the invitation. I'm really sorry for not being able to be there with you. Our program started in our company 15 years ago. Of course, it has been developed and evolved ever since, thanks to the ESG department that is in the heart of our strategy. In the limited time I have, I would like to mention some of the basic objectives. The 000, as we call it. Zero carbon footprint by 2030. And if you take into account that at the European level, this target has been set for 2050, so our objective is quite an ambitious one on which we work very intensively. We invest in RES, we electrify our vehicles, and many more. Moreover, no more single-use plastic and zero waste ending in landfills. At the same time, there is a spectrum of other programs having to do with procurements, with the entire supply chain, and at the same time with the provision of support to the local community. We support over 40 local organizations, always focusing on vulnerable families and on children, schools, cultural organizations, and many others. And all of these initiatives actually make this picture. In order to select some of these, of course, it depends on the stakeholder. What can one definitely say is that all the stakeholders, including investors, borrowers, customers, and employees, have demands when it comes to sustainability. Starting with the investors, there are studies that confirm that the market rewards the companies that have better performance when it comes to ESG. Of course, we can talk about why this is the case and whether the companies that have more advanced performance
and more advanced programs are the ones to be rewarded. However, is that the investors actually reward these companies that have risk management programs. And I would like to give you an example from the hotel sector. Investments in RES offer to the hoteliers a better management of the fluctuation of energy prices. At the same time, the employees, and I heard the minister talking about the difficulties of finding employees, are interested in sustainability issues. Young people want to work in companies that have environmentally friendly programs. That is why we have followed this approach in a company, and we want to make a company that actually offers significantly when it comes to the environment and, of course, the travelers. Based on the recent study of Booking.com that included over 33,000 travelers from 35 countries, over 75% of the travelers want to travel in a more sustainable way. And some ask, are they willing to pay more? Of course, the answer is more complex. What they do is that they expect the company to offer services in a more sustainable way. And this is exactly where the private sector, but also the public sector, we could talk about that, and the local authorities could do in order to offer this sustainable destination. What is certain is that the interest is out there, and our customers reward our choices, and 20% of our customers, and this is based on the questionnaires that we have sent out, questions that included questions on gastronomy and many other things, actually focus on sustainability. So this proves that the interest is increasing. Moreover, on BeeSpot, which is the most interactive spot on bees, which also provides information on how to protect them, and excursions, we can see that the interest is very high. You talked about the investors, and that's why I would like now to move on to Mr. Pipilis. Dear Alexis, Prodea is the biggest company investing in hospitality, and we know that the hospitality sector is a priority for you, just like the green buildings are. Could you tell us more about the role of sustainability in your decisions? How do you integrate sustainability in your strategy in the hospitality sector? Thank you very much for the invitation once again. I believe that sustainability on the part of the investor pertains to three different dimensions: how you produce your product, how you finance your product, and how you operate this product, especially in the hospitality sector, where you have this operating part included. If we take a brief look to all three of these, I believe that the production side, the construction, if you like, is associated with the certificates that prove that the construction processes were green, that the energy footprint of the building during the construction and during the life cycle of the building is reduced, or at least complies with the ESG principles. This is something that we have started many years ago. As you said, we are the bigger owner of green properties in Greece, the green being the keyword. Our view is to continue growing our portfolio and focusing on green transition. And why should someone do that? It is obvious that the cost of building something that is complying with green transition may be slightly higher compared to building a brown building. However, this is also associated with the way that you can get financing, the way that your investors perceive you, the way that other companies are interested in the properties you have. We can see European countries, and we can see that on the EU taxonomy having to do with ESG, we know that the multinational is not willing to operate in a brown building, since they do not have the approval nor the right to do that. So if someone wishes to create a product that is attractive for Greece, for Europe, and for the entire world, they need to create a product that is future-proof.
This pertains to the construction side. Now, let's talk about financing. I believe that all previous speakers and the ministers said that the green transition is the central pillar of the national strategy. Green buildings are financed in a more attractive terms. So only on the basis of investment benefits, it's better to build a green building rather than a brown one. And the last part, which was also elaborated by Ms. Andreadi, pertains to the operation part. We fully agree with the strategy described previously. We believe that you have better product. You can see that this product is appreciated by the customer. If you have repeat clients, is a very good indication of that. We are in favor of quality over quantity. And many of the things of Mr. Bouchalis actually refer to that. So creating a sustainable product means that you will have a better supply because you will have far greater demand. So these are the three basic pillars, and I hope we will be successful. I wish, and I hope you will be. And now we can proceed to the second round of questions. So you have 2 minutes each. I would like to talk about the future, and I will start with you, Mr. Bouchalis. Greece has been left behind as a destination and always in relation to sustainability, even though we have, traditionally speaking, one of the most powerful markets. Most of the countries and destinations are trying to find their pacing in sustainability, so maybe it is now the time to take a leading role in that. Do you believe that we can do it, and which must be the strategies and priorities we need to take in this direction? Look, I believe that Greece hasn't been left behind. I travel a lot in Asia and around the world, South America. So if you take a look at some other practices that are implemented outside Europe and outside the North Hemisphere, you realize that things are rather more difficult there. We have some wonderful examples. I will mention ECOS, not because we have Ms. Andreadis with us, but because they are doing an excellent work. Kokotos, in Luda, Metaxas. There are some groups that for many years have been investing in this direction, and they have significant know-how. What I tell to the rest of the hoteliers is to copy them. Look what they're doing, copy them. The problem with sustainability is that it has become the new religion. Everyone is talking about sustainability, but they don't really understand what it is about. We are still using plastic. Take a look at that. Plastic is everywhere. Practices are not sustainable, but still, we keep on talking about sustainability, and even our clients are not ready. They may say that they are, but in practice, they aren't. If you take a look at how they leave the room when they check out, what the waste they leave behind, you will see that there is a distance between theory and practice. So we need to start explaining sustainability gradually. Each part of sustainability needs to be clearly explained. Then we need to predict what will happen, design the future, and then produce the future. There is a technology right now, according to which when you have a plated plate, there is a technology that actually scans what's left, and if no one is eating broccoli, then you remove broccoli from the menu or you replace it with something else. There are many solutions out there that we could use, but the most important thing we need to do is to stop perceiving sustainability as a religion. We need to become more practical, bottom-up, and we need to listen to our children. The children are far more sensitized, environmentally speaking, than the adults. And many times, the children are the ones who make the difference. Yes, and this was a good
relay from me. Ms. Andrea, the recent study we conducted in Deloitte with over 1,500 businesses showed that businesses that have a turnover of less than 10 million euros have difficulties in meeting the challenges stemming from sustainability, since they don't have the resources nor the know-how. At the same time, these businesses are the more in numbers and they have the greatest footprint on the tourism sector. So what can be done for these small medium enterprises, since they need to enter this sustainability stage? Can anything be done? Do you have any thoughts, any priorities that we could set? The truth is that the challenge for a small business that in order to establish a holistic strategy of ESG, one must have a dedicated team on that. You need time, education, investment. Nevertheless, I believe that there are instruments, and I'll start with the implementation of the law and what an excellent tool some laws can be. For instance, the pollutant pays, which is most topical. It has been discussed about recycling and waste bins. If this is properly implemented, it offers a big financial incentive for responsible management of waste, while now it merely relies on the sensitivity of everyone. We recycle and compost 100% of our organic waste of our gardeners. This has no financial benefit for our company until this is imposed and we have a reduction of the municipal dues. Another example, our hotel in Spain, in Mallorca, Icos Porto Pedro, the creation of a cyclic economy plan is something compulsory. And similarly, the pools can only be heated through RES. So we see the important role that the state can play and local administration so as to set the appropriate framework for the businessman, because this is also an educative role. But leaving that behind and focusing on what each hotelier can do. There are many things that one can do, even with minimal resources. We must we must focus on education there, and we have a role to play. As, for instance, we financed a survey, the well-known digital means, and what we do so as to channel best practice, 20 plus 1 examples of hoteliers that do positive steps towards sustainability with examples and plans that could be implemented elsewhere. So I consider that us as well and other companies, the big ones, we do have also our responsibility to relay the torch and show what we can share, and all those involved in tourism. There are some good practices. Doesn't mean necessarily you have to have huge investment, and the available certifications, accreditations in the market offer an excellent roadmap on how one can see where one must focus so as to know where one should be headed to. To give you some examples for those who wonder perhaps, it's a small cost for the replacement of one-use plastic. We, for instance, have no plastic in our premises. Our customers can refill their glasses or bottles through taps we have. All these have direct financial benefit. They are not huge, but a strategy is needed, which is a prerequisite for everything, along with training. Thank you. Let me give the floor now to Mr. Pipilis. The last question. Could sustainability be a tool for our country so as to further boost and give a long-term horizon of the attractiveness of investment environment? What are the main priorities that we might set? Well, thank you. I'll be brief.
That's a difficult question. It's a whole chapter, but anyway, I believe that we are quite lucky as a country where we are in this land plot with sea and sun. We have all the basics to base our energy transition. This is a comparative advantage we have, of course. Something that the country traditionally had not managed to do, that is extend the tourist season. It will greatly assist the sustainability of our tourism development to have a more scattered tourist product. That is the tourists coming throughout around the year, not solely within these 3 months, to have other destinations. And this will help a cyclical economy, will help small economies to have mountainous areas of Peloponnese, of Macedonia, become tourism destinations. If one has seasonal resorts for summer and another one for winter, one can use the same human resources, and thus we can develop quality control, tourist product, and so forth. So we do have the appropriate mixture, we have the appropriate mindset gradually, we have the funding tools, so it's up to each investor to complete all that. Thank you. I warmly thank you all. I apologize. We took a little bit more time than allocated. Have a nice day. I'd like to thank the participants in the panel discussion on sustainable tourism development. We are proceeding to the next session. We have a very hectic agenda, many changes. The next topic is digital transformation as an accelerator of sustainable and inclusive development. I would kindly ask all the participants to take their seats. Unfortunately, the Deputy Minister, Mr. Kyranakis, is right now submitting the bill in the Parliament, and he needs to be there. So we won't have Mr. Kyranakis with us. Still, the discussion will be equally interesting. Mr. Christodoulou, the floor to you. Can you hear me? Yes, okay. Good morning. Good morning, everyone. Yes, unfortunately, Mr. Kyranakis cannot be with us. Still, the panel comprises distinguished speakers, and I believe that the topic that we will touch upon is a topic we know very well. We will try to get some useful and interesting insights on it. The way we have structured the panel discussion is the following. We have two people from the technology companies. We have Ms. Kalfaki, who is head of the public sector for Google. Good morning, Ms. Kalfaki. Good morning. We have Mr. John Asvestis, who is the sales manager of Hewlett-Packard. Good morning. And we have representatives of two businesses, one of which is Motor Oil Hellas. We have the pleasure of having the IT director, Mr. Giannakakis. And if I'm not mistaken, you were among the 100 top chief information officers, if I'm not mistaken. You know how awards are given. Let's not say too much about that. And we also have with us the Chief Transformation Officer of Piraeus Bank, Mr. Karamoussalis, with us. So we don't have the Deputy Minister with us. However, I imagine that what he would say is that the digital transformation is one of the priorities of the state and of the government. This was also said previously by Mr. Papathanasis. It is one of the three main priorities, since digital transformation can ensure sustainable development. And this is exactly what I would like to talk about with the panelists.
Truth is that in most of the conferences, digital transformation attracts most of the interest. It is the hot topic of the day. However, I would like to see whether this is hype or whether it is actually a reality that can truly contribute to the growth of Greece. So I would like to start straight with the IT companies, with Ms. Kalfaki. I would like you to tell us, as representative of Google, about digital transformation. We said that this is a priority of the country. You, in Google, who celebrated 15 years of operation in Greece last week, how do you contribute to this digital transformation? Good morning, everyone. Thank you very much for the invitation. I would like to say a few things about the meaning of digital transformation for the citizens themselves. Because everything we do aims at putting the citizens in the center of decisions. What does it mean? Improve the transactions the citizens have with the public sector? How do they interact with the platforms? We believe that digital transformation places the citizen and the service of the citizen in the center of everything. The main priority is to simplify and facilitate the daily life of the citizen, and this is very important. So I believe that digitalization is associated with many different things, reskilling, upskilling. However, always in the center of all actions, of all decisions, and of all projects is the better servicing of the citizen and the creation of a better future for the citizen, be it in terms of security of data, protection of data, and anything that has to do with the citizen. So in my view, the digital transformation has to do with the way we can bring citizen in the heart of everything we do. And practically speaking, all our actions and all our coordination aims at serving the citizen. Okay, I will come back to that. So what you're saying is that for Google, the priority is to place the citizen in the center of everything, which is also a priority of the Greek state. Do you believe that this will change our lives to the better? That it will make Greece better? First question. And then second question. As Google, you have committed to assist in this effort by taking specific actions and making specific investments. So I would like to hear more about that. Given the 15th anniversary of Google in Greece, we chose as the topic for the celebration Mazi, together. In other words, how Google, along with the public sector, with the startup ecosystem, with the universities, and together with the research centers, we can create this vehicle that will take us to the future. Google, on its own, cannot possibly achieve this. There is a partner ecosystem. There are small, medium companies that contribute in that. There are distinguished people in the universities, professors, researchers, people who develop models, who use the Google platforms in order to create models for things like sustainability or AI or crisis management or security of data and information. All of these different parties together use the technology platforms in order to take all of us to the future and in order to ensure a better future. I believe that no one has the magical recipe. On the contrary, if different parties decide to act together, parties that share the same vision, that is to help the country, then I believe that this will be far better and will make easier for all of us to deliver on our promises, one of which is, of course, to contribute to the growth of the country.
So you believe in Greece, you strategically invest in Greece, and you believe that results will be gotten. Yes. Okay, let's turn to Hewlett-Packard and ask a similar question. You, as Hewlett-Packard, how have you contributed to the digital transformation of the country, or how will you contribute? Good morning. On my part, I would like to take the relay from Google and talk about the investments we are making in Greece. And I would like to start with something that gave us a lot of joy as Hewlett-Packard and shows also how much we believe in technology, but also in Greece. We believe that technology can change the lives of all. In May 2023, in the Delphi Forum, we announced a large investment that will be made in our country, an investment that was actually made in June. This investment pertains to a center of excellence and a center of innovation that was established here in Greece and is the third after USA and India that was completed in the country. So the company decided to invest in the country because it believes in it. It believes in the excellent scientists and engineers. This investment created 35 jobs, and I believe that the growth is certain, and we will definitely increase the number of the people working there. Now, how can digital transformation change our reality and our daily life? Very easily, and we believe that this belief is part of our DNA. What we aspire is at offering the best solutions to the employees, but also to the country, so as to change its profile abroad. Hewlett-Packard is a company that is investing in Greece since it believes that it can become the example when it comes to innovation and growth. When it comes to digital transformation, since it is a journey that will last many years, and also taking into account what is about to happen with AI, since this will drastically change the world and the way we operate, we as a company, we have invested in it. I would like to add something with regard to AI. All these systems and all the tools that will change our lives are based on supercomputers. Huge computational power is required, and Hewlett-Packard has the pleasure of having the #1 system in the world. And in order for you to understand the size, if our planet for 24 hours a day for 3 years made calculations, this computer will do these calculations in a second. So all these AI and machine learning models that will be created in the future require infrastructure and systems that will serve, of course, not only the companies, but also research centers that conduct research on climate change, on health, and on significant issues. So we provide this opportunity. And one of the basic part of our strategy is how we can help this ecosystem, the research centers, the universities, and the companies, that is, in this effort to change the planet and our daily life. We saw today, and from what Mr. Georgiadis saw and all that, there is a trust in the big tech companies, consultancy companies, and so forth, that in Greece something important takes place. It is worth investing in digital transformation and support it. And initiatives taken by many companies, including ours here on the panel, is that we create something here in Greece which does not happen in many countries of Europe. Your investments, you mentioned Amazon, Microsoft, Hewlett-Packard, Deloitte, Pfizer. That is many companies that actually believe in the fact that what happens currently in Greece is different, is far better and far more interesting than what happens in the broader region. So this is worth noting. We must keep that because most probably it may mean a lot for the future of the country.
Now I turn to the users of technology, and let us start with Mr. Yanakakis. Now, is digital transformation a priority for you, and to what extent would you state it? Well, yes, a very topical question, and offers us the possibility to reset motor oil. Motor oil has been operating for 51 years in Greece. It is true that we started and we've got one of the biggest and more complex refineries in Europe. Nevertheless, the strategy that we announced last week, we are now based on 4 big pillars. The first pillar is still the oil refinery. The second one is mobility and the tail that we have, that is all that shops that we have, convenience stores that expand further than the convenience store. These are the renewable energy sources, where the second biggest IS provider in Greece and Southeastern Europe. And the fourth pillar, beyond IS, is also cyclic economy. So 4 big pillars. Now, let us view each one separately, because we referred to interventions, and I listened very carefully to Mr. Papathanasiou and all the other speakers. Motor oil, according to our 2030 strategy, will be investing 4 billion euros from today until 2030 in the energy transition. I reiterate, a Greek company in Greece with own resources, 4 billion euros. So as to understand how is the whole NSRF, the RRF, these 4 billion euros can be allocated in 2 major pillars. 1.5 billion to be allocated to what we call sustainable, that is maintain the status quo and improve the refinery, if you like. And 2.5 billion euros will be allocated to the energy transition. Do you know what's the underpinning of all that? Digital transformation. All these 4 billion euros are underpinned and enabled by the energy transition, by digital transformation. And it is easy to think that in a field such as refinery, for instance, which is the next step, so as to be far more efficient in what we do. We speak of 3 million cubic meters, refining 200,000 oil barrels daily. So it's important to be as efficient as possible. How can it be done? By implementing what we call digital transformation, a series of exploiting the data produced and collected, by doing an excellent forecast, connecting all the data of the refinery from the refining till the final load. Furthermore, if we shift to the 2.5 billion euros and the energy transition that we try to effect, digital transformation leaves productivity and becomes a key enabler. Today, we run a huge program regarding the RES, either be it the Vitra power plant or the statistical forecast, which is essential so as to make a forecast on what's happening. So, in conclusion, today, a large part of transformation is in progress, which is underpinned by digital transformation in this part. Fine. Very impressive what you say. And let me insist a little bit and ask, therefore, of these 4 billion euros, I imagine that a large bulk, since it is digital transformation enabler, will regard also investments that will be directed in IT, the forecast systems, as you said, data systems, and so forth. So I would like to come back and ask you, since you touched upon the subject, and this is an important part of our discussion. So actually, you invest in AI. And what are your focus? Well, I have now wear my hat of a CIO. What's the role of a CIO? First, to inform the board
and make the distinction, what is hype, what is noise, how we're going to have the real value for the shareholders. So within all that, we try to introduce a clear concept. For us, AI concept consists of two pillars: the everyday AI that focuses on productivity and all that, which is generative AI. It has back office and front office, and the business changing AI, where we try through AI to have a strategic advantage. Let us see how we invest in each branch. In everyday AI, it is a fact that Motor Oil is one of 500 companies of Microsoft Copilot and so forth, taking, of course, always care of productivity, but we also make steps ahead. Indicatively, look at the refinery. What is it? It is a big energy consumer, the refinery. At this point, we have a huge program based on AI through which we optimize the energy consumed in the refinery. This actually is what we call everyday AI and goes far beyond new scales. Now, business changing AI, we are still trying through partners, and we've got amazing partners of our partners here in the panel. We try to understand what is it, to identify what will help us progress. What is the ultimate goal? So as to bring a new business model. We haven't reached that point yet, but we still strive. We spoke of statistical forecast, for instance. I'd say that even predictive maintenance that we have implemented, which is a predictive maintenance in an asset of higher value than 350 billion euros on an annual basis. So this whole contains our investment in AI. Now, the problem are all the challenges that I mentioned. We try from within an ecosystem of partners, try to lay the foundation so as to move ahead. So, excellent. Now, let us move to the bank now. And services organization, which has as a main goal to grant loans, right? Not solely. So you have an excellent role. You are in charge of the transformation of the bank. So if I were to ask you, vis-a-vis digital transformation, where do you say the priority for the bank? What is the first priority that will address? In what area, what sector? Well, listen, Nicholas, digital transformation is a concept that it would be nice to clarify. Digital transformation in such a big organization, such as Piraeus Bank, the biggest bank with 5 million clients, 8,500 employees, 450 branches in Greece. And I would like to demonstrate the complexity of such a huge organization demands and sets as a prerequisite digital transformation, and not solely. In the past, we had the luxury to speak of digital transformation in high-tech companies and some expressions of activities of other companies, which might be considered a kind of luxury. Now, this has to be crystal clear. Digital transformation is a necessity. It's here to stay. It's the sine qua non condition for the survival of an organization, especially those addressed to B2C, have big complexity and big structures. Now, in your question, digital transformation is, as mentioned, a basic enabler along with our people, those two horizontal leverages for the overall transformation of the Piraeus Bank that has been taking place for many years and more intensely the last 3 years, which consists of 3 main pillars. Channels, that is interface with our customers, and services and commodities offered at the moment the client needs it, 24/7. The products, innovation in our products, innovation and upgrading of our own trade and sales potential,
because in order to be in front of the customer and trying to sell either banking products or services, mortgages, insurance products, or whatever, one must have the necessary tools at hand so as to support the client in making the best possible decision. And of course, the fourth pillar of the broader transformation is our internal world, our internal procedures, how more effective we can be, and how we can help our people, our colleagues, in doing their work better, moving bureaucracy outside, and liberating resources and time so as to use it in higher value activities. So in all these four sectors, we have used digital transformation so as to improve the services offered. I can tell you indicatively, in the part of channels, contact with our customers, we all use e-banking. We've got 2.8 million customers using e-banking, and that means that our customers don't have to go to a branch and spend time, energy, fuel in order merely to change a PIN that they lost or to open a bank account or even to become customers for the first time. This they can do through their mobile phone within 10 minutes. We open the reach of approaching the customers, which was underpenetrated currently or do not have equitable access to banking. I see the title is also inclusiveness. So I have to mention a client now that has some kind of disability, visual impairment, or mobility impairment can enter e-banking and through virtual teller can be served so as to open such a bank relation with us. We integrate digital capacities in our physical branches where our customers can do many more things and be self-serviced. And at the end of the day, again, liberate our tellers so as to do more qualitative trade, embark in more qualitative trade discussions. And there are also initiatives that we have taken in the field of products, of services offered. We are the unique bank that currently offers the so-called BNPL service. That is, someone can buy something with a debit or credit card somewhere where the merchant doesn't offer installments, and then through WinBank, divided in installments with a very small cost. In the field of internal operations, of our sales skills, we develop technologies such as Robo for advisors. So through this suite, we can optimize our customers' portfolio and propose the best possible solutions in the investment environment we have. And through advanced algorithms of machine learning, we can currently identify the needs of our customers on the basis of historical profile and his past transactions. For instance, I paid with my credit card a nursery. We can perhaps then identify the eventual need of our customer for an insurance contract for the new member of the family or a mortgage. So all these technologies that some you already use, but some of you may perhaps not know it, that they lag behind the interfaces and the platforms that we offer to our customers are there, and they are main pillar of the digital profile of our bank. So actually, you both demonstrated that in order to have this transformation, digital transformation of our company, no matter what the nature of the company, the necessary prerequisite, the necessary enabler is the digital transformation. This can be deduced regardless of the nature of the company. And this is most important. That's true. Now, let us introduce another dimension, which has to do with the second part of the discussion. Even though the time is limited, I would like to touch upon it.
However, please be brief in your answers. We talk about sustainable development, and I will start again with the tech companies, with Mr. Asbestos. So we're talking about sustainable development. Right now, it is true, and this was also said by the ministers, that there are a lot of financial resources that are invested in the financing tools that will take us to the future. How can we ensure that the investments made in digital transformation will have a continuity? What does Hewlett-Packard Enterprise have to say about this sustainable result? With great joy, I heard about the digital leaps made by companies in Greece, and we, the tech companies, are here to support them in that effort. When it comes to sustainability, we as a company, and more specifically our president, made an announcement 4 years ago, according to which all the portfolio of products of Hewlett-Packard would be offered as a service. In other words, to learn about the workload, to get services, since this would simplify the digital transformation so that we, the tech companies, could actually take on the baseline part on which the companies would build their models. This is the basic part of the service that is based on sustainability, on circular economy, and how companies offer a service that will be renewed when it needs to be renewed, since you understand that the infrastructure will require new resources, they will have different needs, and this will happen forever. But forever, there will be an organization like Hewlett-Packard that will undertake this asset management side, the utilization of resources in a different way, so as to ensure that what is produced internally by the organization will be greener, and at the same time with a smaller energy footprint. So the investments you make today are investments that will give results in the long term. Yes, because we're talking about service. Moreover, something else we do internally as a company is that we are one of the two companies that have decided that we'll have a zero carbon footprint, not by 2050, which is the regulation, but by 2040. So all the systems we produce and the services that we'll produce for our clients are developed in a sustainable way. I'm taking a look at the time. I understand that we don't have much time. Yes, I will be very brief and very specific. First of all, Google and the cloud organization is very proud because it is the cleanest cloud. So we also invest in sustainability as a company. The clients can trust us on that. And two other things that I consider to be very important for the country, but also generally, skilling, reskilling, absolutely necessary if we want to make our country attractive. I'm a person who came back from abroad because I believed in Greece, and I want to create the conditions necessary for others to do the same. Not only as Victoria, but as a company, I want to do that. And the third, how we use data, and more specifically AI, so as to predict things that will come about, to be ready, not to be reactive, to be proactive. We talked about predictive analytics and other technologies. We need to incorporate all these in the service, since this is a way to ensure sustainable growth. Okay, now let's ask the representative of the bank. Mr. Karamouzalis, how do you perceive the concept of sustainable growth for your bank? We are the basic finances of ESG and green financing. But since we don't have much time, I would like to give a different approach to sustainability. In order to contribute to sustainable growth, and I'm talking about businesses again, the transformation that happens internally needs to be sustainable. And we have placed that in the heart of everything we do. What do I mean exactly? That the transformation is not a project that lasts 3 years and something that applies smart solutions and technological
innovation. No. If it was just that, then you would invest a lot of money in this process, and then 3-4 years later, this would become obsolete. A sustainable transformation, a transformation that can contribute to sustainable growth, is a transformation that actually involves people and culture and impacts the DNA of the company itself. If we can create these capabilities in the traditional organizations, not in the tech organizations, which by definition, by design, are developed in such a way so as to innovate technologically. So if the rest of the organizations don't change the culture, don't create innovation capabilities so that we can constantly keep track of the data, and you can see how quickly data is being developed on a daily basis. And if we don't take the right decisions on which technological solutions we use, then no transformation will ever be successful. Yes, this was a very interesting approach. So based on that approach, I would like to ask Mr. Giannakakis for some famous last words. I would like to ask him whether you can find this talent that is necessary for a sustainable transformation, sustainable growth of the company. First of all, you need to keep in mind of the regulatory framework. Even if what you were saying, Nico, doesn't exist, there is a regulatory framework in which we operate, in which that obligates us to follow this direction. We all started with a financial ledger. Okay, we incorporated in the systems. Then material ledger, again, something new. Now, green ledger. So sustainable growth actually takes you back to what we call change of the digital model. And for us today, sustainable growth is associated with hydrogen. We are designing sustainable factories together. And of course, everything we do is based on talent. We operate in an environment that is defined by talent war. We have far fewer data scientists than we need. Still, we continue to try and find the people we need. We need to develop an ecosystem of partners around us so as to constantly attract talents. I would just like to tell you that Motor Oil, in the past 18 months, increased its workforce, its engineers, by 25%, which is very significant percentage. Okay, with these words, we can finish this discussion. I would like to thank you very much. If we had to draw a conclusion, the conclusion would be that digital transformation is a prerequisite for sustainable development. I believe that this is the conclusion that we can all agree on, and thank you very much for this discussion. We thank Mr. Christodoulou and the discussants, and we proceed to two sessions related with artificial intelligence. The first, AI in public sector. I please ask Mr. Polymenakos to come forward, along with Mr. Demosthenis Anastopoulos and Mr. Panagiotis Louridas. We'll be discussing the subject of AI in the public sector first. Please observe the time allocated. Thank you. Let us start. Well, let's thank, first of all, for being invited and giving us the opportunity to discuss about these subjects in this very nice meeting here in Continental. As it has been mentioned, we are here with Mr. Demosthenis Anastopoulos, who is the Secretary General for Information Systems and Digital Governance in the Ministry of Digital Governance. And we've also with us Mr. Panagiotis Louridas, who is Associate Professor in the Department of Management Science and Technology at the Athens University of Economics and Business. Excuse me. Yes, we have to put the appropriate names because we've got the camera as well. Thank you. And Head of Research and Development in the Institute of R&D.
I would like to ask you about these issues of AI that are of concern and will also concern the public administration, since we've got such rampant evolutions. Let me start with you, Mr. Anastopoulos, on the subject of the AI strategy in the public administration. You have under your responsibility a series of projects which are also co-funded by the RRF, such as the Central Big Data Hub. So what's the overall strategy for the adoption of AI in the public sector? And I'll have a next question after that. Well, thank you, first of all, for the invitation and the question. Indeed, in our country, both as it happens both in our country and at the global scale, we're in a process where we try to adopt AI in the sphere of public administration in a way that will be the most appropriate one. And that means that each time we must encourage innovation in our country and in Europe, but in a way that will also respect personal data. This is a pursuit, a rationale, which is in, of course, in great debate at the level of institutional framework everywhere, in Greece and abroad. At the level of strategic, the research and depiction of actions, we have a series of projects that have to do with integration of AI and exploiting its capacity. I give you such projects. We also obviously have BI, the main hub, which is a framework agreement that gives the possibility to exploit in specific sectors through educational contracts the capacity of AI. And this is excellent because it allows to make exploration of the needs and then exploit funding instruments, as is the case of education, for instance, demography and so forth. But we also have got others through RRF, for instance, for fiscal audits that must be done here. Projects that concern public administration at large. We've got projects that concern issues of climate change and subjects having to do with other areas, such as tourism, which is most important. It can be based in the analysis of good practices and conclude in smart conclusions, because the important is to have a good forecast. But the main thing is, and it will be announced within the next weeks, this Gov AI is being transformed from a very modern and rich platform with a great service for the citizen, will be enriched with the personal assistant that will give us the possibility to further boost the access to Gov AI with an easier use. An assistant, a personal assistant, will guide us on what can be offered, depending on what I ask. So it will help us use all the wealth of services of AI. This we will see very soon. It's very successful. It is based on a very successful platform that is enriching and giving additional possibilities. Is very positive. We have mentioned the personal assistant, and thus will be able to further enhance the accessibility, because it's most important to use this side, enhancing accessibility by citizens who perhaps do not have this possibility. Thank you. How is this differentiated vis-à-vis the past as far as technology is concerned? A question addressed to Mr. Lourides. Well, the ambition is to have some interface with the user
that will help someone who knows how to use the computer but not how to do his work with the public. And the way it may do it is with technologies that we've seen recently, since last year. That is the big computing models. The most known of these is ChatGPT. That is exploiting those computing models in combination with the data that are collected in GovGR. Fact is what each process does. This combined with the classic model gives the possibility to have an interface which is logic. That is, the citizen can ask, has this happened? What should I do with that? I'm not at this stage. And may proceed thus. And the chat GPT, that is the personal assistant, will explain to the citizen the steps to be followed on the GovGR platform. This is the beginning. Based on the information we have, or procedures per se, one might think that one may proceed further ahead if making use of the information and data from the interactions of the user. I have been using GovGR. I have done many administrative acts. Many of these things are repetitive. So a digital assistant in the future might help us in that. That is, give me a form ready for something similar that I've done in the past, pre-filled in, not reiterating all the task. I just need to have the use of the elements I have. Therefore, what will appear over the next days with a digital assistant, imagine it's just the beginning. True, of course, the citizen will have the information, but will reduce the need to go to a service to get informed and do some act. Moreover, and this is something that is not obvious from the very beginning, it can be a catalyst in a more general way, since it can provide some multiplying benefits to Greece. More specifically, the development of digital assistants allowed us to understand that we need a cognitive model that speaks Greek very well. In reality, this does not exist yet. ChatGPT and the other language models are multilingual, but they haven't been trained in Greek. So we have taken this initiative to develop such a language model that will then be offered for usage not only by gov.gr, but by anyone who wishes in the academic community and in many other sectors. It will be a multiplier. It will be the result of the effort that we make, and it will be available widely to the Greek community so that it can develop additional applications on the technologies that we will have used. Okay, with regard to that, I would like to say that ABAT from gov.gr is Mythos, which is the registry of the public sector that can be a very good reference for someone to answer to the basic question. I want to do something, how can I do it? This is a very important question. You need to offer the citizen with the possibilities to do something. People who don't have an extensive knowledge, however, want to do something easily. When someone is familiarized, everything okay, but when they aren't, they expect a different level of service, which is associated with the accessibility to the public services. This is a very important aspect. And since we're talking about the central infrastructure and the central actions, it is true that the personal assistant that we have been talking about has been a major step that can be combined with many other steps in the future. And the truth is that there are so many actions taken in the different sectors that improve the quality of services we get. And I'm talking about tax services and many other services. And this is just the beginning. And
It is very important to do actions that respect the GDPR. What Mr. Floridas was saying, in order to use the past, or better, the history of the use of applications by someone so as to make a suggestion is something very important. Without AI, we will be able to fill in some forms. Okay, this is true, but still there are some legal issues that haven't allowed that to happen yet. So with AI, we need to be more careful when it comes to that. Another question that has to do with data centers and the computational infrastructure in the public sector. Both of you run this type of infrastructure for the public sector and for the research sector. How will AI influence your planning for this infrastructure and for the revolution? And I would also like to ask you whether the current infrastructure meet the needs for AI, and how should they be upgraded in order to meet the needs, especially the needs of the public sector. When it comes to infrastructure, infrastructure is undoubtedly very important, and AI, and if I'm not mistaken, the recently resigned CEO of AI had said that half of his time was spent on AI and development of OpenAI, and the rest of the time on trying to find the right computational infrastructure so as to accommodate what the demand. So it's very important to find the appropriate computational infrastructure. Now, as a country, it's good to have a strategy on that. AI services can be offered either by developing the infrastructures according to the specific needs, educational needs, research needs, or the other solution is to get ready-made solutions, for example, public cloud of services, or at lower level, get ready-made services and then build the models on infrastructure provided by others. Up until now, there is not a single or optimal solution. We can develop infrastructure, but on the other hand, we have the possibility to use public cloud services that offer the possibility to use this type of services. In other words, to get services from a cloud manufacturer offering AI possibilities. The important thing, however, is that we need to have a dual approach, in my view. We need to ensure both. We need to get the best from every manufacturer, get the product that has been developed by experts, and we need to have given the opportunity to public organizations with what they need in order to do what they want to do now and not in 5 years, because 5 years is a long time when we talk about AI. Maybe we don't know what is the train we need to catch, but we all know that there is a train we need to catch. So a solution could be the following. If one can develop systems that are on-premise and on public cloud to have for fixed needs the ability to meet them both by using private infrastructure, and then when you have an escalation and you reach a peak, to be able to use public infrastructure. This is my personal and scientific view, since I'm a professor, and I would like to leave it at that when it comes to the utilization of public and private infrastructure, and especially about the cloud. Yes, I agree 100%. And I would like to give you an example so you can understand the essence of the problem. Apart from GPT, there is Tally and other services that create image. Nobody really knows how much this costs. The creation of 5 images, energetically speaking, is the cost of using a 5G phone. So we can understand that the cost of this type of infrastructure is enormous. The second is that
Right now, it's not even easy to get these. The latest processors are very expensive. Even if you want to buy, you can't. The big cloud providers like Amazon and Google are waiting in line in order to buy this type of infrastructure. So what is needed is a serious planning and clear understanding of what we can get from infrastructure providers, what we can build given the limitations we have. The point is that the demand is already high. And we, as EDITE, we have invested and we provide to universities infrastructure of Amazon. And some time ago, the public consultation was completed about the procurement of infrastructure by two providers, multi-cloud providers. And in that way, in 2 years' time, we will be able to serve the increasing demand for this type of infrastructure. Okay, since we don't have much time, we can talk about the legal side. The legal side that pertains to the approach to these emerging technologies. The first law was passed in July 2022 by the Greek government. It was a pioneering law compared to the legislation of the European Union. But today we have new technologies and we have new legislative efforts and regulatory efforts made, like the EU AI Act, and also there is an announcement made by the White House, but also efforts made in other countries of Europe, like in England. So how do you perceive this legislative framework, starting with what already exists and what needs to happen in Greece? Maybe you could start, Mr. Anagnostopoulos. With regard to the institutional framework, indeed, the question of what is the best thing to do is to move fast and to create the necessary interventions that will allow the appropriate development of AI. On the one hand, we have innovation, and on the other, we have the protection of data. This is the main concern. And of course, we have the main benefits stemming from innovation. This question and this discussion is an international one, not just a Greek one. And it's a good thing that it is international. It's also a good thing that we are having this discussion now. There are many top people taking part in this discussion. In my view, there should be no constraints that would smother the development of AI. Of course, in the EU, nothing should be left uncontrolled. So apart from the EU AI Act, the adoption of which hasn't been completed since it needs to be ratified by the national parliaments, and apart from the executive order of the White House, there is the infamous Declaration of Ixley in England that actually gave the opportunity to states of the European Union, also to the United States and to China, in order for them to agree on a text that talks of the necessity of taking measures so that we can jointly protect ourselves from the catastrophic power of AI. This has been recognized, in other words. And now we have the possibility to recognize it all and find a way out of a perilous future. This is undoubtedly very important. So I believe we need to move on an international level, not just on a national level, and undoubtedly on a European level. We have always had this issue of the rights of citizens in the front line. On the other hand, we need to promote innovation and we need to follow some innovative methods to control algorithms. It is true that when Europe talks about control of algorithm, obviously no country can do it by its own. It is a great opportunity for the member states of the European Union to show solidarity, but also the connectivity and cooperation that is needed to control algorithms at European level. Some will be responsible of doing something, others will be responsible of doing another.
And there was also the declaration of Montenegro in Malta, where I was also present, that actually shows that both the Mediterranean and the European countries want to move in this direction and create the necessary infrastructure where, along with the infrastructure we are creating in order to run models and offer services to the public administration, like we have done in the ministry with the projects that we have completed, at the same time to have the right institutional centers that will allow us to control something in which we are all interested. Mr. Louridas, since we don't have time, I would like to say just that IT evolves far more quickly than the legal science, and that if we wait for the institutional framework to be completed, it will be too late because things will have advanced. So my hope is that we can do what is needed as quickly as possible. Thank you very much for your interventions and for all the information you shared with us about the actions implemented in Greece and about the way AI will impact our life and the public sector. We are going through a revolution in the technology sector, and it's advisable to quickly adopt a new technology, but also to respond to the challenges. Thank you very much. Now, let us go to the second session concerning artificial intelligence. It is AI and cybersecurity, equally important session. We've got Mr. Andreas Mitrakas, Head of Unit Market Certification and Standardization of ENISA, which is the European Union Agency for Cybersecurity, and Mr. Manuel Sfakianakis, the General Manager of the Cybersecurity International Institute. The discussion will be moderated by Mr. Tilemachos Moraitis, who is in Microsoft, Baltics, Ukraine, and Kazakhstan. Good afternoon. Let me thank, first of all, the Chamber for the invitation and the honor bestowing on me to moderate this panel with excellent speakers. Mr. Andreas Mitrakas, who's Head of Unit Market Certification and Standardization in ENISA from the European Union Agency for Cybersecurity. We all know it as ENISA. And Mr. Manolis Sfakianakis, renowned from the police in the past and General Manager of the Cybersecurity International Institute. I imagine you all remember Mr. Sfakianakis from his activities in the framework of his police career. So let us start with discussions right away. I merely like to set three issues in the discussion. The first, I would like to give you a figure vis-a-vis cyber attacks. Coming to the panel, I Googled and saw that for 2020, the cost of cyber attacks at global level is estimated at $8.5 trillion. That means that we speak of a financial result which accounts for 7% of the global GDP. It's not merely that I have that my computer broke down, I can't see my emails. It means it entails real financial cost. The other point, we see lately AI coming all the more closer to the part of cybersecurity, and especially the field of in Ukraine. We saw after the Russian invasion in Ukraine, we saw the use of AI in dealing with cyber attacks from Russian actors. And the third part is that in this framework, the European Union
is currently in a process of integrating and developing a regulatory framework that will aims at protecting companies vis-à-vis these challenges. So I would like to start with a question addressed to Mr. Sfakianakis, and then I'll come to you, Mr. Mitrakas, about the use of AI in cybersecurity systems. One might say that AI can be used in the path both of attacks and defense against the cyber attacks through the automation of security checks and the improvement of the system's resilience. How do you view the use of AI, and which are perhaps the optimal practices which would be of interest for the companies to know? Good afternoon to all. Thank you. I thank the Chamber for inviting me here to present our stance and our daily experience from the various things we witness and the agony of businessmen and what happens. There's one thing I can say. AI has offered a very positive impulse to the market, to the finances of a businessman, because a businessman some 10 years ago, if dared to apply a cybersecurity system at the level of 2023, the cost would be huge. Currently, a businessman can secure the systems. The shock, this is a system, security operation system is a system that monitors a company on a second basis. So one can be at home, but an eye with AI affects a control of all companies. I can identify an attack, reads it, sees the suspect, defends the way this attack will take place. In other words, it has been developed to such an extent by cybersecurity companies that we can have very low prices now at the level of payment, but also high security level. So for me, it's only positive. We are at a very good path to have further development of service security, this leading to a safer world, people living better, feeling more secure, and moreover, if we set a framework that will define who does what and up to what point, I believe that we'll be living in a paradise. But because things, of course, are not a paradise, we would like them to be, there's also the other side of the coin. That is, AI is what will reduce jobs, will give to the criminals high standards, and moreover, anyone will be able to make use of everything for the bad, for evil. I always say that truth lies in the middle. So, if the member states of the European Union and the whole world jointly establish a timetable to put things in order, where am I headed to? What do I do? Therefore, legislate on AI, everything will do well. If they do not have time and leave things, and we are all in a haze, then I believe that the positive thing will be there, but what will prevail will be the negative aspect. Thank you. I go back to Mr. Mitrakas. Now, with the entry European Union is currently in an orgasm of legislative initiatives, I would say. I don't know how many legislative initiatives we counted in Brussels, also including cybersecurity. We speak of a plan for improving resilience, Cyber Resilience Act. There's also the European Cloud Certification Act that will offer certificate
for the cloud computing companies. You participate in all those works. Could you tell us what is the quest from all those legislative initiatives, and what is the impact on companies? Well, first, let me thank the Chamber for the kind invitation and the opportunity given to ENISA to present a small part of the project. We can see that the digital policies in Europe include 170 legal acts this week. The number, of course, will be changing as we move towards the new year. This states by itself a huge spectrum of that has been transferred to the European level, and it is jointly monitored so as to have a coordinated response to the needs of this time. Now, on the subject of CRA or other similar legislative acts, the main goal setting has to do with the access of the products that have digital elements in the internal market, the compliance with 765 regulation that envisages what are the procedures of the tests vis-à-vis the regulatory compliance of all those products. And perhaps the most characteristic point is that this procedure is based on risk analysis. This is a transition that was gradually launched in the past years in Europe, but we have managed to go ahead. Because after so as to have a compliance, be it a vendor, consumer, or a public administration service. Yes, I would like to talk more about this cybersecurity certificate. I take it that the businesses will have to choose services that will have this certificate. At European level, we have seen that the discussion around the issue of certificate has raised some objections and has created a lot of hesitation. And this actually has to do with data that has been included in the different proposals that are more political than technical. And there is this concern on the part of the business world. And we have seen many startup unions at European level expressing a concern about their inability to access to more technically advanced cybersecurity services. Are you aware of this dialogue? And what is your position? Will you take it into account? Have you taken it into account? Yes, very good question. ENISA has a distinct role in collecting security data for the preparation of the legislation, because at the end of the day, what's happening, the cybersecurity requirements constitute part of the European law once they are passed. We have three schemes. The first pertains to products based on the common criteria, which is an international agreement, the adoption of which is going to happen in the coming weeks. We have a second scheme pertaining to cloud services and a third one that will be announced shortly, beginning of next year. And this has to do with the 5G networks. Now, with regard to the cloud, the views of certain member states regarding the sovereignty criteria
were expressed to the organization ENISA so as to include some criteria along with the cybersecurity requirements. I tend to make a distinction between the two, but if you see what is the view of a member state that needs this type of services, you will realize that cybersecurity is something pertaining to the provider. Now, this scheme, as I told you, pertains to the service, not the provider. But when you're talking about higher level services, the one that provides us with the service is as equally important as the service itself. And of course, here lies the big challenge for ENISA, for the member states that will vote on this proposal, and on how this balancing of requirements will be reached. Those who require stricter criteria and those who can live without them. We have, of course, produced different interpretations and we have made different assumptions on how we can proceed so that the European providers can continue benefiting from the very important services. And I'm talking about providers, both the ones in the European Union, but also the ones in the United States, for example. The point is that the European law has its own connection with the international law, and Europe will undoubtedly meet the obligations it has vis-à-vis the World Trade Organization. It cannot actually pass any provisions that make any distinctions pertaining to the origin of the provider. Any legislative proposal made by Europe cannot go against the requirements of the World Trade Organization. That's the end. Yes, and we can see some efforts being made at European and American level in order to reach a convergence in that part, but also with regard to AI. Mr. Sfakianakis, turning to you now and introducing to the discussion the AI. I believe that one of the biggest challenges that exist right now because of the abuse of AI, since, as you said, there is the use and abuse of AI, pertains to deepfake products. That is content that all of a sudden appears on our smartphones and makes it very difficult for us to make a distinction between what is real and what is not. What advice can you give for combating these threats? Very interesting and topical question. Right now, our country, and especially during the last 3 days, has been faced with an explosion. And I'm talking an explosion because I have seen that in this explosion of personal photos of people claiming that they have been created by AI. Some have been, others not. All the laboratories are on fire. And the point is that now the doubt now is prevailing. And there is widespread fear in the families about this new development. Is it pornography? Is it not? What I can say is to stay cool. Stay cool if something like that happens to you. Undoubtedly, it will happen to every household. This is a given, in my view. Some will experiment with that. They have found the applications. They have found the way to do it. The dissemination of these pictures is instant. So we can be sure that this threat will actually affect us as well. How we will perceive it as a crime, as a major threat, how? It depends on our character. Right now, as we speak, I perceive it as a crime. And most of the people perceive it as a crime, and they take these cases to the courts, to the prosecutor's office. Is it children's pornography when the child is naked, and when this naked body has been created by AI? Yes, it is. The legislator never examines whether the body of a child is a cartoon or what have you. When you have a naked body of a child and the face, you have pornography.
So right now, all those who are experimenting, and mind you, during the last 3 days, this has exploded, as I told you, they are criminals, and these people need to be taken before the courts. Of course, equally responsible are the parents because they haven't taken care of their child. So why should we have this atmosphere prevailing? Why should we have this panic and all these arrests? Why some people want to have fun with all this? So I would kindly ask all to stop this game. As we speak, we have more than 40 cases of that. And you know that you have 40 cases that you know of, and there is a multitude of others that you do not. Many people perceive this as a game, and the advice I want to give everyone is restraint, calm, and what does harm, don't turn it into a game. Because if a child is sensitive and sees themselves naked, maybe they will choose to commit suicide. Not all children are the same. So we shouldn't experiment with the life of others, and we should not experiment with the laughter of others. We have 2 minutes. So I would like to ask you a couple of questions, but please be brief in your replies. You have 1 minute each. Following what we were saying, I would add as an advice, and of course, you tell me whether you agree or not, that what is very important is to educate the public. The public needs to know how to use these applications, need to know about the potential threats. Now, with regard to that, in Greece, what do you see happening and which advice can you give? You opened a huge topic that I didn't want to touch upon. Okay, when we were outside, we were having the discussion and I was telling you my views. We have a smart city, billions of euros. We have the smartest Greece, smartest cities, that the best thing you can have. We are very happy about technology. And then we have smart citizen and we don't pay the necessary attention. In other words, everything is smart around us, but the people are not smart enough to use them. So what do we do? What do we need to do? Smart city, smart citizen. These two do not communicate. So the smart city that we have developed, what is it in reality? You will tell me. To put it simply, we need to teach the citizens to use the smart applications in which billions have been invested by all states. Everything is smart now, but the citizens cannot use these applications, not even a small part of them. So right now, what we can actually do is to use smart cities, but we can do that only if we turn the citizens smart. And how can we achieve that? If we spend time on their education. No one is actually talking about the citizen. Everyone is talking about the smart applications, but no one is talking about the smart citizens who in the end will use all these applications. No one is telling that. I'm telling you that. Why? Because we need to awaken those who have the funds so that they can use them in the best possible way so as to educate the citizen and allow them to use the smart cities that they have created and all the smart applications that they have developed. In few words, we need to raise the awareness of the public. And in the context of GDPR, awareness is an obligation. No business, very few businesses are the ones that invest in awareness. Very few businesses are those that invest in educating their partners and their people, and very few are those that actually spend money in order to raise the level of their employees. All the companies are spending a lot on PR, on buildings, but when it comes to security and training of the people, unfortunately, there are very few businesses that actually invest in that and in the technology of cybersecurity. Thank you very much. One last question, and please be brief.
We talked about the European Union. Many legislative efforts are being made right now. Do you think that we will have a harmonized certificate which actually reduce the cost that the businesses will have to shoulder in order to get the certificate? The certification aims at putting an end to the national certification schemes that exist in different sectors. You remember I mentioned the common criteria pertaining to the cloud. There are 5, 6 different examples in the member states. And undoubtedly, this creates an increased cost. Whereas if there is one scheme, there will be greater transparency for the user, for anyone using these services. Thank you very much. Thank you both. We would like to thank very much Mr. Mitrakas, Mr. Sfakianakis, and the moderator, and let's move on. We have the challenges for big companies in meeting their sustainability goals. We have with us Mr. George Margonis, CEO of Papastratos, Mr. Nikos Loulis, Executive Chairman of Loulis Food Ingredients, and the discussion will be moderated by our very good friend Apostolos Magiriadis from ERTS. Be mindful of the time, Apostolos, everyone. The introductions are already done, so thank you all very much for being with us. And indeed, the subject of this session is the challenges for big companies in meeting these large, high, ambitious goals they have regarding sustainability. I will start with you, Mr. Margonis. Papastratos in 2017 started a very bold program of corporate transformation. You have invested 700 million euros to make this happen, this transformation, and in a way to fully unlock its potential. The question is whether in this 700 million is space for what we want to do, which is sustainable investments, and to what extent is sustainability a criterion that actually dictates your own corporate action. Thank you very much, Mr. Mangiriadis. Good morning to everyone. And sustainability is the key driver of our strategy. And why do I say this? Because Rome wasn't built in a day, according to the old motto. And well, it's very important to have sustainable development and at some point to stop, take a step back and say that I want to be sustainable and this to dictate and define your strategy. As you said, indeed, for Papastratos, sustainable development is our strategy, and we have these 700 million euro investments, which is very important for the country. It's also 300 million euros in export, which is the result of the factory, which, in order for it to be sustainable, it needs to be a smart factory. They call it Industry 4.0 abroad. And now with less energy, with artificial intelligence, and this gives over 300 million in exports in several countries. And over the past years, we have hired around 200 people. So this does not only have to do with the environment, it has to do with the society in which you do business and which helps you and you help it to move hand in hand. So I understand that behind each and every one of your decisions, your investments, every act of the company, there is, in the back of your head, there is sustainability as a notion. I hear what you say regarding the smart factory, and anything you create, you can have that we need to protect the society. And well, in order to make things more concrete regarding this environment footprint, because that is the spirit of the question, we have already invested 2 million euros regarding the reduction of carbon dioxide to 2025. Our target is to reduce it by 30%.
We already undertook the commitment in 2020 to reduce by 20% the energy required and the water, rather, required than we use for each unit of product that we have. And we made it happen 2 years ago. As of 2017, we receive all our energy from renewable sources. And we have the single plan of sustainability, which we communicate each year, because, you know, it's very important. It's very important, everything that is planned and designed in terms of sustainability, to announce it and to make a commitment vis-à-vis others and not just your people in the company. So there's a lot of things we do. We will revisit this in a while as to how you will move and what you'll do in 2024. And I would like to turn to Mr. Loulis now. Now, you in Loulis Food Ingredients, what are the sustainability targets you have set as an organization? How do you serve these goals? First of all, I should like to thank you very much for the invitation, and I like to thank you very much for inviting me in such an important session and topic such as sustainability. Well, first of all, the targets we have set are too many for me to detail today. It would take all day. I would like to focus those which are more opportune. Regarding the environment, we too have set some rather aggressive, I would say, goals to reduce our footprint. For instance, we have set a goal to reduce the energy we expend by 20%, and we have managed over the past 2 years to succeed in reducing it by 11%. We have another 2 years to meet the 20% goal. At the same time, we set the goal to reduce the plastic we consume in packaging, in the pallets that we wrap, and we set the target to be reduced for 20%. We are at 30%. Now, these were targets set 2 years ago. So we set targets that are measurable, countable. If you can't measure it, you can't control it, you can't check it. And then we move on with targeted practices and actions. Apart from the environmental ones, we have social targets. We created our museum to educate the younger generations around food squandering, child obesity, and things that are very close to what we foster and what we are the ambassadors of, which is healthy nutrition. We have around 6,000 children per year who are trained in our museum, and they learn about these things. And then a lot of things regarding our personnel, our staff, that have to do with otherness, with difference, with inclusion, safety in the workplace. I could go on all day. Right, this is just a taste to whet our appetites, and I would like to turn to Mr. Margonis again. In the new year, that will be full of challenges again, and since we're talking about sustainability, I would like you to talk to us about the day after in Papastratos' agenda. Are we to expect something new in this field from Papastratos? You should, and it gives me great pleasure to announce something today. The plan is very important. It needs to have a long-term horizon. It needs to have specific steps for you to achieve your goals. You can't start and stop and then restart and then restop. You need to do that constantly and continuously. So I'm very happy today to announce as Papastratos the new green investment of our company that will start these days in the amount of 10 million euros for the radical energy revamping of our factory, for it to become autonomous with alternative energy sources. This includes 3 things, to be more precise. One of them has to do with installing photovoltaics all over the factory and the offices, 11,000 square meters approximately. The second thing is that we will have heat pumps installed, so that there we will have an identical advancement. And then we have an industrial type boiler in order to increase this upgrade. So it will be an energy autonomous thing. Yes, at this phase there is no connectivity, but we will be able to, be energy independent and energy sufficient in terms of these sources. And we believe that this will allow to reach our target, which is to reduce carbon dioxide by 30% by
the next years. So I think that this is a big project of Philip Morris International in many factories, 120 million euros. So it's one of the first factories that enters this scale. So when do you expect this to conclude? Well, in 2025, we believe we'll be there. And given this opportunity, I should like to thank the National Polytechnic School of Athens. Because, well, I want to say that this is a very important step. We say that in Papastratos we are the action, and we try to commit publicly and then to act what we have announced. So it's a big step forward for us. And the factory is not only developing today, it needs to be energy independent. So we wish you success in your plans, and this is a very good thing that you do. It's very positive. And you talk to us about these sustainability goals. I would like to ask, in an organization or a business that sets these goals, how do these goals happen and experience and the life and what they do in the company? How do you pass the torch on experiences that express the leadership team, but they need to trickle down to the last employee, the last member of staff? Very topical question, and perhaps the most important, because unless there is a faith to the goal, how are we to attain it? I could distinguish three levels. The first, which is important in all goals, is to have these goals that are set from the basis. So each year we run a survey of substantiality, which is a good practice in such issues, where we invite all the partners, employees, and external clients and tell us what is important that we should attain and what we can attain. Then we have focus groups with employees that give us their views, so we have more qualitative information. And thus, through combination, we conclude in certain goals, and when we are conclude from the BOD, they are fully accepted by all. At the second level, the goals that we have set at the level of sustainability regard goal setting of all executives, mid-level and upper-level executives. Therefore, the people at the beginning of the year, they know that they will be assessed at the end of the year on the basis of those goals, not only operational business goals, but also sustainability goals. And perhaps remuneration, bonuses, and so forth are also linked. So there's an immediate alignment with all that. It is important that you say that bonuses also, yes, we don't set merely business goals, but also sustainability goals, because all these are interlinked. Most goals of sustainability also bring about greater efficiency. And finally, these two first levels at a rational level, we try to address also the emotional level, that is, communicate to our people what we attain, to celebrate our successes. We have a semi-annual pamphlet where we publish our successes. We have an internal intranet. So we create a feeling of pride and cultural identity, a brand identity, that we are a company that we want to leave a positive footprint. And this nurtures the emotional commitment, which is necessary. Yes, we have entered this culture. You have attained this thing, that these have employees that attain a positive impact on the community where they're active. That's true. We see our employees that they want to be proud for where they work, especially the younger generation. And many of the things in ESG have to do with the employee: flexible timetables, teleworking, various issues, which at the end of the day is ESG, and make the experience of the employee far more pleasant. Well, you give me an excellent relay for a next discussion that is to take place, how flexibility in work can serve those goals. Of course, we don't have the necessary time now, but it's nice that you raise it now. I come back to you, Mr. Margonis. You speak quite often on how Margonis integrates the criteria of sustainability in the broader operation and consciously selects the sustainable development. I'd like to ask you, what is the playbook, if you like, for such an implemented strategy of sustainable development? Let me merely make a comment to what Mr. Loulis has said. First of all, because you spoke of efficiencies,
of all those investments, let must say that we estimate that this investment that will take place, that I just announced, will have a term of investment of 3 or 4 years. Therefore, at the end of the day, it's not that expensive from the viewpoint that the investment pays back at an excellent timing. It's an issue of daring, of plan. Because many times it shows this part, we mention this social aspect, but there are also benefits for a company if they do the right things at the right moment. Now, regarding Papastratos and what you said, as far as we are concerned, we set as our vision the change, the transformation of our product. And everything started from there. And it was a chain reaction. So it's quite important at some point for all organizations to view where we are headed to, and this development or profitability that all companies desire to be positive for the company and everyone. And then what Mr. Lulis said, one must care away and bring along all employees. And in young generations, you pass an interview for an aspiring recruit, and he asks very specific things vis-a-vis sustainability, having to do with the work conditions, the vision of the company. No young person applies for a job in a company if they don't have an agenda towards the better and doesn't show respect. And therefore, sustainability of companies, it's for their own sustainability, for their survival. Recruit the appropriate talents one needs in order to develop. Unless you are responsible, you will not recruit them. And last comment, and most important, is what I said beforehand. It is important that whatever one decides in the company, to declare it officially and get committed through a press conference, a report, so as to commit oneself. Because then, whatever you say within the company and you discuss internally, then you may forget it. I'll do it, postpone it, I won't do it at all, have some time. But if you want commit publicly, and this is important, there is this pressure from all sides. I believe that you've also got the notion of adaptation, because as you said, Papastrasso itself adapted to the new situation and to the consumers worldwide in the product produced, and adapted to a series of sectors and its social footprint. Precisely. Mr. Lulis, let us conclude with this question. He spoke about the young people that come and make a series of questions themselves on what is expected in an eventual new recruit. I don't know whether it is valid what they said, that some executives say that we've reached a level that there are many employees who select the employer and not the other way around. But this is a question here that perhaps regards also the young students that are at the back of the venue here. Do you consider that the ESG goals have the same impact on the various generations? That is, a sustainability goal, does it speak the same to a boomer, a 65-year-old, or a 25-year-old employee? Well, the truth is that there are different dynamics, and this is a major challenge. Generally speaking, one might say that all the generations are more hesitant to change. The younger ones are more open and have an appetite for change, without generalizing, of course. But I would say, as far as the environment is concerned, the older generations are merely not active enough. That is, they realize the problem, they see it, but they are not that active as younger generations to do something. So it's easy for an organization. One merely needs to activate them, to mobilize them, push them towards the right direction, if I might say. Things are a bit more difficult on social issues. I mentioned, for instance, that in our company, we currently run a program called Embracive, having to do with inclusion, respect of differences, psychological safety, bullying, and so forth. We see, therefore, that older generations
have it a little bit difficult to understand. Yes, they have been bullied at school, both by professors and schoolmates. Yes, that's true. Perhaps that's because of that. But I also consider that there is a truth in what you said. This has to do with our personal experience, has to do with our memories. So having grown up in a different environment, see things different and got different filters. So it's a bit more difficult there to connect and have a common vision. It happens there as well through discussion, through the exchange of views, by being open. And I consider this part, I will put a personal comment, especially in this part, what is valuable is the journey per se, not the destination. Because it's not crystal clear where we want to go, but this discussion that is getting open, share our feelings, makes us all better, and this is of huge value. Thank you. I thank you very much. Mr. Loulis closed with references to the poet Kavafis and Mr. Margonis. Thank you for being with us today and for having the patience to follow us. Ilias, you have the floor. Thank you very much, Mr. Margonis and Mr. Loulis. And of course, Apostolos Magiriadis, for keeping the time. I mean, you were spot on. Now, moving on to our next very interesting discussion, transforming education to achieve a sustainable future. I think that education is indeed very important. We will have Minister Kyriakos Pierakakis, Minister of Education, Religious Affairs and Sports, in conversation with Mr. Kyriakos Sabatakakis, Country Managing Director of Accenture. Thank you very much both for being here. Hello. Right. Good afternoon. I should like to thank the AmCham very much for giving us this opportunity to discuss about education with Minister Kyriakos Pierakakis. Minister, I will start immediately with a question because it makes the headlines. A while ago, we had the global results published from the PISA organization. And we can see that the trend for Greece has not been reversed yet. We wanted your comments and how you feel about the first results that were published, and maybe to say a few things with your own compass and how your priorities with the ministry. First of all, I should like to say that it gives me great pleasure to be here conversing with you and for being invited with the Greek Economics Summit in this discussion between Kyriakoses. So it is, by definition, very pleasant for myself. I jest, of course. And now, in terms of education issues, it is very interesting to put them in the framework of a discussion that has both financial and developmental features, which for over a number of years we've been avoiding to do. Now, going back to what you said, I think that we'll need to see the results of this competition. Is it? There is a generalized drop in many countries due to COVID-19 as a phenomenon. We used to have it before that in some parameters, but it's clear that here we have a COVID effect. In reality, a huge reform attempt has started here as of 2019. My predecessor, Niki Kerameos, did excellent work. There are things in respect with the assessment evaluation and the minimum entry level base and things that are parameters that we will see catching on in the years to come. In education, however, and unfortunately, which for me is a difficult adaptation in the sense of my previous experience in my previous ministry, in the digital reform ministry, you could do a reform that could catch on in 5 minutes. You know this very well because it's platforms, it's
code, it's unmediated access. Now, the biggest psychological or political change of ministry is that you go to the flip side. It's something that takes a lot of time to catch on. These changes need time for them to see yield effects. And it's a given fact that in Greece, in the subject I mentioned earlier, we see education in terms of ideology and ideologies, and things change, and things will change by definition. We were in contact with the OECD, and I visited Paris very recently. We will have a specialized study carried out, which is called reverse engineering of the results. Having the results of the OECD as a given to see what reforms the OECD themselves propose in education in Greece. How many of them we have undertaken, how many of those we have done we need to change in points, and what is missing. And of course there is a wider strategy, what we call the open school. Things that immediately after the first two reform attempts we have announced we will do in professional education and universities will follow right away. In the first quarter of the next year, a huge reform in the field of school. We've already said some of those things and announced them, and I think it would be worth seeing the detail per subject, at school level, to see the education governance level, the structures, infrastructure, and how we have the educational process carried out in 16,000 structures. What do you do with preschool education? How all subjects come to 2023, 2024, because we haven't succeeded in all of them, truth be told. I have mentioned two, the extremes, again. The way my generation was taught literature, which has remained over the past decades more or less the same, was from a book that was filled with literary excerpts. I think you may remember it because it has never changed. This is not the way literature is taught in most other countries. We've seen it from films. There is a full book, and the teacher starts discussing the whole book, beginning, middle, and end, with the students, the pupils. We need to do this. We need to have the culture of the books. We need to grow the culture of going to the bookstore and buying a book. You need to start something and finish something. And paradoxically, because I'm saying so, it needs to be on paper. And it's paradoxical because it's coming from me. You need to love things in specific forms and formats. Okay, we need hard copies. On the other side, I would call IT. The way we teach IT, if we take a look at some of the books, we would consider that the subject is history, okay, rather than IT, in the sense that it contains how the 525 floppy disk was like. The 525-inch one, okay, making them current. Another part is being able to combine this subject with certification. You need to see how professional orientation and school professional orientation tests undertaken by schools in our country, but not by public schools, to be able, all of those schools, the public schools, to have those aptitude tests. They will need to be able to discuss with specialists regarding the career a pupil wants to follow, and to see the prospects and perspectives they have. Why do I say this? Well, answer. Because we are under the impression that unless you go into the gruesome details of what happens at school, subject by subject, day by day, we will not be able to achieve what we want. The strategy has started. Many things have happened. We'll see even more things happening in due time. I think you've created great expectations from your previous term in office in the previous ministry, because you were able to make things happen very, very fast. And I believe that society is expecting you to implement things very fast here as well. My question to you, sir, is this. We live in a world that is so rapidly changing. Sometimes we're trying to solve a solution in the terms and the level that it was expressed in the past. We have a rampant development of IT. We have AI now. Now, what skills do we need to supply our children with, our youth with, in order for them to meet the demands of such an ever-changing and fast-changing world? Well, sometimes we shouldn't interpret what you're asking inversely, and we do this very often, as immobility and inactivity. How would the Marxists say we need to allow the subjective factor to mature? That's a Marxist theory. We have waited for long for this
factor to mature. It has matured. Okay, it's time now to do things that are its due time. In IT, we used to say that we need to solve our pendings with the third industrial revolution and then move on to the fourth one, because we still had issues pending from the 80s. In education, however, I feel that many of those things are common. We talked about literature and digital things and algorithmic thought. If we thought and see what school of today needs, is a triangle that combines these two things plus another one. On the one hand, you need to have the algorithm thought. We used to say mathematical thought, it's algorithmical thought. Logic, to be able to resolve problems from a logical point of view. Literature, together with soft skills, needs imagination, presentation, soft skills. Now, the third angle of the triangle should have something that is missing in this country. What we would describe in English as social capital, volunteerism, the sense of belonging, being a citizen, intervening in our social and our local cultures, caring, belonging to something that is greater than us. If you take a look at research of social values the world over, it's something that we need in our country. We need to reacquire it, and the educational system needs to help us do just that. If you see what the most successful educational systems need to do, and you don't assess them through a personal research, but also with qualitative parameters, the children need to be happy and discover the best version of themselves. Over competition at a quantitative level is not always what we want at a test or whatever. The most advanced educational systems have acquired that. We need to move in that direction. So all the changes, we will see the fastest of those, because speed always plays a role, is indeed they will need this philosophy. This is very interesting, because in volunteerism, with, well, bright exceptions, we're ranking fairly low as compared to other countries. So I wanted to ask, there's a great number of chapters in this book that's called Education, both in primary and secondary education, as well as in higher education. These things are constant topics for debate, and we would like you to describe us in a nutshell what you have in mind and the challenges and the dilemmas you want to resolve. Well, 3 bullet points. One of them is that of the open school, which we already mentioned, which is what will come third. Then we have a targeted professional education and what we call free university. As regards vocational or professional education, the legislative initiative we will take, about which our social partners have been talking about for a long time, it has to do with being able to achieve a rise of vocational education. Also at levels of participation in qualitative criteria and the wider, if you like, will to perceive this as a first choice. There are speeches of Eleftherios Venizelos, who talks about professional vocational education as a criterion of a successful country 100 years ago. Okay, and we see this succeeding in Central Europe, Germany and Austria, and here less. So our initiative should focus on what? It should focus on creating 60 campuses, because we have discovered that the professional high schools, today's EEC, the Institutes of Professional Education, because they need to be rebranded, and professional workshops are under the same roof. They're very, very close in the framework of a whole. Despite the fact that they're under the same roof, they do not have interoperability. They need to interoperate. There we need to create new structures. These structures will be targeted in a thematic way. So we will need to be able, and we have 130 new guides, 130 new specialties. We will target these 60 structures, which will be created from scratch to the needs of the local economy. And the needs, following the study of that of the SEV, of professions that are in demand and have a technical character. Now, Arcadia wine, to put it in Twitter terms, shouldn't we have more targeting there? For one, to be able to find, if you'd like, a professional or vocational course that is an emerging thing, and you can come up with many things. In the shipbuilding and repair zone in Parma, if you see at the professional high school and the EEC, as we keep calling it today, which will need to
build there, you realize that particularly, especially there, we can have important perspectives and prospects regarding the specialties we can offer. So this is the first thing, and this is a win that we need to acquire very, very fast. The RRF has allowed us to have a very important investment there, and those workshops that I mentioned, it's a 360-degree change. Now, what has received most publicity, de facto, is universities. Now, in universities, we are alone in this world. Period. We have a constitutional prohibition that does not start from the 1975 Constitution. It is repeated in the 1975 revision of the Constitution. It starts from the so-called constitutional text of the dictatorship. Now, in 1975, the Constitution repeated what the dictatorship of '68 said in order not to allow non-state controlled higher education. We can imagine what happened in 1968. Now, in 1975, there were more things that had to do with state interventions. Now, what happened in essence, in due course, was that in our country, we built walls in Greek higher education. Let's see what Cyprus did a few years ago. Within a number of very few years, Cyprus built a specific institutional framework that very simply allowed higher education to be several units and percent of its GDP. Greece has 40,000 Greek students abroad. If you take a look at the numbers in absolute terms and compare it against the numbers of the United Kingdom and Spain, one will realize that despite the fact that we're the 1/5 or 1/6 of their population, we have more Greek students abroad. And I would claim, and this claim to a great extent, as I've understood, is confirmed by the stats. Most people do this on terms of need. It's not that I wish to study in the United States for a master's degree. This is the minority. The majority wish to study something they cannot study in Greece. At the same time, we have a plethora in terms of professors, higher education professors, and we need to liberate a potential that will allow Greece to be a regional educational center with the public university being the flagship. So this is what we will do, and we will present before the cabinet. So on the one hand, we need to liberate the Greek public university from state red tape. In what sense? If one sees how many signatures are required by the Ministry of a Minister of Education for any interaction, anything that the dean or the rector does needs to be ratified by the Minister of Education for everything. The things that the average dean or rector in the United States or the United Kingdom, talking about public universities, they are autonomous in making their decisions. So these are bonds we need to break, and this is a demand, not just a request by the Greek universities. And on the other hand, we need to liberate Greek higher education from the state monopoly. With the Greek university, Greek state university, public university as the flagship. This strategy will allow Greece in the years to come to transform itself into a regional educational center. This is the goal, this is the mandate of the Greek people in the last elections. And at the end of the day, this is something that is due time to do it. Now, thank you very much for this. Coming from a sector that is very tech-savvy, I would like to ask, how will you help bring STEM graduates and IT graduates in the country more? Now, we have studied, and you know very well, the CEPE study regarding how many IT people we need and how many IT people we have. If memory serves, it's 16,000 per year is demand, 8,000 is the offer, the supply. Here we need to do three things at a time. Surely strategy has to do with creating new university departments in your tertiary education. But this is not the first thing you will do until such time as you design it, create it, and you have the first people with a degree holders. It takes time. First of all, you need to start with strategy. That starts from middle school and high school. Well, from the elementary school, to be frank. But, well, an IT subject leads to certifications with algorithmical thought and code. And the third thing that's part of the strategy that was announced by the Prime Minister in his platform is that we will have
reskilling and skill enrichment programs for thousands of Greeks. This is in conjunction and collaboration with Minister Georgiadis, where we see the obvious. One can very easily, an unemployed STEM degree holder, a person who is working as a mathematician, you can very easily, with a reskilling program, to teach him code, because they have already acquired this way of thinking of these positive sciences more easily. And not just that, we moved to a great project with my partners, with my collaborators in Paris, in my previous hat, earlier this year. It was called École 42, School 42. It is established by a French person who is very famous there, and we saw that it's just a skill enrichment. You learn code very, very fast. We met a Greek woman who was studying French literature in one of those universities, and she said, I came here to learn code. And we saw what is required at the level of projects there. It's very, very difficult to acquire, but very, very easy. And it's been well designed very beautifully, and we need many such programs. So we need to all these three things together: algorithmic thought and certification of code from the schools. Skill enrichment will give us the short-run acquisition there of having people who know how to write code, and of course a readjustment regarding the subjects in higher education. All these three things at a time. Now we're out of time, so I would like to ask one last question, Minister. How will we be able to bring more girls into technology? Well, you see, this is what the latest council in Brussels was all about at the European level. And to relate this with your first question, in the PISA results, where in other countries we see a delta regarding gender, in Greece, in these sciences, we don't see that in Greece, and it's a brilliant thing, is a key. Now, the role models play a great role. It's played a great role to see women who are successful in IT, in engineering, or elsewhere, and to be able to pass this torch down and to multiply it, to inspire using this message. And I would say that this sort of biases and the standards and models that are out there now and that are not balanced out, even in the school manuals there, we need to take step by step those initiatives to change them. Culture and psychology of model psychology plays a huge role, and we need to break these models because they worked adversely over the past decades. Thank you very much, Minister, and we hope you manage to achieve all the things you have set out to already. Thank you. Minister, we have a plethora of students in the back whom we invited to be present at our conference. So thank you very much, Mrs. Abatakakis. Now we have a half-hour break. We'll be back in half an hour exactly.
Right, well, we resume after this short break, and we will have a very interesting discussion with the digital bank, digital currencies, the value added in the euro case, discussion between Maria Dermertzis from Bruegel and Mr. Spiridon Bisisidis, partner risk advisory Deloitte. So, Mr. Bisisidis, the floor is yours, and please keep the time. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για αυτήν την πρόσκληση. Για μένα είναι τεράστια τιμή να έχω την ευκαιρία να συζητήσω με παγκοσμίου φίνης ακαδημαϊκούς, όπως η κυρία Μαρία Δεμερτζή, για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με πολλές στρατηγικές και λειτουργικές επιπτώσεις, όπως τα ψηφιακά νομίσματα της Κεντρικής Τραπέζης με έμφαση στο ευρώ. Θα ήθελα να δώσω κατευθείαν σε σένα τον λόγο, Μαρία, για να μας κάνεις την παρουσίασή σου. Όταν ολοκληρώσεις, ενδέχεται να επανέλθω με μερικές ερωτήσεις για να ξεκινήσω τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για αυτήν την εισαγωγή και ευχαριστώ που με συμπεριλάβατε σε αυτή τη συζήτηση. Βλέπω ότι έχουμε και την παρουσίασή μου ήδη στην οθόνη. Θέλω να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Σας καλώ από τις Βρυξέλλες και λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας. Να δούμε τι γίνεται με το ψηφιακό euro, με το ψηφιακό ευρώ. Η Κομισιόν ήδη είπε ότι θα συζητηθεί αυτό το κομμάτι σε πολιτικό επίπεδο και στη συνέχεια, μετά από αυτό, αφού υπάρξει μια αρχική συμφωνία, θα περάσουμε στο επόμενο βήμα της δημιουργίας του ψηφιακού ευρώ, το οποίο θα χρειαστεί βεβαίως κάποια χρόνια. Δεν είναι για το άμεσο μέλλον, αλλά πραγματικά έχει να κάνει με την δημιουργία ενός ψηφιακού αντιστοίχου των μετρητών. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν, περνώντας την επόμενη διαφάνεια, ότι να δούμε τι θα γίνει, και αυτό δεν είναι πλέον η κουβέντα ως προς το τι θα έπρεπε να γίνει, αν θα γίνει. Μπορεί να μην γίνει αμέσως, αλλά οπωσδήποτε θα συμβεί μέσα στην επόμενη δεκαετία περίπου. Υπάρχουν 130 αυτή τη στιγμή χώρες με κάποιο σημείο, σε κάποιο επίπεδο ανάπτυξης τέτοιου συγκεκριμένου αυτού του συγκεκριμένου, εν πάση περιπτώσει, νομίσματος. Έχουμε την Κίνα, η οποία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Θα δούμε πώς ακριβώς τι θα γίνει και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την προσπάθεια να κατανοήσουμε τι γίνονται με αυτά τα νομίσματα και πώς μπορεί να είναι διαφορετικά από τα νομίσματα που χρησιμοποιούμε επί του παρόντος σε ψηφιακή μορφή. Ποια είναι η διαφορά τους? Προκειμένου να εξηγήσουμε αυτές τις διαφορές, θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό και για το κοινό ίσως να είναι αυτονόητο, αλλά πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε τι είδους χρήματα έχουμε. Έχουμε τα ιδιωτικά και τα δημόσια χρήματα. Όταν μιλάμε για τα δημόσια χρήματα, σκεφτόμαστε νομίσματα τα οποία υπάρχουν σε φυσική μορφή, όπως νομίσματα και χαρτονομίσματα, ή σε ψηφιακή μορφή, και είναι ακριβώς αυτό που είναι τα CBDC. Ψηφιακά χρήματα τα οποία θα είναι ακριβώς το αντίστοιχο του φυσικού χρήματος. Τι γίνεται λοιπόν με τα ιδιωτικά χρήματα? Μπορούμε να έχουμε σε φυσική μορφή τέτοιου χρήματος, όπως έχουμε να κάνουμε με το ανταλλακτικό εμπόριο, τα οποία υπάρχουν, δεν είναι πολύ δημοφιλή, αλλά υπάρχουν, ή μπορούμε να έχουμε ψηφιακό χρήμα. Και αυτό χρησιμοποιούμε καθημερινά. Τα ψηφιακά χρήματα που χρησιμοποιούμε είναι ιδιωτικά εκδιδόμενα χρήματα και αναφέρονται είτε σε τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες φυσικά αναφέρονται μάλλον σε ιδιωτικό χρήμα, αλλά είναι δημόσια εκδιδόμενα, ή τα κρυπτονομίσματα, εννοώ τα bitcoin του κόσμου, τα διάφορα bitcoin. Επομένως, τα CBDC θα είναι το ψηφιακό αντίστοιχο των μετρητών. Επομένως, είναι δημόσιο χρήμα. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε τα ευρώ, το ψηφιακό ευρώ θα εκδίδεται δημοσίως, ενώ τώρα αυτά που χρησιμοποιούμε τώρα εκδίδονται ιδιωτικώς.
Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του ψηφιακού ευρώ και του ευρώ που χρησιμοποιείται ψηφιακά. Το πρώτο είναι δημόσιο χρήμα και το δεύτερο είναι ιδιωτικό χρήμα. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας φύσεως των δύο. Τα χρήματα που έχουμε στη τσέπη μας είναι πλήρως εγγυημένα από το κράτος. Τα χαρτονομίσματα τα οποία κρατάμε στα χέρια μας είναι ένα συμβόλαιο, μια σύμβαση μεταξύ του κομιστού και εκείνου ο οποίος έχει το χρήμα. Αν κάποιος εμφανίσει ένα νόμισμα, χαρτονόμισμα ευρώ, στην Κεντρική Τράπεζα θα έχουν την αξία, την αντίστοιχη αξία. Εν τούτοις, τα ευρώ που χρησιμοποιούνται ψηφιακά δεν είναι πλήρως εγγυημένα. Ήταν εγγυημένα μόνο εν μέρη. Και είναι εγγυημένα μέχρι τα 100.000 ευρώ που είναι το επίπεδο εγγυήσεως που υπάρχει για τις καταθέσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο, όπως είπα και πριν, φτάνει μέχρι τις 100.000. Τώρα λοιπόν, ποιο είναι το κίνητρο, γιατί οι κεντρικές τράπεζες ενδιαφέρονται να έχουν CBDCs και τι σημαίνει για εκείνες. Και θέλω να πω ότι από τις 130 τράπεζες οι οποίες σκέφτονται να εκδώσουν τέτοιου είδους νομίσματα, το κίνητρο διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αυτό που έχω εδώ αυτή τη στιγμή είναι μία σύνοψη όλων των ανησυχιών που έχουν οι κεντρικές τράπεζες όταν σκέφτονται να εκδώσουν τέτοιου είδους ψηφιακά νομίσματα, αλλά δεν είναι εξίσου σχετικά όλα αυτά για μία εκάστοτε των τραπεζών αυτών. Ας περάσουμε λοιπόν ένα-ένα μία αυτές τις ανησυχίες. Για να δούμε λοιπόν, οι εικόνες ψηφιοποιούνται και ηλεκτρονικοποιούνται περισσότερο και το ίδιο γίνεται και με τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μετρητά κάποια στιγμή θα εξαφανιστούν. Το βασικό κίνητρο για τις κεντρικές αυτές τράπεζες είναι επειδή φοβούνται ότι η χρήση μετρητών γίνεται ολοένα και λιγότερο δημοφιλής και δεδομένου ότι τα μετρητά είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του οικονομικού συστήματος, θα πρέπει να υπάρχει ένα ψηφιακό αντίστοιχο των μετρητών. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο αναφέρεται ως συστημική ασφάλεια του συστήματος. Και εκεί δημιουργήθηκε ένα θέμα με τα κρυπτονομίσματα, ότι αυτά τα ιδιωτικά εκδιδόμενα χρήματα όπως τα κρυπτονομίσματα θα κυριαρχήσουν. Δεν νομίζω ότι υφίσταται πλέον αυτός ο φόβος. Ο φόβος ήταν ότι αν πρόκειται να υπάρξουν ιδιωτικά νομίσματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτό το σύστημα πληρωμών, οι κεντρικές τράπεζες θα έχαναν τη δυνατότητά τους να ρυθμίσουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και περιβάλλον. Επομένως, χρειάζεται ένα ψηφιακό αντίστοιχο προκειμένου να υπάρξει αυτό το αντιστάθμισα. Λοιπόν, έχουμε την αξιοπιστία των πληρωμών και είναι βεβαίως και η χρηματοπιστωτική συμπερίληψη. Τι γίνεται? Υπάρχει ένα θέμα με αυτή τη συμπερίληψη. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά συστήματα ή σε ψηφιακές πληρωμές. Το CBDC είναι μια λύση σε αυτό. Πολύ σύντομα θα μπορούσα να πω ότι αυτό το πρόβλημα δεν υφίσταται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, επομένως αυτή η συμπερίληψη, η οικονομική χρηματοπιστωτική συμπερίληψη δεν παίζει ρόλο στον χώρο του ευρώ, αλλά η αξιοπιστία των πληρωμών είναι, και αν έχετε ένα πολύ ξεζητημένο σύστημα πληρωμών στην Ευρώπη θα πρέπει να πούμε το εξής. Το πρώτο είναι ότι από τη μία πλευρά δεν έχουμε ένα μοναδικό σύστημα πληρωμών στον ευρωχώρο, και το δεύτερο είναι το 70% όλων των πληρωμών οι οποίες ξεκινούν στην περιοχή του ευρώ διαμεσολαβούνται από μία εταιρεία. Και εδώ ακούμε την ανάγκη για μεγαλύτερη πολυμορφία και πλουραλισμό, θα έλεγα, στις πληρωμές και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Τώρα, ως προς την κινητροδότηση του ενδιαφέροντος των κεντρικών τραπεζών, θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, είναι ένα κίνητρο. Το ψηφιακό ευρώ, όπως το οραματίζεται η Κεντρική Τράπεζα, θα έχει διτό ρόλο. Ο πρώτος είναι να το χρησιμοποιείται στη λιανική από τους καταναλωτές. Αυτό λοιπόν είναι το CBDC λιανικής. Και το δεύτερο είναι η χρήση των CBDC μεταξύ των τραπεζών και ιδίως μεταξύ τραπεζών διανομισματικά. Αυτό είναι το κομμάτι της χονδρικής, αν θέλετε, και έχει να κάνει με τα πολλά χρήματα τα οποία μεταφέρονται στο πλαίσιο των διεθνών κεφαλαιακών αγορών. Τώρα, το σύστημα αυτό δεν είναι εύκολο. Προσπαθώ να σας εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται. Προς τα αριστερά έχουμε το σύστημα όπως είναι σήμερα και δεξιά βλέπουμε το σύστημα
το οποίο, πώς θα μοιάζει μάλλον το σύστημα όταν υπάρχουν τα CBDCs. Δύο καταναλωτές, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια ιδιωτική μεταφορά μέσω τραπέζης. Θα πρέπει να ξεκινήσουν αυτή την συναλλαγή ζητώντας από την τράπεζά τους να κάνει μια μεταφορά στην τράπεζα του αποδέκτη, του άλλου προσώπου. Επομένως, δύο τράπεζες συμμετέχουν και δεδομένου ότι γίνεται η συναλλαγή σε ευρώ, η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να εμπλακεί προκειμένου να εγγυηθεί αυτή τη συναλλαγή. Έχουμε λοιπόν τα δύο άτομα στη λιανική πώληση, δίνουν τα στοιχεία των τραπεζών τους και η κεντρική τράπεζα, δηλαδή το CBDC, εγκρίνει την συναλλαγή. Αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Όταν περάσουμε στο χώρο των ψηφιακών ευρώ, δεν θα υπάρχει πλέον ο ρόλος των μεμονωμένων εμπορικών τραπεζών. Ο πληρωτής 1 και ο πληρωτής 2, ο καταβάλλον 1 και ο καταβάλλον 2, θα έχουν επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του ψηφιακού ευρώ και θα δώσουν εντολή στην Κεντρική Τράπεζα να κάνει μια μεταφορά, ένα έμβασμα. Δεν θα υπάρχει πλέον ρόλος να παίξουν, να διαδραματίσουν οι εμπορικές τράπεζες στην διευκόλυνση αυτών των συναλλαγών. Η αλήθεια είναι ότι το πράγμα θα είναι λίγο πιο εκλεπτισμένο και λίγο πιο σοφιστικέ. Όπως αντιλαμβάνεστε, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη είπε ότι θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς και ότι οι εμπορικές τράπεζες θα έχουν κάποια εμπλοκή με την τήρηση των λογαριασμών. Αλλά επί τη βάση η διαφορά θα είναι ότι πλέον θα υπάρχουν απευθείας λογαριασμοί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εν αντιθέσει προς την υφιστάμενη κατάσταση όπου υπάρχουν οι εμπορικές τράπεζες. Τώρα, ως προς το χονδρεμπόριο, αν θέλετε, ή τις χονδρικές συναλλαγές, θα υπάρξει μια διαφοροποίηση ως προς το ακόστη και διαφοροποίηση ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των συναλλαγών. Και αυτό είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον και έχει τεράστια σχέση στις διασυνοριακές πληρωμές. Και δεν εννοώ εντός της περιοχής της Ευρωζώνης, αλλά διαμέσου των διαφορετικών νομισμάτων. Αν θέλουμε να κάνουμε μια συναλλαγή μεταξύ ευρώ και δολαρίου ή οποιοδήποτε άλλου νομίσματος, αυτό θα μπορέσει να γίνει όταν τα CBDC είναι σε πλήρη λειτουργία, κάτι το οποίο δεν γίνεται σήμερα, αύριο. Αυτό είναι στο απότερο μέλλον. Αλλά θα σας εξηγήσω πώς είναι το σύστημα σήμερα και με τι θα μοιάζει όταν θα έχουμε τα CBDC σε ενέργεια. Λοιπόν, δύο έμποροι οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν κάτι από μία χώρα στην άλλη. Ας υποθέσουμε ένας στην Χιλή προσπαθεί να πουλήσει κάτι στην Ινδία. Προκειμένου να κινήσει αυτή η συναλλαγή θα πρέπει να δώσουν εντολή στην τράπεζά τους, στην τοπική τράπεζα, να κάνει ένα έμβασμα. Η τράπεζα θα επικοινωνήσει τους big correspondents, τις μεγάλες ανταποκρίτριες τράπεζες. Αναλόγως του νομίσματος το οποίο χρησιμοποιείται στην συναλλαγή, οι κεντρικές τράπεζες, οι αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες θα ενεργοποιηθούν επίσης. Και εδώ πρέπει να σταματήσω και να εξηγήσω ότι η πλειονότητα των διεθνών εμβασμάτων γίνονται κυρίως σε δολάρια. Το 50% όλων των ταμιακών, μάλλον κεφαλαιακών ροών γίνεται σε δολάρια, 50% δολάρια και 20 με 30% σε ευρώ. Και ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό είναι όχι μόνο επειδή πιστεύουμε ότι αυτά τα νομίσματα είναι καλά νομίσματα, αξιόπιστα, αλλά επειδή χρησιμοποιούμε την υποδομή αυτών των νομισμάτων για την διενέργεια των συναλλαγών. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δολάριο και το ευρώ κυριαρχούν κατά αυτόν τον τρόπο στις παγκόσμιες κεφαλαιακές ροές. Όχι μόνο επειδή είναι καλά σταθερά νομίσματα, είναι αξιόπιστα νομίσματα, αλλά επίσης και επειδή παρέχουν μια τεράστια υποδομή, τραπεζική υποδομή, που δεν θα είχαν ποτέ μεταξύ τους δύο οποιασδήποτε χώρες. Τώρα, σε αυτήν την υποθετική συναλλαγή μεταξύ Χιλής και Ινδίας που προσπαθούν να κάνουν εξαγωγή αγαθών, δεν έχουν αν αυτές οι κεντρικές τους τράπεζες δεν έχουν αυτήν την υποδομή, χρησιμοποιούν κυρίως το δολάριο για να μπορέσουν να διενεργήσουν αυτές τις συναλλαγές. Εάν λοιπόν υπήρχαν τα CBDCs, ένα πλήθος από αυτά τα βήματα θα εξαλειφθεί. Οι δύο χώρες θα δώσουν εντολή στις τράπεζές τους να κάνουν το έμβασμα και αυτές οι τράπεζες θα έχουν απευθείας λογαριασμούς στις κεντρικές τράπεζες και θα είναι σε θέση να επικοινωνήσουν η μία με την άλλη. Αν δεν υπήρχε το δολάριο που χρησιμοποιείται σε αυτές τις συναλλαγές, τότε ένα πολύ σημαντικό βήμα θα εξαλείφεται από αυτήν την διαδικασία
που σημαίνει ότι ο χρόνος για την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής θα έχει μειωθεί πάρα πολύ και βεβαίως τα κόστη, τα έξοδα θα είναι πολύ λιγότερα. Αυτή τη στιγμή διεθνώς δεν έχουμε τέτοιου είδους συστήματα συμφωνίας με ευρώ και δολάρια, επομένως αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι τράπεζες είναι να παράσχουν εναλλακτικές τέτοιων συστημάτων για διμερείς σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ οποιονδήποτε δύο κεντρικών τραπεζών. Και αυτό θα είναι επανάσταση, γιατί θα απομακρυνθούμε από ένα διεθνές σύστημα στο οποίο υπάρχει ένας ξεκάθαρος ρόλος για το δολάριο και το ευρώ, προς ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να παρακάμπτει το δολάριο και το ευρώ. Δύο τράπεζες, δύο οποιασδήποτε τράπεζες οι οποίες λειτουργούν θα μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και ως εκ τούτου να κάνουν αυτήν την συμφωνία και να ολοκληρώσουν την συναλλαγή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον με τη Βραζιλία όταν κάνει συναλλαγές με την Κίνα όχι με δολάρια, εάν έχουν μια τέτοια υποδομή μεταφοράς κεφαλαίων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το δεδομένο ότι θα σημειωθεί μια επανάσταση σε αυτές τις παγκόσμιες συναλλαγές. Και πλέον ο ρόλος που διαδραματίζουν το ευρώ και το δολάριο σήμερα θα αλλάξει. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λοιπόν με κάποια μηνύματα που θα ήθελα να έχετε υπόψη σας για το ψηφιακό ευρώ. Είναι πληροφοριακά περισσότερα. Με τι θα μοιάζει αυτό το ψηφιακό ευρώ. Για να σας απαντήσω από ό,τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει κάτι συγκεκριμένο. Καμία χώρα δεν θα μπορεί να έχει λογαριασμό επί πάνω από 3.000 έως 4.000 την ημέρα. Το ψηφιακό ευρώ δεν θα εξαλείψει το φυσικό ευρώ, θα συνυπάρχουν παραλλήλου. Το 50% όλων των πληρωμών που γίνονται στην Ευρωζώνη γίνονται της μετρητής, επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε ένα σύστημα στο οποίο δεν θα υπάρχει πλέον ρόλος για τα μετρητά. Η ιδιωτικότητα είναι κάτι το οποίο θα προστατεύεται δια νόμου, όπως προστατεύονται αυτή τη στιγμή στο υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε ότι το ψηφιακό ευρώ δεν θα είναι ανώνυμο. Αυτό συγκρούεται με τα μετρητά, τα οποία είναι ανώνυμα. Το ψηφιακό ευρώ εκ κατασκευής δεν θα είναι ανώνυμο, επομένως δεν θα είναι 100% πλήρες υποκατάστατο των κανονικών μετρητών. Θα υπάρχει ένα κοινό σύστημα πληρωμών σε όλη την Ευρωζώνη, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και όταν έχουμε να κάνουμε με την χρήση των CBDCs για το χονδρεμπόριο, θα έχει τεράστια ωφέλη ως προς τον χρόνο που απαιτείται και τα κόστη, και αυτά τα ωφέλη θα μετακυλιστούν στους τελικούς καταναλωτές, στους τελικούς χρήστες. Και από γεωπολιτικής απόψεως πιστεύω ότι τα CBDCs, όταν έλθουν σε πλήρη λειτουργία παγκοσμίως, πραγματικά θα αλλάξουν το παιχνίδι, θα είναι game changer στο πώς θα επηρεάσουν τις παγκόσμιες κεφαλαιακές ροές. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας έδωσε και τροφή για σκέψη. Μας μιλήσατε για κάποια αρκετά σύνθετες έννοιες σχετικά με τα CBDCs και επικεντρωθήκατε στην περίπτωση της Ευρώπης. Ξεκινώντας από την στρατηγική και γεωπολιτική πλευρά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει υπογραμμίσει ότι ένα από τα βασικά κίνητρα πίσω από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ έχει να κάνει με την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης μέσω της μείωσης της εξάρτησής της από ιδιωτικούς μη ευρωπαϊκούς οργανισμούς που λειτουργούν εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, κυρίως δεδομένων των υφιστάμενων γεωπολιτικών κρίσεων. Βάσει αυτού, πιστεύετε ότι το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον μετριασμό των γεωπολιτικών κινδύνων που απορρέουν από την εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους, ή άλλες εναλλακτικές θα εξεταστούν ως πιο αποτελεσματικές? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ερώτηση. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτησή σας με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να μιλήσω για την αιγιανική πλευρά που αφορά το ψηφιακό ευρώ. Και δεύτερο, θα μιλήσω για τις πληρωμές στην χοντρική. Όσον αφορά τη αιγιανική, λοιπόν, είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπογραμμίζει ότι 70% όλων των πληρωμών που ολοκληρώνονται εντός της Ευρώπης ουσιαστικά έχουν τη διαμεσολάβηση μίας εταιρείας. Και αυτό βεβαίως ενέχει κάποιον κίνδυνο δυνητικά. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι όταν έχεις μία εταιρεία
που εμπλέκεται σε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό πληρωμών, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Άρα πρέπει και υπάρχει ανάγκη να γίνει απομείωση αυτή του κινδύνου. Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική στην πλευρά της λιανικής και γι' αυτό υπάρχει αυτό το κίνητρο πίσω από την προώθηση του ψηφιακού ευρώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγος. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο να έχει 70% εξάρτηση από μία εταιρεία. Άρα αυτό που θα ενθάρρυνα να γίνει είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για εναλλακτικούς τρόπους πληρωμών εντός της Ευρώπης, χωρίς βεβαίως να παρέχεται μία δημόσια λύση στην αγορά, διότι αυτό θα προκαλέσει κάποια διαταραχή. Πιστεύω ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν αποτυγχάνουν οι αγορές, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Εντούτοις, αυτός ο κίνδυνος αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο και είναι κρίσιμη σημασία δεδομένου του πλαισίου του κατακαιρματισμού της παγκόσμιας σκηνής, όπου βλέπουμε γεωπολιτικές δυνάμεις να προκαλούν απρόβλεπτα προβλήματα. Άρα αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο. Από την πλευρά της χοντρικής, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, θυμάστε ίσως ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν επιβάλαμε κυρώσεις στην τράπεζα Gazprom, προκειμένου να μπορούμε να αγοράζουμε ενέργεια από τους Ρώσους. Αλλά πολύ γρήγορα, στη συνέχεια, ο Πούτιν ζήτησε από τους Ευρωπαίους να πληρώνουν για την ενέργεια που αγοράζουν από τη Ρωσία σε ρούβλια. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ζήτησε να πληρώνουμε σε ρούβλια? Η απλή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι διότι δεν είχε πρόσβαση στο ευρώ. Όλες οι συναλλαγές πριν γινόντουσαν σε ευρώ και σε δολάρια, αλλά λόγω των κυρώσεων δεν μπορούσαν να γίνουν πληρωμές με τα ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες για να αγοράσουν ενέργεια. Παρόλο που ο Πούτιν είχε πληρωθεί σε ευρώ, δεν είχε πρόσβαση σε αυτά τα ευρώ λόγω των κυρώσεων που ακολούθησαν. Τώρα, τι μας αποκαλύπτει αυτό? Μας αποκαλύπτει ότι από γεωπολιτικής απόψεως τα νομίσματα είναι ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο, το οποίο μάλιστα χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αποκοπεί η Ρώσια από την πρόσβαση σε ρευστότητα. Γι' αυτό και στη συνέχεια ο Πούτιν προσπάθησε να συνεργαστεί με τους Κινέζους, ούτως ώστε να έχει την απαιτούμενη υποδομή για να συνεχίσει τις συναλλαγές με άλλους εταίρους που ήταν διατεθειμένοι να συνδιαλλαγούν μαζί του, εκτός συστήματος ευρώ και δολαρίου. Αν υπήρχαν τα CBDC, αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Και μάλιστα με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, το γενικό ενδιαφέρον από τις κεντρικές τράπεζες στον κόσμο για τα CBDC αυξήθηκε. Και για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας, τα CBDC θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα γεωπολιτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιούσαν για να παρακάμψουμε το υφιστάμενο σύστημα που χρησιμοποιεί ευρώ και δολάρια, ούτως ώστε να απομονωθούν χώρες που προκαλούν τεράστια προβλήματα, όπως ακριβώς κάνει η Ρωσία. Μαρία, δεδομένου ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, καθώς και για τις απαντήσεις που έδωσες στις ερωτήσεις μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Δεμερτζή και τον κύριο Μπισισίδη για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πραγματικά περιμένουμε το επόμενο πάνελ. The next one is high quality health systems in the Sustainable Development Goals era. With us we have Mr. Aris Angelis from the Ministry of Health. He is the Secretary General for Strategic Planning, who will be talking with Labrina Barbetaki, who is the president of the Pharmaceutical Companies Committee of AmCham and president of the Pharma Innovation Forum. Greece PIF, I would kindly ask both to join me on the panel to have this discussion. Good afternoon. So now we are changing sector and we will talk about health.
where there are many innovations and many different developments. But, of course, there is also this will to cooperate, a will that is evident and is supported by a dialogue that we will have today with the General Secretary of the Ministry of Health, responsible for strategic planning, Mr. Angelis. Welcome, Mr. Angelis. Today, I would like to talk about the developments of the last few months in the health sector. We have heard from the Prime Minister and from the Minister of Health talking about many innovative solutions and many innovative reforms which aim at improving, to the extent that's possible, the services offered to the patient. We have seen many efforts being made for the modernization of structures, of hospitals, that is, in order to frame them with the additional resources, with the different entities that can actually provide the significant assistance to the hospitals. The Minister and you personally have announced a series of changes that will change the health sector in Greece. And I want to ask you if we need to talk about where we stand in terms of reforms. What is your view on that? And moreover, I would like to touch upon another issue that is of great interest to me, and I would like to hear your view. How high do you think is medicine in the list of priorities of the ministry? Which are the reforms in the pharma sector? Interesting question. I would like to answer it in different parts, if you allow me. And then we will have the opportunity to give you more information about these different topics. And then you can ask more questions if we have time. First of all, I would like to say that the Greek government and the Prime Minister himself have set as a priority of the governmental policy health, equitable and immediate access of all citizens to qualitative health services. And, of course, health services include effective and safe drugs. At this point, we need to say that drugs are not a simple commodity. It is a common good, and that is why different interventions, rules are needed. Rules and regulations are also required in order to ensure its availability. And if we take into account the recent experience we had with COVID-19 and the pandemic, we can see that new challenges arise when it comes to the pharmaceutical sector and the pharmaceutical market, one of which has to do with the sufficiency of medicines. Since there is an ever-increasing dependence of many European countries on third countries outside the EU, this constitutes one of the many reasons why we may have a difficulty in terms of availability of certain medicines that then lead to shortages. And if you allow me, at this point, I would like to say a few words about the shortages, since it is one of the most urgent issues that we have started to work on in the Ministry of Health since I took office in summer. I just completed 3 months in the Ministry of Health, and I can say that the first project that we started working on, following a personal order given by the Prime Minister, was associated to shortages and how we can deal with them. As you know, shortages are a global phenomenon, and there are many different reasons behind it. First of all, they have to do with the production and the distribution of products along the supply chain, and always in relation with the demand for these products. These are the so-called commercial reasons. In Greece, we have some more reasons that may lead to shortages. We had a long lack of transparency throughout the distribution of pharmaceutical products. And we also had a lack of effective implementation of control mechanisms by the competent entities. And I can say, based on my experience,
that the Ministry of Health actually showed some great reflexes in trying to find mechanisms and to undertake actions in order to have a good idea of these shortages and in order to find effective ways to overcome them. Very briefly, I could touch upon three basic actions implemented by the ministry. The first has to do with the banning of the exports of some critical products, that were absolutely necessary and this was a horizontal measure, but it was the obligation of the minister to take such measure because the assessment of the efficiency in the market was not possible given the tools used by the ministry. In other words, there was no transparency, there was no data pertaining to the scale of efficiency of these products in the market. So the next initiative taken by the ministry was the establishment of a committee that was competent to monitor the shortages and had as an objective to verify these shortages and, as I said previously, to find mechanisms in order to resolve this problem. And the third initiative taken by the ministry had to do with the development of a new innovative electronic platform aiming at tracing the trafficking of these products in order to enhance the transparency, which was inexistent, as I said previously, and secondly, in the medium term, to be able to predict the shortages so as to take the necessary measures that would allow us to deal with this problem before it gets worse. That's all I had to say about the shortages. Okay. So it's great joy that we hear that drugs are a priority for the ministry and that the ministry is taking actions in order to ensure transparency and predictability in order to create a healthy market. Mr. Angelis, I would like also to talk about the financing of drugs. We have said that in the context of ensuring for our patients treatments that are innovative and effective, we need to ensure financing, and financing is a concern of our sector for so many years. We know that, and we have been talking about it. And we know that in many cases, especially in channels where there are innovative treatments, and I'm talking about the hospital drugs and the AOP drugs, we have seen that because of clawback and rebates, we give back percentages that exceed 70%. So since we are interested in having a clear idea about the market, that we would like to be sustainable, I would like to hear you talking about the measures that we can take shortly, and what measures you think would be ideal in order to sustainably deal with these problems in the pharmaceutical sector? The situation is indeed quite difficult, and the conditions prevailing in the market are not the best ones. We're talking about increased level of clawbacks, as you mentioned. However, it needs to be absolutely clear that these percentages actually refer to increased volumes of consumption. We need to understand that these new innovative and usually expensive drugs are associated with a large part of the available resources. And this is a result of the increased demand for these products.
Second, it is also the result of a global trend that has to do with the increase in prices of these drugs when they are important for the very first time in a market. So you can see that we are confronted with a very difficult problem, with a very difficult equation. And as a comment, I could say that it would be advisable to investigate some new approaches in order to identify whether expenditure is insufficient or not, and to what extent. Because if we want to draw some safe conclusions, you need to use the appropriate data that will allow us to know exactly what is the need of the population. And based on what I know, we are lacking this basic information and basic data that would allow us to know the needs of the population and to draw some conclusions on whether this expenditure is insufficient or not. Now, with regard to what we do and what we can do, everything has to do with the rationalization of expenditure. And we can say a lot of things about that. We have already started supporting tenders through EKP that has taken on a very important role. And we want to strengthen the role of EKP even further. We know, of course, that there are several technical problems involved. However, we expect to see what will be the work of EKP and then to make the necessary improvements so as for it to reach its objective. And allow me to say that strengthening EKP and providing support to its work is of utmost importance, because EKP, which is the National Central Authority of Procurement, could allow us to use resources in order to pay for innovative treatments. Now, apart from what I just said, another measure that we need to implement has to do with the further penetration of the electronic prescription system, the prescription. And you know that several measures have been implemented. There are new prescription filters that can be used in relation to SPC, with the stricter implementation of therapeutic protocols. However, these pertain to the channel of community through EOP. However, they should also have an effect in the hospital environment, since we're talking about innovative drugs. Now, apart from the high prices of the innovative drugs, we need to study and design innovative approaches that pertain to the reimbursement of these drugs. You know very well that based on international best practices, many of the countries and many of the social insurance organizations, especially when it comes to reimbursement of these treatments, they try to link it with the so-called risk-sharing agreements. That exist between the social insurance organization and the company. And these, of course, are determined based on the outcome of the therapeutic approach. We may be talking about the therapeutic effect, about the effect on the patient. The point is that as years go by and we see innovative treatments, gene treatments entering the market, which are always associated with a certain degree of uncertainty when it comes to their effect, it becomes all the more important to design and implement these new approaches for reimbursement. And of course, apart from reimbursement, we need to ensure their payment. So based on the results, based on the effect of these treatments, and given that these treatments are extremely expensive, they may cost 2-3 million euros when they are first entering a market. So there are innovative approaches with regard to the payment, and many of these approaches are based on installments. Always, I repeat, on the basis of the outcome and on the response of the patient. So we need to have a more holistic approach. We need to have a more innovative thinking about the innovative drugs, but also about the reasons that we need to
study in order to ensure a more effective health system. Okay, since we're talking about innovation and how we measure the value of a drug in a data system, as you mentioned, the innovative companies always promote a model that combines the balancing of resources. In other words, a balancing between need and saving. And of course, the examples you gave us, like ICAP, the electronic file protocols for the patients, are the right ones. However, Mr. Angelis, I would like to ask you, what are the measures or which are the resources that we could use in order to ensure that we meet the needs of the patients, needs that are increasing as time goes by? In the coming 2-3 years, we expect to see some innovative results with regard to the needs of the patients, and we also talk about the way that we're going to finance them. And we have expressed our view that financing is not determined by a specific framework. How do you think financing will be approached in the context of a wider framework of innovation and financing? Do you have an idea? I know that your office analyzes the different proposals and the best practices from abroad. We also know that you analyze certain measures that could alleviate, quote unquote, or differently design the budgets. For example, we have seen that horizon scanning that the ministry has already started could be a way to measure the needs. But as we have said, we can see that other resources could be used. What do you think? Right. Well, you see, regarding funding, I would say that this is a debate or a dialogue that is clearly on the political level. It has to do with whether this funding is sufficient or not, and how we can come up with more available funds. What I can say, as a matter of fact, is that apart from all those measures that may aim at rationalizing expenses, we still remain focused on various measures that have to do with promoting growth and development. And you already know that this has already been established on the basis of the very significant funds of the RRF. We have the investment clawback and the offsetting of clawback, which brings significant resources within the system and pharmaceutical expenditure. We still have the co-responsibility clauses through the RRF. And of course, the system, given the needs and the relatively stable fixed budget in conjunction with the increasing needs and the new technologies that are introduced in the market, the system and the ministry, as far as it's concerned, must analyze in a more detailed way alternative forms of funding. There are a lot of other ideas from other European countries that have to do with sin taxes and other sorts of funding that comes from outside the health system. But this is more political, and it has to do with a debate and a dialogue that we may not discuss to a great extent in detail today. Right, okay. So this is something that is of concern and will be of concern in the next months. We keep this as far as you're concerned. Let's now talk about the parts that have to do with what other reforms you feel that, apart from funding, which is something that I put a pin on, we'll still discuss that, can tuck and help with patient access to innovation. We're a country that participates substantially and essentially at the level of debate and discussion of the European legislative framework for protecting innovation, for patient access. We already know that we do not want to have a delay as a country. We don't want to lag behind as compared to other countries of Western Europe in the same treatment choices that other patients have, don't we? We know that the ministry is over it, not just in the framework of funding and finances, but how we can facilitate access. Would you care to elaborate on that?
At the European level, the most pertinent regulation that aims at the equitable and equal access to new health technologies and very often new drugs at the European level has to do with the HTA regulation, the Health Technology Assessment, which, as you know, the plan is to implement it as of the 1st of January 2025. You also know about the HTA being one of the most important and significant processes in order to achieve some of the most important goals we have in the health system and pharma policy that has to do with the promotion, direct, equitable and equal access of compounds, products, treatments that are primarily clinically effective, secondarily financially efficient, and third, sustainable for our health system. At the time, the Greek framework of implementing HTA processes is lagging behind in some aspects as compared to other European countries. So we have already tried and we already made actions. We've already asked for assistance from the European Commission and DG Reform through the technical support instrument. In order to enhance this HTA framework and its harmonization with the HTA regulation, which is about to be implemented as of January the 1st, 2025. Unfortunately, in our country, the assessors, the evaluators will have to be ready when needed to, and we're not at the moment. So we've already asked for this assistance in the form of technical support or technical assistance, as we used to call it. We already have had 2 meetings with people from the DG Reform, and I can say that we are shortlisted right now, and we're expecting, ideally by the end of the year, I think we will have the decision, or early next year, whether we will be successful in this request that has to do with technical support instruments to enhance and harmonize HTA in Greece. This is one of the key things that the ministry has undertaken, and we want to be sure that when asked, we will have a more equitable and direct access of the population and patients in particular to new treatments. Right, brilliant. So we are becoming harmonized in the framework of European policy, which leads me to the last question I have for you. In our last meeting in October, in the presence of the minister at the Health World Forum, on the basis of these developments and the need to answer these issues of access, sustainability, funding, and overall assessment of treatment choices and innovation in particular, we agreed, we discussed, we exchanged views that we need to have a new drug policy, which will offer solutions that will break free from these confines and constraints of the yearly budget or of an organization or a structure. So we would like to hear where we are on the framework of pharma policy as far as you stand as the ministry, what we can expect in the months to come, and how these issues that we have, well, put on the table, as it were, will be the object of this policy, as a matter of fact. Well, you see, at the moment, we have already put in the pipeline how we can implement this new pharma policy. We will not be alone. We will try to have partners in this endeavor. But allow me to say that, well, some people in the audience have absolutely nothing to do with drugs and pharma policy. Let's give a brief definition of what pharma policy is, because it's a pretty obscure thing. It's finding the golden rule, the golden standard, as it were, which on the one hand will satisfy some priorities that have to do with targets of health policy, with improving the population's health, and on the other hand, we have to do with the prioritization of some goals and some targets that have to do with industrial policy, i.e. growth, development, and financial parameters. So in order to be able to describe a pharma policy, or the more so a new national pharma policy, first of all, we need to set our goals and our targets. The goals we can set have to do with health policy subjects on the one hand and industrial policy on the other. Let me give you some examples to elucidate. We can say that one of the key targets of a new national pharma policy has to do with a direct and equitable access to truly effective and innovative treatments. Innovative treatments that are evaluated on the basis of their added clinical value.
as compared to other clinical treatments. Then we need to ensure and secure that these clinically effective and innovative treatments, on the basis of their clinical benefits, are also financially efficient. What does financially efficient mean? It means that they have value for money, that their extra cost is worth the money on the basis of their clinical benefits. Now, apart from this efficiency and the value for money, we have what to do with the financial impact, because something may be clinically effective, efficient, innovative, and financially sound, but the state may not have the budget to allow it, to introduce it into the health system and allow it to reach the patients. We're talking about affordability. This has to do with the health policy. Regarding industrial policy, there are subjects that have to do with boosting innovation, boosting incentives, boosting for research and development, productivity, and everything. First of all, we set the definition, we set the targets we want to achieve, and after that, we can also set some principles that we want to follow. For instance, we can say that the principles we want to follow by establishing such a national pharma policy have to do with the creation of transparency, predictability, and justice in the way that the state evaluates, assesses, and funds these products, these treatments. Soon, very soon, the ministry will announce the establishment of some new working groups to reorganize two key agencies that are inextricably linked with the creation of a new national pharma policy. Until then, and until such time as this starts in practice, we in the Secretariat General for Strategic Planning are already working with reviewing the existing information, the existing data, which we usually receive from our partners within the industry, etc. What we try to do is a mapping exercise, if I may be allowed the term, of the existing knowledge in the field, so that we know what the options are out there on rationalizing the system, what the measures are. And these measures are not just pricing-wise, they have to do with demand as well, and we need to see this holistically, globally. On the one hand, we have HTA, reimbursement and evaluation, but on the other hand, we have the control and the rational prescription things, the patient registers and treatment protocols that are very strict and need to be implemented. And then we have funding, as you very well said, which is also very important. And there we need to think on the basis of innovative approaches that will allow us to solve this very difficult equation and to bring in the funds into the system to finance all these very important and sustainable treatments. Brilliant. So we have a very interesting new next months to come. I would like to conclude by saying that we hear that drug and the access to innovative treatments is out there and we need it. We need to find solutions that will bring transparency, equality, and progress, and that's our common goal. And I would like to thank you very much for this discussion of ours today. Thank you. Thank you, madam. We'd like to thank Mr. Angelis and Ms. Barbetaki for the very interesting discussion about the health sector and more specifically about the pharmaceutical policy. Now we are ready to move on. We're going to talk once again about AI. AI, the new frontier, responsible Gen AI in financial institutions. It's generative AI. We have with us Ms. Kirsten Ralph, BCG partner and associate director, former senior digital policy advisor to Angela Merkel. She will converse with Mr. Christos Kavounidis, BCG partner and managing director, head of BCG Athens. Ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας απόψε εδώ. Κίρστεν, βλέπω ότι είσαι συνδεμένη. Ελπίζω να μας ακούς. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για την Κίρστεν. Η Κίρστεν
Είναι μία από τις εμπειρογνώμονες στην BCG με έδρα το Βερολίνο. Όπως ακούσατε, είναι εταίρος καθώς και διευθύντρια στο BCG και είναι και υπεύθυνη για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και πιο συγκεκριμένα για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την υπεύθυνη ανάπτυξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εμείς ορίζουμε την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, την ηθική ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής και του πώς αυτή μπορεί να δημιουργήσει αξία για τις επιχειρήσεις μας. Κρίσταν, σε ευχαριστούμε που βρήκες τον χρόνο να είσαι απόψε μαζί μας εδώ. Αν συμφωνείς, επίτρεψέ μου να θέσω ένα γενικό πλαίσιο σχετικά με αυτό που βλέπουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως τον τελευταίο χρόνο. Πριν από ένα χρόνο, ο κόσμος έμεινε νεός μετά από την ανάδυση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Πάρα πολλές συζητήσεις ακολούθησαν και στη συνέχεια αυτό που βλέπουμε είναι ότι η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερως αυξημένη. Μάλιστα, πολύ πιο αυξημένη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία που προηγήθηκε. Επιπλέον υπάρχει επίσης αυτός ο ενθουσιασμός σχετικά με το ότι η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με το data analytics, με την διακυβέρνηση των δεδομένων και ότι αυτή μπορεί να βελτιώσει όλα αυτά τα προαναφερθέντα. Επίσης, πολύ έντονη είναι η συζήτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με την μηχανική μάθηση. Επίσης, αν ρίξει κανείς μια ματιά στην τεχνητή νοημοσύνη, στους περισσότερους τομείς και μάλιστα στους ρυθμισμένους τομείς, θα δει ότι επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξιών. Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την παραγωγή περιεχομένου που χρησιμοποιείται από το marketing μέχρι τα data analytics που πλέον έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο ανάπτυξης, με τον έλεγχο, με την διαχείριση κινδύνου, με πάρα πολλές πτυχές. Άρα, μπορεί να προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στο ευρύτερο πλαίσιο. Το θέμα είναι όλες αυτές οι ευκαιρίες έχουν σαφώς ωφέλη, αλλά παρόλα αυτά ενέχουν και κινδύνους. Κινδύνους σχετικά με την ανάπτυξη με ηθικό τρόπο, κινδύνους που αφορούν την συμμόρφωση με τους ρυθμιστικούς κανόνες, ακόμα και κινδύνους που άπτονται του πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της τεχνολογίας θα βρίσκονται εντός των ηθικών ορίων και δεν θα βασίζονται σε προκαταλήψεις που τείνουν να κυριαρχούν σε αυτές τις τεχνολογίες. Άρα, στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα όχι μόνο από νομοθετικής απόψεως και προκειμένου να καταλάβουμε τι κάνουν οι ρυθμιστές, αλλά στο πλαίσιο ενός υπεύθυνου πλαισίου που αφορά την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών πάντα με υπευθυνότητα. Και βεβαίως όλοι οι ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου συνδιαλλάσσονται με τους ρυθμιστές και ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ρυθμίσεις εξελίσσονται. Άρα πρέπει να προβλέπουμε την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι ρυθμιστές και στη συνέχεια να αναπτύσσουμε αυτές τις τεχνολογίες με έναν τρόπο που θα επιτρέψει την χρήση τους στο μέλλον. Κέρστεν. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα εδώ. Αναφερόμενοι λοιπόν σε αυτές τις προκλήσεις και το ρυθμιστικό πλαίσιο, πώς βλέπεις εσύ να εξελίσσονται αυτά τα δύο, πώς βλέπεις να κινούνται οι ρυθμιστές ως προς την ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, πώς προσπαθούν να πετύχουν την ισορροπία μεταξύ της απομείωσης του κινδύνου αλλά και της εξέλιξης αυτής της τεχνολογίας που μπορεί να προσφέρει τεράστια ωφέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι μαζί σας. Πραγματικά εύχομαι να βρισκόμουν εκεί διαζώσεις. Όμως δεν ήταν εφικτό αυτό. Ελπίζω όμως να επισκεφτώ την Αθήνα κάποια στιγμή στο μέλλον. Αναφέρθηκε σε πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Και αυτά είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη και όλοι εδώ στην αίθουσα θα είναι η τελευταία γενιά που θα έχει ζήσει σε έναν κόσμο χωρίς η γενετική τεχνητή νοημοσύνη και χωρίς τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει αυτή σε ό,τι κάνουμε. Στον τρόπο που ζούμε, στον τρόπο που πηγαίνουμε διακοπές, στον τρόπο που τρώμε, στον τρόπο που δομούνται τα συστήματα υγείας. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό πρόκειται για μια επανάσταση, αλλά ταυτόχρονα για μια τεράστια πρόκληση, αν είσαι ρυθμιστής. Και εγώ είμαι ρυθμίστρια τα τελευταία 4,5 χρόνια
στη Γερμανία πριν γίνω μέλος στην BCG τον Απρίλιο και έχω συμμετάσχει στη σύνταξη του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη, του Ευρωπαϊκού Νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης. Όταν μιλάμε για την γενετική τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε ως ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που κατασκευάζουν το αυτοκίνητο, παίρνουν τα καλύτερα ελαστικά, τα καλύτερα φρένα, τα καλύτερα υλικά. Αυτοί είναι οι τεχνολόγοι. Στη συνέχεια υπάρχουν οι άνθρωποι που εκπαιδεύουν τον οδηγό, προκειμένου αυτός να οδηγεί με τη μεγαλύτερη δυνατή τραχύτητα και προκειμένου να συμμετέχει σε αγώνα, αλλά να έχει και το θάρρος να το κάνει αυτό. Αλλά και βεβαίως να κερδίσει τον αγώνα. Προκειμένου να κερδίσει τον αγώνα, χρειάζεται έναν άνθρωπο που γνωρίζει την πίστα πάρα πολύ καλά. Γνωρίζει κάθε στροφή, κάθε μικρή παγίδα, γνωρίζει πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σημείο της πίστας, ούτως ώστε να αποφύγει την συντριβή. Επίσης, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει πότε ο ρυθμιστής θα απαγορεύσει τη συνέχιση του αγώνα, πότε θα απορρίψει το αυτοκίνητο, λοιπόν. Άρα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κερδίσει τον αγώνα και να κερδίσει στην επανάσταση αυτής της τεχνητής νοημοσύνης μόνο αν έχει την υποστήριξη όλων αυτών των ανθρώπων που προανέφερα. Άρα πρέπει να διασφαλίζεται ο έλεγχος της ποιότητας πρώτα απ' όλα. Δηλαδή τα μοντέλα μας έχουν εντός έναν κίνδυνο που άπτεται των δεδομένων, είναι προκατηλημένα, κάνουν διακρίσεις έναντι των πελατών και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Σίγουρα έχετε ακούσει για τα deepfakes, δηλαδή κάποιος μπορεί να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό χωρίς να είναι καν άνθρωπος. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι πρέπει να ληφθούν υπόψη, ούτως ώστε να γίνει ασφαλής ο πειραματισμός. Όταν ως ρυθμιστής εξετάζεις αυτούς τους κινδύνους, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι είναι τεχνικοί, άλλοι είναι κίνδυνοι που μπορείς να περιορίσεις με τον νόμο. Γι' αυτό και εμείς συντάξαμε αυτόν τον νόμο, ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες να μπορούν να παίζουν επί ίσης όρης με τις αμερικανικές εταιρείες, αλλά ταυτόχρονα να αισθάνονται ασφαλείς και να είμαστε κι εμείς σίγουροι ότι μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Είναι ένας νόμος που είχε ως στόχο την εφαρμογή μιας υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα λειτουργικό μοντέλο που θα επιτρέπει την ανάπτυξη της τεχνολογίας, που ταυτόχρονα διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτής με τις ρυθμίσεις και τους κανονισμούς. Και παρεμπιπτόντως να σας πω ότι η εποχή που ζούμε είναι συναρπαστική, διότι η καινοτομία ανθίζει και ακριβώς αυτό θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί στο μέλλον. Κέρστεν, όταν βλέπουμε την αλυσίδα αξιών, βλέπουμε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες έχουν ενσωματώσει διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Κάποιες από αυτές μπορούν να ενσωματώσουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου. Βεβαίως αυτό έχει να κάνει με τη στρατηγική της εκάστοτε εταιρείας, με τις προτεραιότητες που θέτει, με την ανάπτυξη και εξέλιξη αυτής. Πιστεύετε ότι αυτό διαφοροποιείται καθώς μια εταιρεία αναπτύσσεται? Κοιτάξτε, οι έξυπνοι οργανισμοί ακολουθούν την προσέγγιση που μόλις είπατε. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι πάρα πολλοί πελάτες μας ουσιαστικά υπερεκτιμούν τον κίνδυνο και τείνουν να παραβλέπουν τις ευκαιρίες. Πάρα πολλοί πελάτες, κυρίως ευρωπαϊκές εταιρείες και συγκεκριμένα τράπεζες, είναι ακόμα αρκετά διστακτικοί και πολλές φορές όταν συνεργαζόμαστε μαζί τους, μέσα σε λίγες εβδομάδες τους δίνουμε να καταλάβουν ότι οι κίνδυνοι που θεωρούσαν ότι είναι μεγάλοι δεν είναι τόσο μεγάλοι. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι μια νέα ταξονομία κινδύνων σχετικά με τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι σαφώς διαφορετική από την παραδοσιακή τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να γίνει αυτή η διάκραση και μάλιστα στο επίπεδο του τεκμηρίου της απόδειξης, το proof of concept, διότι μόνο τότε γίνεται σαφία η κατανόηση κινδύνων και στη συνέχεια μπορεί να γίνει μετριασμός αυτών. Άρα
Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι εταιρείες οι οποίες δεν κάνουν αυτό, ουσιαστικά δεν γίνονται ηγέτιδες στον τομέα τους. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετυχαίνουν την ισορροπία μεταξύ των ευκαιριών και των κινδύνων, ούτως ώστε στη συνέχεια να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια. Άρα, εν συντομία, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς την μέθοδο ανάλυσης κινδύνου, και αυτό ισχύει για πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τραπεζικού τομέα. Απλώς αυτό που είναι σημαντικό είναι να διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι βάσει της νέας ταξινομίας. Ναι, αυτό που χρειάζεται είναι μια νέα προσέγγιση για αυτήν την τεχνολογία και οι τράπεζες έχουν ένα πάρα πολύ καλό σύστημα διαχείρισης κινδύνου. Απλώς αυτή η νέα τεχνολογία επιφέρει επιπλέον κινδύνους που είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς. Κάτι άλλο που ακούμε πάρα πολύ από τους πελάτες μας σε διεθνές επίπεδο είναι μία ανησυχία σχετικά με τους ρυθμιστές οι οποίοι προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις, ότι παραμένουν πίσω, ότι προσπαθούν να ρυθμίσουν κάτι που ίσως δεν καταλαβαίνουν καλά, κάτι που κινείται πολύ πιο γρήγορα από τις ρυθμιστικές διαδικασίες που απαιτούνται για να αναπτυχθεί ένας κανονισμός. Πρόσφατα, παραδείγματος χάρη, είδαμε την πρωτοβουλία Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας για τη τεχνητή νοημοσύνη. Μία πρωτοβουλία που προσπαθούσε γρήγορα να ρυθμίσει τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Μια άλλη ανησυχία, αν έχουν αυτή την ανησυχία, ποιες είναι οι επενδύσεις που κάνουν για την αντιμετώπιση αυτής της ανησυχίας και πώς πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο και πώς εξελίσσεται το ρυθμιστικό πλαίσιο, και πείτε μου και αν πιστεύετε ότι είναι βάσιμη αυτή η ανησυχία. Ως ρυθμίστρια μπορώ να πω ότι οι ρυθμιστές πράγματι προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας, γιατί πολλές φορές πειραματίζονται με τη τεχνολογία. Πάρα πολλές διοικήσεις και πάρα πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες μάλιστα δεν κάνουν χρήση της τεχνολογίας. Άρα είναι η εμπειρία και η γνώση που στερούνται οι ρυθμιστές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, και γι' αυτό πολλές φορές είναι πιο προσεκτικοί στα βήματά τους. Αυτό που προτείνουμε εμείς και αυτό που έχουμε δει να κάνουν πιο επιτυχημένοι πελάτες είναι να συνεργάζονται με τους ρυθμιστές, ούτως ώστε να βρουν κοινό έδαφος, καλώς, και τα επωνομαζόμενα sandboxes πειραματισμού δεν είναι lobbying, δεν είναι άσκηση πίεσης. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να εξηγήσουν τη τεχνολογία στους ρυθμιστές και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να τους δώσουν την ευκαιρία να την κατανοήσουν, και είναι και ένας τρόπος να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής. Γνωρίζετε ότι οι εταιρείες έχουν τη βέλτιστη γνώση του τομέα τους και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις κάποιον που γνωρίζει την τεχνολογία και που είναι σε θέση να μεταφέρει τη γνώση για αυτήν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Έχουμε πάρα πολύ καλές πρακτικές με βέλτιστη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης αλλά και κλασικής τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι περιπτώσεις επιτυχίας συνεργασίας μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των εταιριών. Τέτοιες επιτυχείς συνεργασίες μπορούν να είναι ωφέλιμες και για τις δύο πλευρές και για τις εταιρείες, δεδομένου ότι πολλές εταιρείες, δεδομένου του φόβου που έχουν για το ρυθμιστικό πλαίσιο, πολλές φορές απέχουν από την υιοθέτηση αυτών των νέων τεχνολογιών. Άρα είναι ωφέλιμο και για αυτή την πλευρά, αλλά και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για τους ρυθμιστές. Αν εγώ συνεργάζομαι με έναν πελάτη, πάντα προσπαθώ να εντοπίσω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να παίξω αυτή τη συνεργασία για να δημιουργήσω αυτή τη γέφυρα. Υπάρχει βεβαίως αυξημένη επικοινωνία μεταξύ αυτών των δύο μερών. Και αυτή η επικοινωνία διασφαλίζει ένα καλό αποτέλεσμα. Στον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε αυτήν την διάταξη, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις χρήσης από την πραγματικότητα, μάλιστα περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου, για τις οποίες πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία
πιστοποίησης. Άρα τώρα όποιος διαλέγεται με τους ρυθμιστές, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, θα έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η διάταξη. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων στην εκάστοτε εταιρεία που θα μπορεί να αποτελέσει αυτόν τον ρόλο της γέφυρας, του μεταφραστή και έτσι να συμβάλλει σημαντικά στην διαδικασία ανάπτυξης του ρυθμιστικού πλαισίου. Άρα, Κίρστεν, αυτό που μας λες είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, είναι το μέλλον, πρέπει να την κατανοήσουμε. Οι οργανισμοί πρέπει να έχουν ένα λίγο πιο πνεύμα περιπέτειας, αλλά και οι ρυθμιστές θα πρέπει να έχουν κατανόηση της τεχνολογίας αυτής. Αναφέρθηκε στους κινδύνους και είπες ότι η αντιμετώπιση αυτών ουσιαστικά είναι παρόμοια με την παραδοσιακή διαχείριση κινδύνων, εντούτοις ότι πρέπει να γίνει μια ελαφρά προσαρμογή προκειμένου να υπερκεράσουν την πρόκληση που συνδυάζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και ότι πάρα πολύ σημαντική είναι η συζήτηση και συνεργασία και επικοινωνία με τους ρυθμιστές. Και τώρα, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με τους επιχειρηματικούς ηγέτες. Ποια είναι τα βήματα που προτείνεις να κάνουν προκειμένου να αντλήσουν όλα τα ωφέλη, αλλά προκειμένου να χρησιμοποιήσουν και την τεχνολογία με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο? Ναι, πρώτα απ' όλα να τολμήσουν. Μην διστάσουν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία. Είναι εδώ και θα παραμείνει μαζί μας. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει κανείς να χρησιμοποιεί αυτή τη τεχνολογία, τόσο περισσότερα θα είναι τα ωφέλη που θα αντλήσει. Δεύτερον, να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις χρήσης, το use cases, βάση κινδύνου, βάση αξίας και βάση ταχύτητας και νούμερο 3, να αναπτύξουν ένα λειτουργικό μοντέλο από την αρχή, διότι τις περισσότερες φορές αυτό είναι το πιο δύσκολο βήμα που πρέπει να κάνει κανείς. Δηλαδή, να αναπτύξει ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής. Και τέταρτον, να ενεργοποιηθεί ο οργανισμός στο σύνολό του, διότι σίγουρα πολλοί θα ανησυχήσουν ίσως για το μέλλον της δουλειάς τους, αλλά σίγουρα θα είναι και πολλοί αυτοί που θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό για τις αλλαγές που θα επέλθουν. Άρα, καλό θα ήταν να ενεργοποιηθεί όλος ο οργανισμός. Διασφαλίστε ότι θα τους μεταδώσετε τον ενθουσιασμό και τη γνώση για αυτή την τεχνολογία και κάντε τους μετόχους σε αυτόν τον τεράστιο μετασχηματισμό και αντιληφθείτε την τεχνητή νοημοσία ως έναν αληθινό μετασχηματισμό. Τα πάντα θα αλλάξουν, τα πάντα θα είναι διαφορετικά σε 5 χρόνια, άρα όσο πιο γρήγορα κάνετε χρήση αυτής της τεχνολογίας, τόσο το καλύτερο σας, σίγουρα. Κίρστεν, και θα ήθελα να ολοκληρώσω με ένα θετικό μήνυμα που έχει να κάνει με την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε μαζί εδώ στην Ελλάδα για θέματα υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη Γερμανία ή κάποιες άλλες χώρες. Είναι ένα θέμα που αφορά και εδώ την Ελλάδα. Και μάλιστα είναι μια τεχνολογία που εξελίσσεται ραγδαία. Όλα τα άτομα πλέον έχουν πρόσβαση σε αυτή τη τεχνολογία, γνωρίζουν ποια είναι η δύναμη αυτής. Εγώ προσωπικά θα πρότεινα σε όλους να δοκιμάσουν αυτή τη τεχνολογία για να δουν τι μπορεί να προσφέρει. Ακόμα και στην πιο απλή μορφή της, αυτή η τεχνολογία έχει ήδη ενσωματωθεί σε πάρα πολλές λειτουργίες των εταιριών, δεδομένου ότι πάρα πολλοί πάροχοι πλατφόρμων ενσωματώνουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης σε αυτές τις πλατφόρμες, είτε μιλάμε για business software, είτε ERM, CRM, ERPs και πάει λέγοντας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλους θα μας αγγίξει αυτή η τεχνολογία, αν δεν μας έχει αγγίξει ήδη, αυτό θα γίνει σίγουρα στο μέλλον. Οπότε θα πρότεινα σε όλους να πειραματιστεί με αυτή τη τεχνολογία για να καταλάβει τη δύναμή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κίρστεν, για τον χρόνο που αφιέρωσες να είσαι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κίρστεν Ρούλφ και τον κύριο Καβουνίδη για αυτόν τον πολύ σημαντικό διάλογο και πραγματικά προχωρούμε στην επόμενη συνάντηση. Έχουμε μαζί μας τον Πολ Ντόνοβαν. Είναι
οικονομολόγος παγκοσμίου φήμης από το UBS Global Wealth Management, θα μας μιλήσει για τα Global Economic Outlooks, Risks and Opportunities. Και δεν βλέπω που είναι. Νάτος, εδώ. Κύριε Ντόνοβαν. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας στο GES 2023. Έχετε το λόγο για την παρουσίασή σας και εάν έχουμε χρόνο στη συνέχεια θα σας απευθύνω μερικά ερωτήματα. Επομένως έχετε το λόγο. Global Economic Outlook, Risks and Opportunities. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, βλέποντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, θεωρώ ότι έχουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες όπου οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι αναπτύσσονται. Έχουμε το κυκλικό κομμάτι, έχουμε το τεχνολογικό κομμάτι και έχουμε και την μακροπρόθεσμη θεσμική δομική υπόθεση. Τώρα για το κυκλικό κομμάτι θα έλεγα ότι οι ευκαιρίες οι οποίες έχουμε στο μέλλον, άμεσο μέλλον, δηλαδή στο 2024, έχουν να κάνουν με μια σχετικά ήπια οικονομική προσγείωση, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά πιστεύω ότι όταν κοιτάζουμε την χρονιά που μας περιμένει, το 2024, έχουμε αρκετή εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση σε αμφότερες τις περιοχές του Ατλαντικού ότι οι μεσαίου εισοδήματος καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να παράχουν στήριξη στην οικονομία. Ακόμα και αν έχουμε να κάνουμε με μια αρκετά επιθετική νομισματική πολιτική, η οποία οθήσει τις οικονομίες κατά αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι οι μεσαίου εισοδήματος καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν ασφάλεια στις δουλειές τους, έχουν καταναλωτική δύναμη, διότι ο πληθωρισμός για αυτούς τους καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος κατά κανόνα είναι χαμηλότερος από ότι ο πληθωρισμός της ευρύτερης οικονομίας. Οι καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος επίσης έχουν ακόμα αποταμιεύσεις, οι οποίες του έχουν παραμείνει στην τσέπη από την πανδημία. Επομένως, καταλήγω στο ότι θα μπορέσουν να δώσουν ένα βαθμό υποστηρίξεως στην οικονομία, ακόμα και αν βλέπουμε μια επιβράδυνση η οποία είναι απότοκο αυτής της οικονομικής κρίσεως. Αλλά αυτό το σενάριο σχετικά ήπιας προσγείωσης, θα έλεγα, εγείρει κάποιους κινδύνους και θεωρώ ότι μαζί του έχει τον κίνδυνο της μιας διαφορετικής εποχής. Μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει κινηθεί πάρα πολύ επιθετικά στην πολιτική της. Και είναι πολύ σημαντικό διότι υπάρχουν κάποιες τέτοιου είδους πολιτικές χωρίς να υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο. Υπάρχει μια πρόκληση την οποία έχουμε μπροστά μας, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και θεωρώ ότι σε αυτήν την συγκυρία είναι πολύ πιθανό να δούμε ίσως όχι περαιτέρω περιορισμό από τις κεντρικές τράπεζες, αλλά ίσως κάποιες διαφορετικές πολιτικές, διότι θέλουμε να δούμε ότι υπάρχει ανάπτυξη στο μέλλον, υπάρχουν κάποιες αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει και αύξηση της ανεργίας. Η μείωση του πληθωρισμού, η οποία περιμένω ότι θα εξακολουθήσει να μειώνεται διαρκούντας το 2024, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το έχουν πάρει χαμπάρι οι κεντρικές τράπεζες, οι οποίες εμένουν πάνω σε αυτές τις σπασμένες οικονομικές σχέσεις και δεν αναγνωρίζουν ακριβώς την φύση της οικονομικής αυτής επιβράδυνσης. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι αυτή η προσγείωση που λέγαμε είναι μάλλον απίθανο να είναι μοιρασμένη εξίσου παντού και θεωρώ ότι τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος είναι πιο ευάλωτα σε αυτήν την περίπτωση, σε αυτήν την κατάσταση και θα υποστούν πιο αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα, διότι τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος θα έχουν μικρότερη ασφάλεια, επαγγελματική ασφάλεια, διαρκούντος του επομένου έτους, θα έχουν χαμηλότερο επίπεδο
αποταμιεύσεις, τις οποίες μπορούν να βασιστούν για να ενισχύσουν την κατανάλωση, και ειδικά στις ΗΠΑ το κατώτερο 30% της κοινωνίας με βάση την κατανομή του εισοδήματος δεν θα έχουν καθόλου αποταμιεύσεις. Αυτή η ομάδα επίσης θεωρώ ότι διακινδυνεύει να αυξήσει την έκθεσή του σε πίστοση μέσω σχημάτων αγοράζω τώρα πληρώνω αργότερα, τα οποία αυξάνονται πάρα πολύ και όπου δεν υπάρχει αρκετή ρυθμιστική επίβλεψη, και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντατικοποίηση. Τώρα, σε αυτό το σενάριο της προσγείωσης για τον επόμενο χρόνο δίνει μια επιβράδυνση, αλλά όχι ένα καταστροφικό σενάριο. Μια οικονομική κατάσταση η οποία δυστυχώς δεν πιστεύω μάλλον ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτόν τον κίνδυνο με τον δέοντα τρόπο. Και η αύξηση στις ανισότητες στο πλαίσιο της κοινωνίας, οι οποίες θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο αυτής της προσγείωσης, κάποιες είναι οικονομικές και κάποιες πολιτικές, σημαίνει ότι θα έχουν άμεση σχέση με τις πολιτικές οι οποίες θα ληφθούν και θα έχουν αντίκτυπο στις εκλογικές αναμετρήσεις οι οποίες έρχονται τα επόμενα χρόνια. Τώρα, φεύγοντας από τους κυκλικούς κινδύνους και ευκαιρίες και κοιτώντας το τεχνικό κομμάτι, τα τεχνικά θέματα τα οποία αναλύουμε, θα δούμε πολλές συναρπαστικές αλλαγές, αλλά επίσης και κάποιες πολύ σημαντικές προκλήσεις επί του παρόντος. Ο τρόπος με τον οποίο μετράμε και κατανοούμε τις οικονομίες υφίσταται, νομίζω, μια εκβαθέων αλλαγή αυτή την περίοδο. Αυτή τη στιγμή είμαστε αυξανόμενα και πιο ικανοί να διαχειριζόμαστε μεγαλύτερα σετ δεδομένων προκειμένου να κατανοήσουμε βαθύτερα τι συμβαίνει στις οικονομίες. Και τα big data, τα μεγάλα δεδομένα, μας δίνουν τη δυνατότητα να μετρήσουμε τις οικονομίες με μεγαλύτερη ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο, σε συγκεκριμένους τομείς τους. Δεδομένα ναυτιλιακά από τους δορυφόρους μας βοηθούν πάρα πολύ στην ανάλυση και στην κατανόηση του παγκόσμιου εμπορίου και των τάσεων που αναπτύσσονται, και είναι ένας από τους δείκτες που μας δείχνουν να καταλάβουμε ότι θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε μια αντιστροφή της παγκοσμιοποιήσεως μέσα στα επόμενα χρόνια και ειδικά το 2024. Έχουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερης κατανοήσεως του τι συμβαίνει μέσα στην οικονομία, δηλαδή τον επόμενο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία θα ξεκινήσει να χρησιμοποιεί δεδομένα με barcode προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις τιμές των τροφίμων. Αυτή τη στιγμή ίσως 20 ή 30.000 τιμές προϊόντων τροφίμων χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουμε το CPI. Και μας δίνει έναν αδρό υπολογισμό του τι συμβαίνει στην οικονομία αυτή τη στιγμή. Του χρόνου θα χρησιμοποιούμε εκατομμύρια τιμών και μεμονωμένες συναλλαγές προκειμένου να κατανοήσουμε τι γίνεται, και θα έχουμε μια πολύ πιο συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα ως προς το περιβάλλον των τιμών το οποίο αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Αυτού του είδους τα δεδομένα οπωσδήποτε θα βελτιώσουν την κατανόηση που έχουμε ως προς το τι συμβαίνει στο ευρύτερο περιβάλλον της οικονομίας. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα. Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από πραγματικές προσεγγίσεις, από τα πραγματικά big data, διαπιστώνουμε ότι η ποιότητα των οικονομικών δεδομένων καταρρέει. Πραγματικά τα μισθολόγια είναι πάρα πολύ σημαντικά στις οικονομικές αγορές και πραγματικά είναι μια εικασία του τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια πτώση από 70 και 80% των εταιριών που δίνουν τα δεδομένα στο 45%. Από εκεί που είχαμε 70 με 80% των επιχειρήσεων να δίνουν στοιχεία των μισθωτών τους και των υπαλλήλων τους, πέραν έχει πέσει σε 40%. Επομένως, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δεν γνωρίζει πόσοι είναι οι εργαζόμενοι και πόσα παίρνουν. Και αυτό δημιουργεί δύο προφανή προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα απαραίτητα δεδομένα, αλλά μόνο μια υποομάδα των δεδομένων. Και με τέτοιους ρυθμούς αποκρίσεως είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα bias, μια προκατάληψη στα δεδομένα που έχουμε, να μην είναι αντικειμενικά. Επομένως, φανταστείτε, εάν ανταποκριθείτε σε μια τέτοιου είδους δημοσκόπηση, θα θεωρηθείτε περίεργοι, γιατί οι κανονικοί άνθρωποι δεν συμπληρώνουν τέτοιες δημοσκοπήσεις. Επομένως, δεν έχουμε μια ακριβή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει.
Σε έναν αυξανόμενα πολιτικά απολωμένο κόσμο έχουμε πολιτική προκατάληψη, η οποία περνάει σε αυτές τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και αυτό θεωρώ έχει καταστήσει τα δεδομένα των καταναλωτών μάλλον εντελώς άχρηστα πλέον και όχι έναν αντικειμενικό τρόπο να μετράμε το τι συμβαίνει στην εικόνα. Τώρα, αυτή η φθήνουσα ποιότητα των δεδομένων αποτελεί μια τεχνολογική και τεχνική πρόκληση, γιατί σημαίνει ότι πολλά από τα οικονομικά μοντέλα και πρότυπα στα οποία βασιζόμαστε δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν αξιόπιστα σε πραγματικό χρόνο και στην πραγματική ζωή. Και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τους διαμορφωτές πολιτικής. Όταν μιλάμε για εξάρτηση από τα δεδομένα, δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι τα δεδομένα στα οποία βασίζονται θεωρούνται πλέον αναξιόπιστα και ότι αυτό αυξάνει τόσο την πτυτικότητα και την ευμεταβλητότητα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, αλλά και αυξάνει την πιθανότητα σφάλματος σε δεδομένα και σφάλματος στις πολιτικές. Αντιλαμβάνεστε πώς γίνονται οι διαφοροποιήσεις αυτές με βάση τα εσφαλμένα δεδομένα. Είχαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα όπου υπήρξαν κάποιες ευξημένες προβλέψεις εκ μέρους των καταναλωτών για την αύξηση του πληθωρισμού, αλλά μέσα σε 10 ημέρες από το πρώτο λάθος στην πολιτική, το Michigan Settlement Data έκανε την αναθεώρηση και κατέβασε τις προβλέψεις του πληθωρισμού σε ένα επίπεδο το οποίο έδειχνε καμία απολύτως ανάγκη για μια πιο επιθετικό περιορισμό των οικονομικών δεδομένων. Και θεωρώ ότι τα πιο αποτελεσματικά και τα πιο αξιόπιστα δεδομένα θα μας δώσουν πλέον ευκαιρίες και θα μειώσουν τους κινδύνους για σφάλματα πολιτικής. Θα έλεγα ότι πολλοί οικονομολόγοι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την στρατηγική δεν αρέσκονται στο ότι έχουν χτίσει μοντέλα τα οποία βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα κατά τη διάρκεια των σταδιοδρομιών τους και οι άνθρωποι γίνονται διστακτικοί να παραδεχτούν ότι αυτά τα μοντέλα πλέον δεν δουλεύουν, δεν λειτουργούν και ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από τη χρήση τους. Επομένως, θεωρώ ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες προβλέψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με οικονομικές σχέσεις και οικονομικά δεδομένα τα οποία δεν είναι πλέον ορθά, δεν είναι πλέον σωστά, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να παραδεχτεί ότι πρέπει να επανέλθουμε και να ξανακάνουμε, να ξαναφτιάξουν αυτά τα μοντέλα, αυτά τα πρότυπα και να επανεκκινήσουν αυτές τις διαδικασίες οι οποίες θα φτιάξουν καλύτερες, πιο αξιόπιστες αναλύσεις των οικονομικών του μέλλοντος. Τώρα, ως προς τον τρίτο πυλώνα, θα έλεγα ότι αυτός είναι ο πιο συναρπαστικός και ο πιο δραματικός πυλώνας. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και οι δομικές αλλαγές τις οποίες βιώνουμε, θεωρώ αναμφισβήτητα, αναπόδραστα, αναμφιλέκτος, είναι αυτή η δραματική οικονομική αλλαγή την οποία βιώνουμε, υφιστάμεθα και που βλέπουμε τα τελευταία 250 χρόνια. Διότι αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώς μία ίσονος σημασίας αλλαγή που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την ψηφιοποίηση, την ηλεκτρονικοποίηση. Το απότοκο αυτών των αλλαγών είναι πολύ ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία η ίδια και η οικονομία εν γέννη είναι δομημένη. Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές τις οποίες βλέπουμε πραγματικά αυτή τη στιγμή αντιστρέφει και αναστρέφει αυτές τις δομικές αλλαγές τις οποίες είδαμε πριν από 250 χρόνια με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Βλέπουμε πολύ κόσμο να εργάζεται ξανά από το σπίτι του για πρώτη φορά τα τελευταία 250 χρόνια και αυτό θεωρείται φυσιολογική συμπεριφορά. Εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 44% του πληθυσμού εργάζονται από το σπίτι τους, τουλάχιστον part-time, εν μέρη. Βλέπουμε μία διαφοροποίηση της παραγωγής. Η ρομποτική, η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση επιτρέπουν την παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών σε μικρή κλίμακα, με έναν πολύ πιο αποδοτικό τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ριζικές επιπτώσεις, βαθύτατες επιπτώσεις σε μια ευρεία γκάμα πτυχών της οικονομίας. Αλλάζουν οι μεταφορές, αλλάζει το λιανικό εμπόριο, το κομμάτι των
Το κτηματομεσητικό επίσης αλλάζει και οι ευκαιρίες οι οποίες αναδύονται μέσα από όλα αυτά θεωρώ ότι είναι κρίσιμης σημασίας, κεφαλαιόδους σημασίας ευκαιρίες, διότι οι αλλαγές αυτές μπορούν να επιφέρουν μία διαδικασία που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα της οικονομίας. Θα είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Και αυτό είναι κεφαλαιόδους σημασίας, καθώς υπογραμμίζουμε τις τεράστιες προκλήσεις οι οποίες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ίσως θα δυσκολευτούμε να διατηρήσουμε τα επίπεδα διαβιώσεώς μας χωρίς να κάνουμε την ίδια ζημιά στο περιβάλλον λόγω της και ένεκα της αποτελεσματικότητας που η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μας φέρνει. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα σε αυτή τη δομική αλλαγή και κάτι το οποίο βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι ότι όταν έχουμε αυτές τις περιόδους δομικής αναταραχής, αναπόδραστα κάποιοι κοινωνικοί παράγοντες θα δουν το επίπεδο τους να βελτιώνεται, αλλά άλλοι θα δουν το οικονομικό και κοινωνικό τους επίπεδο να επιδεινούται. Και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε καθοδική πορεία, φυσικά θα ψάξουν να βρουν, να ρίξουν το φταίξιμο σε κάποιον για αυτήν την σχετική επιδείνωσή τους. Γιατί το φυσικό ένστικτο είναι να πει κανείς, δεν φταίω εγώ που χάνω τη δουλειά μου, δεν είναι δικό μου το σφάλμα, διότι από την μεμονωμένη άποψη αυτή δεν είναι δικό σου λάθος. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου εξίσου καλά όσο την έκανες πάντα, αλλά πλέον η δουλειά σου δεν είναι και ιδιαιτέρως απαραίτητη. Γίνεται πλέον μη απαραίτητη, γίνεται περιττή. Εάν λοιπόν δεν είναι το δικό μου το σφάλμα που έχασα τη δουλειά μου, πρέπει να φταίει κάποιος άλλος. Πρέπει να φταίει, φερειπίν, οι μετανάστες, οι ξένοι. Ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο εργατικό δυναμικό. Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Όπως αποφάσισε προσφάτως η ρωσική κυβέρνηση. Και ρίχνει το φταίξιμο σε κάποιο άλλο κομμάτι της κοινωνίας. Εκεί λοιπόν αυτές οι προκατηλημένες οικονομίες οδηγούν σε προκατηλημένες πολιτικές. Ψηφίστε με, θα χτίσουμε έναν τοίχο, θα τους κρατήσουμε απ' έξω. Θα αλλάξουμε τα συναλλακτικά μας ήθη. Αυτές οι προκατηλημένες πολιτικές είναι εξαιρετικά ζημιογόνες. Γιατί? Διότι, και να συνεχίσω από αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση η τεχνολογία είναι το λιγότερο σημαντικό πράγμα. Δεν με νοιάζει η τεχνολογία, με νοιάζει το πώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται. Αυτό που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι να έχουμε το σωστό άτομο, στη σωστή δουλειά, τη σωστή χρονική στιγμή. Αυτό είναι το μοναδικό μάντρα της οικονομικής επιτυχίας σε αυτή την περίσταση. Λοιπόν, έχουμε μια περίσταση στην οποία αυτές οι προκατηλημένες πολιτικές λένε ότι ναι, μπορείς να έχεις τον σωστό άνθρωπο, αρκεί να μην είναι ξένος, να μην είναι αλλοδαπός, αρκεί να μην είναι γυναίκα, αρκεί να μην είναι ΛΟΑΤΚΙ. Τότε λοιπόν δεν θα έχεις τους σωστούς ανθρώπους στη σωστή θέση και αυτό θα υπονομεύσει και πιθανότατα θα σταματήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα η οποία θα ήταν το απότοκο της τέταρτης βιομηχανικής επαναστάσεως και θα στείλει την οικονομία σε μια ανεξέλεγκτη πορεία προς τα κάτω. Θεωρώ ότι είμαστε μπροστά σε μια εξαιρετικά συναρπαστική ευκαιρία για τις οικονομίες, για την παγκόσμια κοινωνία και δεν είναι υπερβολή αν έλεγα ότι για το μέλλον της ανθρωπότητας. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα επίπεδα διαβίωσής μας, να βελτιώσουμε τις αποδοτικότητες, τις αποτελεσματικότητες, αλλά ταυτοχρόνως, εάν επιτρέψουμε αυτές τις πολιτικές και τις οικονομίες από διοπομπαίου τράγου να επικρατήσουν, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου αυτή η αποδοτικότητα και η βελτίωση θα πάει στα σκουπίδια και θα καταλήξουμε με ένα πραγματικά ζωφερό οικονομικό μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του μια τεράστια γκάμα δυνατοτήτων, αλλά επίσης και μια τεράστια γκάμα κινδύνων. Η αβεβαιότητα αυξάνεται, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο δομικών αλλαγών. Αυξάνονται αυτοί οι κίνδυνοι γιατί έχουμε λιγότερη βεβαιότητα και σιγουριά για το τι συμβαίνει στην οικονομία εν γέννη, εν συνόλο.
Και με αυτό υπάρχει ο κίνδυνος για το κυκλικό σφάλμα που ανέφερα στην αρχή, που έχει αυξηθεί. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι έχουμε μια σχετικά ήπια οικονομική προσγείωση, την οποία περιμένουμε με ιδιαίτερα συναρπαστικούς τρόπους που μπορούμε να αναλύσουμε τις οικονομίες και η δυνατότητα να δαμάσουμε, να τιθασεύσουμε την τεχνολογία για να βελτιώσουμε το μέλλον της κοινωνίας είναι πραγματικά συναρπαστικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε εμείς, κύριε Ντόναβαν. Θεωρώ ότι ήταν διαφωτιστικές οι απόψεις τις οποίες εκφράσατε και πραγματικά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να φύγω από αυτή τη συζήτηση πιο αισιόδοξος ή πιο απεσιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση ήταν ξεκάθαρα. Έχω λοιπόν μια τελευταία ερώτηση και αν μπορείτε να μου απαντήσετε μέσα σε 1 λεπτό. Δεδομένων των γεωπολιτικών αναταραχών στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, πώς βλέπετε να επηρεάζουν αυτές οι γεωπολιτικές αναλύσεις στο μέλλον της Ευρώπης και ιδίως της Ελλάδος, διότι είμαστε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι η απλή απάντηση είναι ότι αυτοί οι πόλεμοι αντιπροσωπεύουν ανθρωπιστικές κρίσεις και έχουν σημαντικότατες πολιτικές προεκτάσεις και όλες περιστρέφονται γύρω από το πετρέλαιο. Πετρέλαιο και αέριο βεβαίως είναι οι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αγορά θα οδηγήσει σε έναν περιορισμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και μάλλον μια ισοπαλία στην Ρωσία και την Ουκρανία, με την Ρωσία να έχει μια σχετικά αμυντική στάση πλέον. Επομένως, η αγορά πετρελαίου αυτή τη στιγμή αντανακλά αυτή την κατάσταση, επομένως δεν θα περίμενα αυτές τις διαμάχες να αυξήσουν τον κίνδυνο στο οικονομικό μέλλον της Ελλάδος ή της ευρύτερης περιοχής Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά που σας είχαμε μαζί μας στο GES και ελπίζω του χρόνου να είστε εδώ με φυσική παρουσία στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και συνεχίζουμε με το πρόγραμμα και αφού είμαι ήδη εδώ, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω το επόμενο πάνελ, αποκαλύπτοντας σημαντικές πληροφορίες για την πολιτική σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη, παγκόσμιες τάσεις και στρατηγικές ρυθμίσεις. Έχουμε μαζί μας τον Ντάνιελ Κάστρο, αντιπρόεδρο στο ETF, καθώς και διευθυντή του Κέντρου για την Καινοτομία Δεδομένων. Θα έχει μια συζήτηση με την Ευγενία Μπόζου, που είναι επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων και δημόσιας πολιτικής Google Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας. Μπορείτε να πάρετε τη θέση μου εδώ, κυρία Μπόζου, και πιστεύω ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Κάστρο, διαδικτυακά έστω. Καλησπέρα σε όλους. I would like to thank the American Hellenic Chamber of Commerce for the invitation and for giving me this opportunity to have a discussion with Mr. Castro. Κύριε Κάστρο, καλημέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά που σας βλέπουμε. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είσαστε εδώ μαζί μας με φυσική παρουσία και να έχουμε μια πιο λεπτομερή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως, αυτό είναι και το θέμα της σημερινής συζήτησής μας. Βλέποντας πώς εξελίσσεται αυτή η τεχνολογία, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να οργανώνουμε μία συνάντηση κάθε χρόνο για να δούμε τι είχαμε πει τον προηγούμενο και να προβλέψουμε πού μπορεί να βρισκόμαστε στον επόμενο, δεδομένου ότι μέσα σε 1 χρόνο μπορεί να αλλάξει άρδιν το περιβάλλον. Που από τις τεχνολογίες αυτής βεβαίως. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με κάποια σύντομα σχόλια από την πλευρά μου. Όσοι δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Ευγενία Μπόζου, είμαι επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων και δημόσιας πολιτικής για την Google Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας. Πριν από 4 μέρες γιορτάσαμε τα 15 χρόνια παρουσίας της Google στην Ελλάδα και ως μέρος αυτής της εκδήλωσης οργανώσαμε μία έρευνα. Είδαμε ποιες ήταν το Google Search Trends, δηλαδή τι αναζητούσε περισσότερο ο κόσμος. Και οι Έλληνες κάνουν αναζήτηση για θέματα που άπτονται της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ περισσότερο από το παρελθόν. Μόνο το 2023 το ενδιαφέρον αυξήθηκε κατά 270%. Τα τελευταία 10 χρόνια
η αύξηση του ενδιαφέροντος αντιστοιχούσε σε 1000%. Δηλαδή, όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι κάνουν αναζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Και παρόλο που η Google ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στα εργαλεία και τις υπηρεσίες της, και το κάνει αυτό τα τελευταία 10 χρόνια για λόγους αναζήτησης, για το Google Maps και για όλα τα άλλα, το ενδιαφέρον συνεχίζει και αυξάνεται. Αν ρίξουμε μια ματιά το τι γίνεται στον κόσμο, θα δούμε ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο, κρίσιμη περίοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, και οι επιλογές που θα κάνουμε σήμερα, είτε είμαστε κυβερνήσεις, βιομηχανία, κοινωνία των πολιτών, θα διαμορφώσουν την πορεία προς το μέλλον. Τώρα είναι η στιγμή για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, μαζί με όλα τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη, να διαμορφώσουν μια νέα ατζέντα, και ελπίζουμε ότι αυτή η ατζέντα θα βρήθει ευκαιριών. Πρέπει να γίνει συζήτηση για το εργατικό δυναμικό, για τις προτεραιότητες, για τη δημόσια υγεία, για την παγκόσμια ανάπτυξη. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή, διότι τώρα η Ευρώπη καλείται να λάβει αποφάσεις σε επίπεδο πολιτικής. Βρισκόμαστε εν μέσω των διαπραγματεύσεων για τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Και ξέρετε, στην Google αυτό που λέμε είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική να μην τη ρυθμίσεις και ταυτόχρονα παρά είναι σημαντική για να μην τη ρυθμίσεις σωστά. Και αυτό με φέρνει στην πρώτη ερώτηση. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς θα περιγράφατε όμως μια θετική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη, μια πολιτική που θα είναι ταυτόχρονα τολμηρή, υπεύθυνη, και επίσης πώς θα περιγράφατε τα βασικά στοιχεία μιας τέτοιας πολιτικής και προσέγγισης? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, καθώς και την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω στο σημερινό συνέδριο. Είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση αυτή που μου απευθύνατε. Έχετε δίκιο. Όταν μιλάμε με τον μέσο καταναλωτή, με την μέση εταιρεία, διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκφράζουν τεράστιο ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, πολύ περισσότερο ενδιαφέρον τώρα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό που είναι ενδιαφέρον επίσης είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι ήδη κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ότι αυτή είναι μέρος της μηχανής αναζήτησης, του κινητού τηλεφώνου, πολλών εφαρμογών και άλλων εργαλείων. Αλλά η τεχνολογία βεβαίως συνεχίζει να βελτιώνεται. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία θα συνεχίσει να βελτιώνεται, και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικά. Όταν μιλάμε για ρυθμίση και κανονισμούς, πρέπει να ξεκινήσουμε με την ερώτηση γιατί ρυθμίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι δεν ρυθμίζουμε τα περισσότερα λογισμικά. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Η βασική λογική όμως πίσω από την ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σχετική με τη φύση της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι black box, όπως λέγονται, που δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνουν, δεδομένου ότι είναι εκπαιδευμένοι μέσω μηχανικής μάθησης, όπου ο προγραμματιστής δεν δίνει σαφώς οδηγίες. Αντιθέτως, αυτό που κάνει είναι να τροφοδοτεί δεδομένα, και το σύστημα χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα προκειμένου να αναπτύξει το μοντέλο. Και δεδομένου ότι δεν υπάρχει ορατότητα σχετικά με το πώς λειτουργεί ακριβώς το μοντέλο, ίσως είναι απαραίτητο σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχει μια επίβλεψη των προϊόντων και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης πριν αυτά λασανιστούν στην αγορά. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω ότι η προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. Με υψηλό κίνδυνο εννοώ ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος πρόκλησης ζημίας που θα είναι ανεπανόρθωτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι να μην θέλουμε μια ρύθμιση για τεχνητή νοημοσύνη, να είναι μια ρύθμιση για λογισμικό. Και ουσιαστικά όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, όπως ακριβώς κάνουν του παρόντος, που περιλαμβάνουν κάποιο είδος λογισμικού. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε σχετικά με τις βασικές αρχές της ρύθμισης που θέλουμε να προάγουμε. Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι δεν πρέπει να δώσουμε έδαφος στις προκαταλήψεις που θα είναι υπέρ ή κατά ανθρώπων. Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη, σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που λαμβάνει αποφάσεις, θα λαμβάνει αυτό το σύστημα τις αποφάσεις ή ένας άνθρωπος? Η ρύθμιση που απαιτείται θα πρέπει να είναι πάνω κάτω ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Χρησιμοποιείται ένας υπολογιστής για να γίνει απόφαση παροχής δανείου?
ή η απόφαση αυτή λαμβάνεται από έναν άνθρωπο. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια κριτήρια και οι ίδιοι κανονισμοί. Σχετικά με αυτό, επίσης, είναι η ρύθμιση της απόδοσης και όχι των διαδικασιών. Δηλαδή, προσανατολιζόμαστε προς τα αποτελέσματα. Προκειμένου στη συνέχεια να αποφασίσουμε κατά πόσο θα λασαριστεί ένα προϊόν υπηρεσία στην αγορά και προκειμένου να γνωρίζουμε ποιος είναι υπόλογος. Μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να έχουμε έναν πίνακα με συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν πριν λασαριστεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στην αγορά. Πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στη ρύθμιση τομέων, όχι τεχνολογιών. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι παρόλο που τα θεμέλια αυτής της τεχνολογίας, μηχανική μάθηση, deep learning, είναι παρεμφερή, αν οι εφαρμογές αυτών είναι διαφορετικές, πάντα σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και το σκοπό της χρήσης αυτής, δηλαδή χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα υγείας ή σε τομέα μεταφορών ή χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για άλλους λόγους, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και χρήζουν διαφορετικής ρύθμισης. Άρα η ρύθμιση πρέπει να βασίζεται στον τομέα και μάλιστα πρέπει να βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των ειδικών και των ρυθμιστών. Τέλος, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να αποφύγουμε την επωνομαζόμενη μοιοπία τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, βλέπουμε ένα πρόβλημα, βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ίσως έχει κάποια σύνδεση με αυτό και προσπαθούμε να αναπτύξουμε κανόνες μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη. Παράδειγμα που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά την ποινική δικαιοσύνη και θέματα που άπτονται της χρήσης της τεχνολογίας σχετικά με το ποιος θα συλληφθεί ή όχι. Αν γίνεται χρήση της τεχνολογίας αυτής, πολλές φορές μπορεί να προκύψουν λανθασμένες συλλήψεις. Άρα το θέμα είναι να διαπιστώνουμε κατά πόσο έγινε χρήση της τεχνολογίας στη λήψη αποφάσεων. Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Σε πάρα πολλές από αυτές τις περιοχές ενδιαφέροντες, ο στόχος της συζήτησης με τους ρυθμιστές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής θα πρέπει να είναι η ανάλυση του πού οδεύει η τεχνητή νοημοσύνη και η κατανόηση της τεχνολογίας αυτής και των διαφόρων εφαρμογών της που μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να έχουμε πιο γρήγορη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να έχουμε και πιο δίκαιες αποφάσεις. Άρα για να γίνει αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης ώρες με άλλες τεχνολογίες του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Αυτό που μας περιγράφεται απαιτεί ένα επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ κυβερνήσεων, εταιριών που αναπτύσσουν πλατφόρμες ή που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη. Και βεβαίως έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία αυτή καθεαυτή. Ποια είναι κατά την άποψή σας κάποια απαραίτητα βήματα προκειμένου να οικοδομηθεί αυτή η εμπιστοσύνη και να επικεντρωθούμε περισσότερο στις ευκαιρίες και λιγότερο στη ρύθμιση ή στους περιορισμούς? Ξέρετε, αξίζει να ξεκινήσουμε με μία παραδοχή, ότι η ρυθμίση βελτιώνει την εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις ισχύει αυτό. Αυτό βεβαίως αφορά κάποιες βασικές ρυθμίσεις. Κάποιες εργασίες που έχουν γίνει περιλαμβάνουν ιστορικά δεδομένα που αφορούν τον υπολογισμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, στη συνέχεια εξέταση των ρυθμίσεων και ποιος ήταν ο αντίκτυπος αυτών στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, λοιπόν, όπως έχει αποδειχθεί, αυξάνεται μετά από την ρύθμιση. Έχουν γίνει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και μάλιστα αυτές οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών μειώθηκε μετά την εισαγωγή του GDPR, του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα. Η ουσία είναι ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εμπιστεύομαι κάποιον, διότι έχει μία συνεχώς καλή απόδοση. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για ένα σύστημα που στη συνέχεια θα οικοδομήσει και θα ενισχύσει αυτή την εμπιστοσύνη.
Όταν λοιπόν μιλάμε για βελτίωση της εμπιστοσύνης, πρέπει να έχουμε μια συνεχώς καλή απόδοση. Και το θέμα είναι κατά πόσο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την τεχνητή νοημοσύνη ως κάτι που μπορούν ή όχι να εμπιστευτούν, ή κατά πόσο την αντιλαμβάνονται ως κάτι που συνδέεται με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να εμπιστευτούν ή όχι. Υπάρχει και ένας κίνδυνος για την βιομηχανία, διότι αν τα πάντα βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τότε ένας μέσος καταναλωτής που έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επηρεαστεί από κάποιους κακούς εντός εισαγωγικών που μπορεί να εισάγουν στην αγορά επιζήμια προϊόντα και υπηρεσίες, και αυτό θα επηρεάσει την αντίληψη του μέσου καταναλωτή. Ενώ βεβαίως υπάρχουν άλλες προϊόντικες κατηγορίες όπου μπορεί να εμπιστεύεσαι κάποιες εταιρείες ή κάποια προϊόντα. Δεν εμπιστεύεσαι όλα τα προϊόντα, άρα δεν είναι ανάγκη να γενικεύουμε. Αντιθέτως, πρέπει να έχουμε μια πιο προσεκτική προσέγγιση στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για να δούμε ακριβώς τι κάνει ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν. Κάποια από τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη είναι το ότι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τεχνολογία με τον λάθος τρόπο. Γι' αυτό και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε εκπαίδευση των καταναλωτών ως προς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε δει ότι όταν δεν συμβαίνει αυτό, γίνεται κακή χρήση της τεχνολογίας. Γι' αυτό και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα περιορίσουμε αυτή την προσδοκία που έχουν οι άνθρωποι για την τεχνολογία και της πραγματικής χρήσης αυτής, διότι έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θετικές εμπειρίες για τους χρήστες της τεχνολογίας αυτής. Θα λέγατε ότι ανακοινώσεις ή δεσμεύσεις σε μια προσέγγιση που βασίζεται σε αρχές από εταιρείες όπως η Google ή από ανταγωνιστές αυτής. Έχουμε ακούσει ανακοινώσεις για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, για τις αρχές της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι χρήσιμο? Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι αναρωτιούνται τι κάνει ο ιδιωτικός τομέας σε αυτό το στάδιο. Πιστεύω ότι δεν είναι χρήσιμο για τον μέσο καταναλωτή, ο οποίος ακόμα δεν κατανοεί πλήρως ό,τι συμβαίνουν σε αυτόν τον χώρο. Αυτό που θέλει ο μέσος καταναλωτής είναι απλώς το προϊόν να λειτουργεί όταν το αγοράζει. Και στο τέλος της γραφής, είναι δύσκολο να έχουμε μεγάλες απαιτήσεις από τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, βεβαίως, όταν σκεφτούμε τις ευκαιρίες, θα διαπιστώσουμε ότι θα αυξηθεί η ζήτηση των καταναλωτών για αυτές τις υπηρεσίες. Τώρα, παραδείγματος χάρη, πηγαίνεις στο γιατρό, αν έχεις μία συγκεκριμένη πάθηση, και πηγαίνεις στον γιατρό που έχεις βρει στο Google ως τον καλύτερο, ή αν έχεις ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να αναζητήσεις ένα άλλο εξειδικευμένο σχολείο. Πιστεύω ότι το ίδιο θα ισχύσει και για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, άνθρωποι που θα αναζητούν την καλύτερη υπηρεσία θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν αυτό ακριβώς που ψάχνουν. Θα αναζητήσουν αυτό που ψάχνουν, όπως ακριβώς αναζητούν οι γονείς σε ένα εξειδικευμένο σχολείο για το παιδί με τις μαθησιακές δυσκολίες, και πιστεύω ότι η ζήτηση για κάτι τέτοιο θα αυξηθεί στο μέλλον σημαντικά. Και άρα αυτό δεν θα έχει να κάνει τόσο πολύ με τις αρχές και τις αξίες της τεχνητής νοημοσύνης. Ουσιαστικά θα έχει να κάνει με τις αξίες της αποτελεσματικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της προσφοράς της υπηρεσίας που θα είναι βέλτιστης ποιότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και πιο συγκεκριμένα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης έχει να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα στηρίζει την καινοτομία και την δημιουργικότητα και που θα συμπεριλαμβάνει περιορισμούς και εξαιρέσεις που θα επιτρέπει στους developers να εκπαιδεύουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα πραγματικά δύσκολο πρόβλημα. Είναι ένα συναρπαστικό πρόβλημα ταυτόχρονα. Βλέπουμε ότι εκεί γίνεται η σύγκληση των υφιστάμενων νόμων και των νέων τεχνολογιών. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι οι συζητήσεις που γίνονται για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων. Και γι' αυτό πάντα θα πρέπει να επανερχόμαστε στον αντίκτυπο της τεχνολογίας αυτής. Στις αρχές
της εποχής του ίντερνετ πάρα πολλοί χρησιμοποιούσαν πληροφορίες που ήταν προστατευμένες από πνευματικά δικαιώματα online. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν πάρα πολλοί νόμοι για να αποτρέπεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να γίνεται σαφές ότι δεν μπορείς να κλέβεις ολόκληρα αποσπάσματα από βιβλία ή άρθρα και να ανεβάζεις στο δίκτυο. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κατεβάζεις ταινίες από το ίντερνετ, αντιθέτως να τις νοικιάσεις με νόμιμο τρόπο. Με την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύω ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, διότι δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόσβαση σε ένα περιεχόμενο ή με το να κάνεις αντίγραφο ενός αποσπάσματος. Το θέμα τώρα είναι, αν έχεις πρόσβαση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν υπολογιστή για να μάθεις από αυτό, όπως ακριβώς θα μάθαινε ένας άνθρωπος. Τώρα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων που να επιτρέπει στα άτομα να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη, να διαβάζουν όλα τα βιβλία, να βλέπουν τη τέχνη στα μουσεία και να χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση, αυτή τη δημιουργικότητα και στη συνέχεια να δημιουργούν το δικό τους προσωπικό έργο, να δημιουργούν κάτι που μπορεί να είναι παρόμοιο με αυτό που είδαν. Αυτό που δεν επιτρέπουμε βάσει νόμου πνευματικών δικαιωμάτων είναι να παραβιάζονται ή να αντιγράφονται αυτούσιες ιδέες κάποιου άλλου. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει μια ιστορία για το Mickey Mouse ή για τον Spider-Man. Δεν μπορεί να δημοσιεύσει, δεδομένου ότι αυτές οι ιστορίες ήδη υπάρχουν και καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα. Αλλά εγώ μπορεί απλώς να αντλήσω έμπνευση, παραδείγματος χάρη, από αυτές τις ιστορίες και να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Το ίδιο ισχύει και για τη μουσική και για τις άλλες δημιουργικές βιομηχανίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, να επιτρέψουμε αυτήν την άντληση έμπνευσης από το ίντερνετ, να επιτρέψουμε το data crawling. Είναι νόμιμο αυτό. Αυτό που θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι το αποτέλεσμα, το output. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που παραβιάζει τα δικαιώματα ενός καλλιτέχνη, αν έχεις ένα deep fake που είναι ίδιο με ενός καλλιτέχνη πραγματικού, αν χρησιμοποιείς την ίδια εικόνα, παραδείγματος χάρη, τότε αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε και γι' αυτό πιστεύω ότι ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να ενισχυθεί. Επίσης, μιλάμε για την εκπαίδευση σε όλα αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν όμως και πολλές πολιτικές που άπτονται και με των πολιτιστικών δεδομένων. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κοινότητες και διαφορετικούς πολιτισμούς, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε καλά σετ δεδομένων. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση που μετατρέπει αυτό το δύσκολο ερώτημα σε μια συναρπαστική συζήτηση. Πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε 18 δευτερόλεπτα ακόμα, οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώσατε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να πείτε κάτι. Όχι, εν συντομία να πω είναι ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και ότι εγώ προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον και για την κατεύθυνση που ακολουθεί αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια τεχνολογία που ήδη χρησιμοποιείται ευρέως από άτομα, από επιχειρήσεις, από οργανισμούς και είναι μια τεχνολογία που προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ντάνιελ Κάστρο και την Ευγενία Μπόζου για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και προχωρούμε λοιπόν με άλλη μια συζήτηση με αντικείμενο τα οικονομικά της αειφόρου ανάπτυξης. Ξανασκεφτόμαστε λοιπόν την ανάπτυξη, διευρύνουμε τους στόχους και αλλάζουμε την προσέγγιση. Έχουμε να μιλήσουμε με τον κύριο John W. MacArthur, ο οποίος θα συζητήσει με τον κύριο Γιώργο Παπαδημητρίου, Country Managing Partner για την EY Ελλάδος, και ο κύριος Παπαδημητρίου είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Επομένως, κύριε Παπαδημητρίου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Τζον, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Και να ξεκινήσουμε με μια σύντομη εισαγωγή, γιατί έχεις κάνει πολλά πράγματα και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια σύντομη εισαγωγή και περιγραφή σου. Ο Τζον Μακάρθουρ, λοιπόν, είναι Senior Fellow και Διευθυντής του Κέντρου Αειφόρου Ανάπτυξης στο Brookings Institution. Είναι πρόεδρος του 17th Initiative που μιλάει για τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης. Εκτός του Brookings είναι επίσης ανώτερος σύμβουλος στην κυβέρνηση του Καναδά και στο παρελθόν είχε αρκετούς ενδιαφέροντες ρόλους, μάνατζερ και υποδιευθυντής ενός προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν μια αναφορά του Κόφι Ανάν, του τότε Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Τζον έχει bachelor από το Πανεπιστήμιο του Κολόμπια, masters από το Kennedy Harvard και έχει διδακτορικό από την Οξφόρδη, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζον, που είσαι μαζί μας και καλώς ήρθες εικονικά στην Αθήνα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα εισαγωγικό ερώτημα, το οποίο βασίζεται σε μία ανακοίνωσή σου ή ένα άρθρο που είχε ως τίτλο Rethinking, Developing, Broadening the Goals and Altering the Approach. Δώσε μας λοιπόν μία ιδέα του τι είχες στο μυαλό σου όταν συνέγραψες αυτό το άρθρο, αυτή την ανακοίνωση. Δυστυχώς δεν έχουμε ήχο. Τζον, δεν σε ακούμε. Δεν ξέρω αν ήταν στο mute το μικρόφωνο σου ή αν φταίει κάτι άλλο. Well, it's the demon of technology. It's already very awkward being alone in a large table. I think this is a bingo situation. Well, I have nothing to contribute to this very specialized issue, so I hope we can resolve this problem very, very fast. Well, this is the first time this ever happened to me, so I wouldn't want to be characterized as a jinx. Well, I don't see anything. I just see us on the screen. I don't see John anymore. Now, apparently both connections were dropped, so as soon as we're back online, John will rejoin us. Well, right. What do we do? Do we take a short break?
Right, we will now start with the next session. Is he online? One, two. Hi, John, can you hear us? Καλημέρα, John, μας ακούς? Μας ακούς? Γιώργη. Ζητώ συγγνώμη, δυστυχώς ο 21ος αιώνας δεν έχει φτάσει και εδώ. Ευχαριστώ και πραγματικά ευχαριστώ όλο το ακροατήριο, το οποίο πραγματικά συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ σωστά σε όλη αυτή τη διάρκεια αυτής της καθυστερήσεως. Έκανα μία εισαγωγή, το background για κάποια από τα εντυπωσιακά πράγματα που έκανες και θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτηση με το άρθρο το οποίο δημοσίευσες πριν από μερικά χρόνια με τίτλο «Επανακαθορίζοντας την ανάπτυξη, διευρύνοντας τους στόχους και διαφοροποιώντας την προσέγγιση». Μπορείς να μας δώσεις μια επισκόπηση των βασικών ιδεών πίσω από αυτό το άρθρο, το οποίο συνέγραψες με ένα από τους συναδέλφους σου στο Brookings, και αυτό να αποτελέσει τη βάση για τη συζήτησή μας? Σίγουρα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η βασική έννοια πίσω από το άρθρο είναι ότι όταν μεγάλωνα σπουδάζοντας οικονομικά, και μάλιστα τα οικονομικά του 20ου αιώνα, τα οποία ήταν βασισμένα στο ποια χώρα πήγαινε καλύτερα από την άλλη, κάτω από όλα, πίσω από όλα αυτά, το ερώτημα ήταν ποιο σύστημα απέδιδε καλύτερα από τα άλλα. Ήταν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου το καπιταλιστικό σύστημα της Δύσεως ή του σοσιαλιστικού ή και κομμουνιστικού συστήματος της Ανατολής? Ποιο ήταν το καλύτερο σύστημα ως προς το απότοκο και το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν ΑΕΠ ανά κατακεφαλήν ΑΕΠ? Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Ποιος ήταν ο καλύτερος, το καλύτερο κίνητρο, ποια ήταν η καλύτερη κυβέρνηση, ποιοι ήταν οι καλύτεροι drivers? Αλλά αυτό που είδαμε και θεωρώ ότι δείχνουν τα δεδομένα ξανά και ξανά είναι ότι αυτή η μεταβλητή του κατακεφαλήν ΑΕΠ είναι κάτι το οποίο είπε ο Ρόμπερτ F. Κέννεντι πριν από 50 χρόνια. Ότι πραγματικά λέμε τα πάντα εκτός από αυτά που έχουν σημασία στη ζωή, και αυτό δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία μας σήμερα. Θεωρώ ότι στην τελική ανάλυση είναι η ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα, το οποίο καθορίζεται από το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση αρχίζει να μειώνεται. Στον Καναδά, την πατρίδα μου, υπήρξε μείωση για τρίτη χρονιά στη σειρά. Στην Αμερική είναι χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν από μία δεκαετία, και βλέπουμε ότι ακόμα και όταν η οικονομία αναπτύσσεται συστηματικά επί σειρά ετών, τα βασικά θέματα ποιότητας ζωής επιδεινούνται. Και ενίοτε η υποκειμενικότητα του πόσο καλά αισθάνονται οι άνθρωποι για τις ζωές τους δεν πηγαίνει και ιδιαιτέρως καλά. Και επομένως η πρώτη υπόθεση είναι ότι θα πρέπει να επανασυνδέσουμε την οικονομική πρόοδο με την αίσθηση ποιότητας ζωής που έχουν οι οικογένειες και τα νοικοκυριά. Και κάτι το οποίο ήταν δεδομένο πριν από μερικές δεκαετίες, δηλαδή ότι αυτά τα δύο μέτρα συνεβάδιζαν, πλέον αυτά έχουν αποσυνδεθεί και θα πρέπει να τα επαναπροσεγγίσουμε μεταξύ τους. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη πρόκληση. Η δεύτερη είναι η αποσύνδεση, αυτός είναι συγκεκριμένος όρος, αλλά τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η κλιματική αλλαγή, η φερρυπίν, και όπως η διαχείριση των ωκεανών, τα πλαστικά, η μόλυνση και το καθεξής, είναι προβλήματα που μας δείχνουν ότι κάθε μονάδα οικονομικής αναπτύξεως έχει ως απότοκο μια ποσοστιαία αύξηση ποσοστιαίας μονάδος των προβλημάτων, όπως του περιβαλλοντικού προβλήματος. Γενικότερα δεν βλέπουμε βελτίωση όλων αυτών των προβλημάτων αρκετά γρήγορα και πρέπει να αποσυνδέσουμε αυτές τις δύο καμπύλες, αν θέλετε, ούτως ώστε οι περιβαλλοντικές βλάβες να αποσυνδεθούν από την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο κόσμος. Ο τρίτος πυλώνας λοιπόν αυτής της αποσύνδεσης είναι ότι δεν είναι αρκετά καλό για τις κοινωνίες να επιτυγχάνουν κατά μέσο όρο. Χρειάζεται να είναι διαθέσιμες οι ευκαιρίες για όλους, ανεξαρτήτως του τι τους κάνει να αισθάνονται μοναδικοί. Είτε είναι
το φύλο τους, η εθνότητά τους, η θρησκευτικότητα, το θρησκευμά τους ή οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα. Έχουμε την επανασύνδεση, την αποσύνδεση, το πώς, το τι και το ποιος. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ταυτοχρόνως, μαζί. Ένας εκαστός εξημών μπορεί να έχει διαφορετική ιεράρχηση του τι θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικό στο πλαίσιο της κοινωνίας, αλλά όλες οι κοινωνίες θα πρέπει να επιλύσουν και τα τρία αυτά στοιχεία μαζί. Και καμία κοινωνία δεν έχει βρει τον τρόπο να τα επιλύσει και τα τρία αυτό στιγμή. Επομένως, στην τελική ανάλυση είναι ότι πρέπει να μεταφέρουμε τον τρόπο σκέψεώς μας και το επίκεντρο της σκέψεώς μας από το σημείο που λέγαμε τι συμβαίνει στον αναπτυσσόμενο κόσμο, διότι δεν υπάρχει ένας ανεπτυγμένος μάλλον κόσμος, όπου κάθε χώρα αντιμετωπίζει αυτό το τρίκανο, θα έλεγα, με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι μια εποπτική εικόνα αυτών των ενιών πίσω από το άρθρο. Μάλιστα, αυτή η αποσύνδεση και η επανασύνδεση είναι πολύ σημαντικά στοιχεία προκειμένου να έχουμε μια εικόνα της οικονομικής ανάπτυξης εν γέννη. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στο αποτέλεσμα, στο απότοκο. Το ΑΕΠ, το GVA, μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες, την Ευρώπη με την υπόλοιπη Ευρώπη και ούτω καθεξής. Εσύ οραματίζεσαι ένα πλαίσιο στο οποίο όλοι αυτοί οι πυλώνες, από την καταστροφή του περιβάλλοντος, στην ποιότητα διαβίωσης, να συνδυάζονται σε μια ενιαία μετρική και μια στατιστική που συνδυάζει όλα αυτά, ή μιλάμε για διαφορετικά πλαίσια με διαφορετικά KPIs και αξιολογούμε διαφορετικά επίπεδα με έναν ποιοτικό, παύλα, ποσοτικό τρόπο που να μας δίνει στοιχεία? Κοιτάξτε, να το απαντήσω αυτό με ένα πείραμα σκέψεως. Η πιο απλή απάντηση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι θα πρέπει να έχουμε πολλαπλούς στόχους, πολλαπλούς αντικειμενικούς στόχους στη λειτουργία μας. Επομένως, δεν μπορούμε να πάμε και να κυνηγήσουμε την ανάπτυξη, εάν αυτό σημαίνει να να σταματήσουμε όλες τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, που θα έχουμε αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 3-4 βαθμούς Κελσίου. Ταυτοχρόνως και παρομοίως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εντάξει, δεν πειράζει να έχουμε τεράστια οικονομική ανάπτυξη υπό την προϋπόθεση, μάλλον εάν αυτό σημαίνει ότι το προσδόκιμο ζωής μειώνεται. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 20ου αιώνα ήταν όταν η πανδημία του AIDS ήταν στο Zenith το 2000, οι παγκόσμιες οικονομίες κατέρεαν, διότι οι ίδιες οικονομίες οι οποίες παρήγαγαν οικονομική ευμάρεια συνέτειναν στην καταράκωση του προσδόκιμου ζωής, διότι η Δύση θεώρησε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την ασθένεια και να αποφύγει την μετάδοσή της. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο το τι είδους ανάπτυξη έχουμε και πώς, αλλά ποιος επωφελείται από αυτήν την ανάπτυξη. Τίνος είναι αυτή η ανάπτυξη. Ήταν κοινή παραδοχή κάποτε ότι όταν μια κοινωνία κατά μέσο όρο πήγαινε καλά, αυτό ήταν θετικό, αλλά τώρα υπάρχει μια διαφορετική άποψη. Θα έλεγα ότι μια εκάστοτε των χωρών στον κόσμο θα έπρεπε να λέει ποιος σημειώνει πρόοδο, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές τις ευκαιρίες, ποιος έχει πρόσβαση στην ανάπτυξη και ποιος όχι, που είναι πιο σημαντικό. Και θα έλεγα ότι κάθε χώρα στον κόσμο παλεύει με κάποια εκδοχή αυτής της προκλήσεως. Δηλαδή, οι άνθρωποι αποκλείονται από την πρόοδο λόγω του ποιοι είναι, κατά μία έννοια, και αυτό δεν είναι καλό για τις κοινωνίες. Ως προς την ιεράρχηση αυτών των θεμάτων, θα έλεγα ότι ο Ken Arrow, ο νομπελίστας οικονομολόγος, είχε το παράδοξο του Arrow, που είπε ότι σε μία ψηφοφορία όπου κάποιος προτιμάει την επιλογή Α, Β ή Γ και ο επόμενος προτιμάει το Β, Γ και το Α και ο τρίτος Γ, Α, Β με αυτή τη σειρά, έχεις ένα αδιέξοδο, γιατί κανείς από τους τρεις δεν έχει την πλειοψηφία ως προς τις προτιμήσεις. Έχουμε λοιπόν την αποσύνδεση, επανασύνδεση και την ομοσύνδεση, και εκεί είμαστε κολλημένοι. Έχουμε αυτό το αδιέξοδο
ως προς το ποια είναι η ιεράρχηση του πιο σημαντικού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πολλαπλούς αντικειμενικούς στόχους στις πολιτικές στρατηγικές μας και στις πολιτικές επιχειρηματικότητες, γιατί δεν μπορούμε να επιτύχουμε σε μία εκάστη μάλλον αυτών των συνιστοσών χωρίς να έχουμε επιτυχία και στις τρεις ταυτοχρόνως. Ευχαριστούμε πολύ, Τζον. Καθώς προετοιμαζόμουν για αυτήν την συζήτηση, γιατί δεν είμαι ειδικός πάνω στα οικονομικά μάλλον της βιώσιμης ανάπτυξης, έκανα μία έρευνα και συνάντησα αυτό το καινούριο κίνημα ή τη θεωρία που λέγεται το κίνημα degrowth, της υποανάπτυξης, δηλαδή να έχουμε μία επιβράδυνση της αναπτύξεως προκειμένου να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους και τη φύση. Θεωρείς ότι ως οικονομολόγος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μία θεωρία η οποία θα μπορούσε εκ προημίου να είναι επιτυχής? Κοιτάξτε, αυτό το επιχείρημα έχει μακρά ιστορία πίσω του, έτσι, και έχει επανέλθει με διαφορετικές εικόνες και με διαφορετικές εκδηλώσεις επί σειρά ετών. Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ. Δεν το αποδέχομαι και ο κύριος λόγος είναι επειδή έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους κάτω από το όριο της ένδυας και αυτοί χρειάζονται περισσότερη ευμάρεια και δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτό για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πλούσιοι να λένε ότι εμείς είμαστε πλούσιοι, εσείς δεν πρόκειται και εμείς θα διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής μας και εμείς θα διατηρήσουμε την ευμάρειά μας χωρίς να μας νοιάζει τι συμβαίνει σε εσάς. Δεν νομίζω ότι είναι ούτε πρακτικό ούτε ηθικό. Και όπως άλλος ένας νομπελίστας είπε, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι περιβαλλοντολόγος και υπέρ του περιβάλλοντος όταν δεν έχεις φαΐ στο στομάχι σου, όταν δεν έχεις να φας. Χρειαζόμαστε να λύσουμε προβλήματα και πραγματικά πιστεύω πολύ στην τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να φέρει οικονομική ευμάρεια, είναι η πεμπτουσία του τι χρειάζεται για να αποσυνδέσουμε την ευμάρεια από τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επομένως, βλέπουμε πράγματα όπως η ηλιακή τεχνολογία, την αιωλική ενέργεια, οι τιμές έχουν πέσει δραματικά και όλα αυτά πρόκειται να παίξουν τεράστιο ρόλο. Και αυτό συζητείται στο Ντουμπάι ήδη την προηγούμενη εβδομάδα και αν μπορούμε να αυξήσουμε αυτές τις δυνατότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να εισαγάγουμε καινούργιες τεχνολογίες ή να τις προωθήσουμε, αλλά πώς θα εγκαθιδρύσουμε και θα δημιουργήσουμε τα καλύτερα κίνητρα που θα μας βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Και πώς θα δημιουργήσουμε τις καινούργιες τεχνολογίες οι οποίες θα πρέπει να λύσουν αυτά τα προβλήματα και να βεβαιωθούμε ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιστημόνων και των τεχνολόγων και των επιχειρηματιών που θα φτιάξουν αυτά τα καινούργια εργαλεία είναι μια άμυλα, θα έλεγα, που θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερα κοινωνικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ, Τζον, και μιλώντας για τα σωστά κίνητρα και εφαλτήρια, θα πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι το πρότυπο και το παράδειγμα και να περάσουμε από το ένα πλαίσιο στο άλλο. Ποια είναι η γνώμη σου για για τα rating agencies, για τους οίκους οι οποίοι κάνουν αξιολόγηση οικονομική, όπως Poor & Fitch, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν με διαφορετικό τρόπο την αξιολόγηση μιας εκάστης χώρας ως προς τις βαθμίδες τους και την οικονομική τους θέση και το επίπεδο. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είμαι ειδικός σε αυτούς τους οίκους αξιολόγησης και πραγματικά δεν είμαι ειδικός, σίγουρα όχι όσο εσύ. Αλλά θα έλεγα ότι στα οικονομικά της βιώσιμης ανάπτυξης λέμε ότι αυτό δεν είναι η νόρμα. Συγγράψαμε αυτό το άρθρο γιατί θεωρήσαμε ότι πρέπει να εισαγάγουμε καινούριες νόρμες. Και θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια ένα καινούριο κίνημα, ένα νέο κίνημα που λέει ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο και να τα σκεφτούμε διαφορετικά. Αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης και αυτοί οι οποίοι αξιολογούν το αξιόχρεο και τα λοιπά στην βιομηχανία των ασφαλίσεων και των αντασφαλίσεων, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, πώς μπορούμε να δώσουμε εκτόσεις για μελλοντικούς κινδύνους και τα λοιπά, πώς σκεφτόμαστε τους κλιματολογικούς κινδύνους. Έχουμε περάσει από μια συζήτηση μεταξύ κλίμα ή ανάπτυξη, δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την κλιματική αλλαγή ή να προωθήσουμε την οικονομική πρόοδο και την ανάπτυξη, αλλά αυτό που βλέπω με τους συναδέλφους μου, για πραγματικά κάτι το οποίο περίτρανα αποδεικνύεται στη Σύνοδο του Ντουμπάι, η οποία τρέχει αυτή την εβδομάδα ήδη περασμένη, πρέπει να σκεφτόμαστε με το κλίμα.
και την ανάπτυξη ως δύο άρρηκτα συνδεδεμένα πράγματα μεταξύ τους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θέλουν να ασφαλίσουν ή δεν θέλουν να ασφαλίσουν σπίτια τα οποία βρίσκονται σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ή πλημμύρας. Το 15% αποδίδεται σε τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές οι οποίες έχουν να κάνουν με το κλίμα. Αυτά είναι θέματα τα οποία δημιουργούν ένα χρηματοοικονομικό στρες, μια πίεση και στα νοικοκυριά και θεσμικές πιέσεις στις αγορές. Και πρέπει να σκεφτούμε τελείως διαφορετικά ως προς το πώς να τα αξιολογήσουμε. Ποια είναι η μετρική η οποία έχει σημασία, ποιες στατιστικές να χρησιμοποιήσουμε εν αντιθέσει με το ποιο είναι το κίνητρο το οποίο σπρώχνει τον κόσμο προς την γραφειοκρατία ή την άρση της γραφειοκρατίας. Θεωρώ ότι πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να μην έχουμε πολλά στρώματα αναφορών και πολλές εταιρείες θέλουν να πιστεύουν ότι σκέφτονται με στρατηγικό τρόπο για τους μελλοντικούς τους κινδύνους και για τις διακινδυνεύσεις αυτές που έχουν τα ρίσκα και ούτω καθεξής. Και πολλές χώρες κάνουν τέτοιου είδους ερωτήματα και θεωρώ ότι αυτοί οι οίκοι αξιολογήσεως έχουν έναν επικοδομητικό ρόλο να παίξουν, αλλά είσαι πολύ πιο ειδικός εμού ως προς το πώς αυτό το πράγμα μπορεί πραγματικά να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ, Τζον. Τώρα, περνώντας στις κυβερνήσεις, οι οποίες είναι κεφαλαιόδους σημασίας προκειμένου να περάσουμε σε ένα διαφορετικό παράδειγμα διαφορετικών μεταβλητών και σε ένα άλλο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς βλέπεις την κίνηση των κυβερνήσεων προς αυτή την κατεύθυνση? Τώρα υπάρχουν διαβόητοι πολιτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να εστιάσουν σε πράγματα τα οποία υπερβαίνουν την τετραετία τους ή την τριετία τους ή την θητεία τους. Βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα κάποιων παρεμβάσεων στην οικονομία, οι οποίες είναι εξαιρετικά κοντόφθαλμες. Τι γίνεται με το επίπεδο διαβίωσης, με το κλίμα ή την συμπερίληψη ή οτιδήποτε άλλο πιο μακροπρόθεσμα και πιο δύσκολα να παρακολουθούν. Πώς το βλέπεις αυτό και πώς βλέπεις και τις προκλήσεις που συνδέονται με αυτές τις αλλαγές και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης? Κοιτάξτε τώρα. Το θέμα είναι πόσο ο πολιτικός θα κάνει αυτό που πρέπει και θα κατορθώσει να επανεκλεγεί κιόλας. Δηλαδή αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση. Κοιτάξτε, σε πολλές χώρες υπάρχει ένα ερώτημα για το πόσο θα πόσο θα διατηρηθούν οι εκλογές και το πόσο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν εκλογές και τι γίνεται. Τώρα, το βασικό σκεπτικό το οποίο θα έλεγα είναι ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τις λέξεις πολιτική και διακυβέρνηση. Τώρα, στις παλιές μέρες, στον παλιό καλό καιρό του 20ου αιώνα, τότε υπήρχε μία μετρική του τι κάνει η κυβέρνηση και πώς αποδίδει μία κυβέρνηση. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο κράτος δικαίου. Τι γίνεται? Τι είναι αυτά τα στοιχεία που κάνουν ένα κράτος να λειτουργήσει καλά ή όχι? Αλλά υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, όπως πόσο καλά η κυβέρνηση οργανώνει τους συμμετέχοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου από κοινού να λύσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους κυβερνητικούς εταίρους, μπορεί να έχουμε να κάνουμε με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, εταιρείες, επιστήμονες, μπορεί να χρειάζεται η κοινωνία των πολιτών να συνεργαστεί, αυτοί οι οποίοι κατέχουν το κεφάλαιο. Αυτό το είδαμε πολύ ζωντανά, θα έλεγα, στις συζητήσεις και στην συζήτηση που υπάρχει για το κλίμα. Ποιες πολιτικές θα πρέπει να υιοθετηθούν, πώς λειτουργούν τα κίνητρα για τις πολιτικές αυτές, πώς λειτουργούν οι παγκόσμιες αγορές. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς τα θέματα αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους. Δεν μπορείς να λύσεις το θέμα της παγκόσμιας ένδυας, φερρυπίν, χωρίς να επιλύσεις το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, γιατί αυτές οι κλιματικές καταστροφές επιβραδύνουν τη μείωση της ένδυας. Εάν όμως δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του κλίματος χωρίς να λύσουμε το πρόβλημα της ένδυας, γιατί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια το ίμιση των μολυντών και της περιβαλλοντικής μόλυνσης θα προέρχεται από χώρες όπως η Κίνα ή χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό ένδυας και δεν έχουν ως προτεραιότητα να αυξήσουν να μειώσουν την ένδυα και να αυξήσουν την ευμάρεια. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές δομικές επιλογές προκειμένου να εισαγάγουμε δεδομένα
στο σκεπτικό τους και πρέπει να είμαι απολύτως διαφανής και διαυγής λέγοντας ότι θα πρέπει είτε να δημιουργήσουμε καινούριες προσεγγίσεις είτε να κάνουμε μια κίνηση προς καινούριες προοπτικές ή να κάνουμε μια στροφή 180 μοιρών και να μετακινηθούμε πολύ αργά όπως κάνει ένα super tanker και να κινηθούμε προς μια καινούρια κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, πολλοί stakeholders εκτός της κυβέρνησης θα πρέπει να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις και να διασφαλίσουν ότι κάνουν οι κυβερνήσεις αυτές το σωστό. Σε αυτό το σημείο, Τζον, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βλέπω κόκκινα φώτα να αναβοσβήνουν μπροστά μου. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι μας τελείωσε ο χρόνος. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχαριστήσω και το κοινό μας για την υπομονή τους, ειδικά στο ξεκίνημα της συζήτησής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. I would like to start with you, Mr. Stamatopoulos. The former OPE, now known as Export Credit, is going through a transformation stage. So I would like you to tell us in a couple of minutes a few words about this transformation process. Yes, it is the former OAEP, now known as Export Credit Greece. Right now, the company is reaching the final stage of the transformation process. We identified the needs of the modern market, always in terms of experts, and we tried to change the company and to turn towards a model that has been proven very successful abroad, and to introduce new tools that the exporters could use, apart from the short-term credit and the short-term insurance. We wanted now to provide also guarantees. We believe, and we have seen that abroad, and especially in Europe, that this is a tool that is of great importance, is in great demand by the Greek exporters. And this will allow us to guarantee to the banking sector loans, operational capital, anything that we can provide the companies with so that they can grow and become extrovert and strengthen exports. This was not an easy reform. It was entity that is now turned into Société Anonyme. We have already started the discussions with the bank so as to develop the framework agreement. We have other products that we will introduce in the context of the export credit. And in 2024, we will have used all the loan opportunities we have in order to help the Greek businesses. Yes, and this will be very useful for the exports. So let's now ask Mr. Manesis, representative of a very important company, Hellenic Haliburia. Can you tell us a few words about the growth of Hellenic Haliburia, its exports, and its relations with the United States of America? Yes, thank you very much for the invitation. First of all, Haliburia has always been a cyclical sector, so our experts undergo a circular process. During the last 2 years, the exports have increased. Our business exports approximately 100 million euros on an annual basis. Most of these exports are towards the European Union. In the past, a lot of the exports were addressed to the United States. Of course, the exports now have been impacted by the 232 section introduced by the USA government. However, we are in discussions with the European Commission so as to ensure the so-called global arrangement on sustainable steel and aluminium, which
will allow us to promote an agreement between the European Union and the United States of America. In other words, to promote actions that will protect the environment and will ensure a level playing field for the steel companies and aluminum companies operating in the two continents. We started exporting to USA in 2018 before these measures were taken. And we are very, very proud of that because it was the first time that Hellenic Haliburgia managed to penetrate the very demanding American market that has different requirements, different properties when it comes to iron. They follow the imperial system, not the metric system that we use for our products. And we had also the very good conjuncture of having all the people working in the company in favor of exporting to the United States. They feel very proud of that. Of course, we have exported since that time. However, we hope that we will find this solution, this agreement between the two partners, so that we can strengthen the exports in the coming years. And we hope that this will happen very soon. We, as American Hellenic Chamber of Commerce, have touched upon that issue in the discussions we had with the ministry there. We have talked about the tariffs that have been introduced. Yes, Mr. Stamatopoulos. How many businesses from your clientele are operating in the United States? Since we are American Hellenic Chamber and we talk about the relations between the two. Not many, obviously. A Greek business, generally speaking, businesses want to have a proximity. That is why most of the exports are towards Italy, European Union in general. First and foremost, Italy. However, the American market is a huge and interesting market. We have clients that are operating in the United States. Now, with regard to the insurance companies, there is a huge challenge in finding data about the buyers in America, since they are not obligated to publish. So it is far more difficult for us to do the risk assessment in order to make the decision of whether we're going to insure the buyer. We have seen some interest, especially in food, the quality of which is renowned. However, what is needed is perseverance. We need to be patient and persistent. The American market is quite strict, especially when it comes to the products arriving in the Greek market. That is why we need to be persistent and not give up. However, there are opportunities. What we need to do in order to seize these opportunities is to explain to them that we are here ready to manage their fear and their risk. And I would like to ask you, the Greek businesses, and especially those that are trying to export, are they truly informed about the insurance credits? No, they're not. They're not informed. So, are you going to do something as an organization? Look, in our plan, we have introduced a new rationale, a rationale based on extroversion. We are now developing the sales department, so we are going to have consultants in the market, always on the basis of the Italian model. So we will have these advisors that will meet with the interested parties and to explain to them about the products. So we're leaving behind the introversion of the organization, as it were in the past, which was a state organization. Now we want to become more extrovert. We want to explain what our products are and what is the dynamic that they may seize in order to export. We have with us the CEO of the Export Credit Greece. You said that you are exporting to the European Union, and I would like to ask you, insuring your exports, is it something that you do? Is it part of the mandate of any export effort you make? We insure all our exports to 100%, 100%. Be it through Export Credit Greece or through letter of credit. The point is that we insure all of the exports. And that is why it's very helpful to have organizations like Export Credit
Greece, where specialized and well-trained people work, people who know exactly what they do, who have the necessary flexibility, because you understand that these decisions need to be taken fast. The customer cannot wait a week for an answer. Fortunately, these people exist in Export Credit Greece as well as in other companies, and all these people facilitate our exports and our export effort. Like other countries, like the Balkan countries, which are difficult countries. And so we is something we want, and it's something like a prerequisite. And we can give later a bank letter of guarantee in order to make the sale. Now we know about Hellenic Halivuria that there's a story behind Hellenic Halivuria with quite a number of companies, big companies that are high production. How do you see the developments in Hellenic Halivuria? Is there a prospect to increase production, to export more? And what are the key obstacles? What are the key hindrances? Do we see what happens? Will the RRF help in this effort? Well, you see, it's truth be told that the heavy industry in Greece, I mean, unless we should be gathered around in a cage and show what industry looks like. I mean, we're not, but we manage, and we're very optimistic. We know that yes, we can have industry, and Europe has 500 steel industries. In Greece, we have 2. Okay, steel industry and steel mills have a turnover of 140 billion euros in Europe alone, and have 300,000 people who are direct employees. So there is room for steel industry in Greece and in Europe as a whole. We have very good staff, we have know-how, we have technology. It's not a sector that is labor intensive, it's capital intensive. And it says that it will have an internal market, which we have in Greece, which we have in the United States. Over the past 5 years, it passes a period of great growth. We will use the RRF in our country as same as Italy and in other countries in the EU. There is room for improvement. Now, the big thorn in our side is the energy issue. In the United States, it's resolved because they do have natural gas, they have nuclear there, nuclear power, and things are resolved. In Europe, we're still trying to find a solution. But we're very certain that this solution will be found because there is will on behalf of the European Commission to keep on having heavy industry in Europe, and we must have heavy industry in Europe because it is the backbone of economy, which is why I believe that the years to come will be good ones. Okay, this is our wish as well, and I would like to go back to Mr. Stamatopoulos, and Mr. Manis talked about certain capitals that have to do with some exportable products. Is there a limit or a threshold for you as regards the amount that you can, in fact, credit for an order? There's no limit with regard to orders. We obviously have our deposits. We'll try to keep a stock of that and our reserves. We try to change our payroll so as to be more flexible for exports. But there's no such limit as far as the assessment is concerned with the foreign buyer. When we see that we can cover the limit asked by the company, we will cover it. So there is no such issue as a limit, neither do we see whether the customer has 100 or 10 clients. We just are interested to making an appropriate assessment, and where the time comes for paying the damage, to be very swift in paying the damage. So in this framework, I would say that as a state organization, a state agency, of course, our goal is to support companies. And when the company had an issue, we did not increase the limits, so we were close to exporters.
And I thank you for the good words. I think we've had an excellent cooperation, and we try, and you'd see it, that there will be more products to be launched in 2024. Is there an increase of your customers' request, that is, from export companies vis-à-vis your agency? Yes, there is such an increase of requests because we gradually start becoming more known and become more extrovert. There is a kind of uncertainty from the private market in view of 24-25. So, as I said beforehand, our goal is to be sustainable but support exports at the same time. So we have companies turning to us because they can't find the credit limits that they ask in the market. Not that much pricing as to be insured against any risk and have the appropriate ceilings. Of course, we can't offer always the perfect ceilings, and this is a kind of ringing a bell to the company. If we do not grant that ceiling, that means that they haven't done the appropriate risk assessment exercise, and they should proceed accordingly. I see. Now let us come to a subject that we discussed quite a lot in our conference, which regards sustainability, climate change, and so forth, on ESG criteria. So I suppose that you gradually adopt all those criteria of ESG. To what extent your foreign customers demand the compliance to ESG criteria? And the same question is addressed to you, because will you start accrediting, certifying, any offering credits to any company, or will you start applying ESG criteria to your prospect clients? Well, first of all, cyclical economy is in the DNA of the company, because 99% the first raw material is scrap. So we are a recycling industry by default. We do not buy any raw material, something which is being extracted as raw material from the earth. All the more so, customers, both in Greece and abroad, ask for an accreditation, an EPD label, so as for them to have our own accreditation that our products are being manufactured on the optimal possible techniques. They comply to all ESG criteria that a steel company may comply to, and this is necessary. It's not something of a luxury. We continuously take initiatives so as to further reduce our environmental footprint. We have managed to have no waste for the moment, which is redundant and ending at a landfill. For instance, the biggest part of our waste, rust and so forth, is used, is recycled, and therefore everything is exploited. So the only thing which we continuously try to reduce is CO2 emissions, which is minimal anyway in our steel industries, because we do not use carbon, but electricity and natural gas. And of course, we try to minimize it, to be as low as possible. Thank you. So I turn to you. To what extent those criteria will be used by you for the eligibility of a prospect lending? Well, for the time being, it's not the first priority. We realize that we are led towards that direction. The market moves towards there, and we set our criteria vis-à-vis Greek companies, because we can't set the criteria vis-à-vis the foreign buyer. Therefore, I expect to see how the framework will be shaped. There are certifications from foreign companies, foreign houses, but there must be a national framework to introduce. We currently discuss with peer agencies, because in Europe these rules have already been adopted, and we see how we'll be compliant in this part in 2024, the part of ESG that sets the rules and criteria. Well, a last question before concluding. Do you offer reinsurance programs as well? Well, since the organization has its own reserves,
and we operate on our own reserves. With the exception of some cases, we are reinsured in the private market. So we try to be quite covered vis-à-vis the risk we assume. We do not reinsure, but we have entered into discussion with other houses that reinsure projects in Greece. We see how we'll be reinsured because we know Greek companies better than them. So we can reinsure the project that they want to insure from abroad. So we are examining these insurance programs in cooperation with foreign agents, but vis-à-vis our risk, we are reinsured in the global private market. I see. I believe that we should close here. Everyone would like to thank you for this very informative discussion. We all wish for our exports to soar, and we definitely need the appropriate mechanisms so to secure this effort. I warmly thank you. I will stay here because we've got one more interesting discussion. So since we're speaking of exports, I had a great joy 2 months ago. Στρέφομαι στα αγγλικά τώρα, γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Benjamin Todd. Γεια σου Benjamin, ελπίζω να μας ακούς. Τον έχουμε διαδικτυακά. Νομίζω ότι δεν έχεις ανοίξει το μικρόφωνο σου. Πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο σου. Benjamin, δεν σε ακούμε. Εμείς δεν σε ακούμε. Εσύ μας ακούς, εμείς δεν σε ακούμε, Benjamin. Κάνω εγώ την εισαγωγή. Ο κύριος Benjamin Todd είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αγωγών-Εξαγωγών των ΗΠΑ. Είμαστε το τελευταίο πάνελ, το πρώτο τελευταίο πάνελ, συγγνώμη, που θα μιλήσουμε με θεματική την ενίσχυση της παγκόσμιας επέκτασης των εξαγωγών. Πριν από 2 μήνες είχα την ευχαρίστηση να τον γνωρίσω για πρώτη φορά στις ΗΠΑ και πληροφορήθηκα για τα προγράμματα που εκπονεί η τράπεζα αυτή, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έχουμε τον ήχο. Benjamin, με ακούς, αλλά μπορούμε και να σε ακούσουμε κι εμείς. Τώρα σε ακούμε κι εμείς. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Πολύ μεγάλη ευχαρίστηση που σε ξαναβλέπουμε, έστω και διαδικτυακά. Ελπίζω την επόμενη φορά να είσαι εδώ διαζώσεις. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση, λοιπόν, έκανα για την Exit Bank. Μήπως μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για τον στόχο της λειτουργίας της, τον νέο προσανατολισμό της Exit Bank, και μετά θα σου κάνω κάποια ερωτήματα για το πώς η τράπεζα αυτή μπορεί να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα ελληνικά project εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Όντως, πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Σε γνώρισα νωρίτερα φέτος και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σε αυτό την υπέροχη εκδήλωση και ελπίζω να καταφέρω να έρθω του χρόνου διαζώσεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και φέτος παρόν, αλλά διάφορα θέματα και υποχρεώσεις δεν το κατέστησαν δυνατό. Ευτυχώς έχουμε τεχνολογία και μπορώ να συμμετάσχω έστω και έτσι σήμερα. Όντως, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση βρίσκομαι στο 34ο ετήσιο συνέδριο συνέδριο της ελληνικής οικονομίας. Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους και από την Αμερικανική Πρεσβεία και από το Αμερικανικό Μελητήριο. Ευχαριστώ και πάρα πολύ, Ηλία. Προσβλέπουμε σε αυτό. Όπως ανέφερες, είμαι ο Benjamin Todd, είμαι ο αντιπρόεδρος υπεύθυνος για την παγκόσμια επιχειρησιακή ανάπτυξη. Έχω μακρά ιστορία στην χρηματοδότηση εξαγωγικών εταιριών. Δούλευα επίσης και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναδιάρθρωσης, που ξέρετε ότι έχει μεγάλο χαρτοφυλάκιο για την Ελλάδα. Έχω εμπλακεί λοιπόν στον τομέα αυτό εδώ και αρκετό διάστημα. Η Exit Bank, η Τράπεζα Εξαγωγών στις ΗΠΑ, είναι μια μικρή κυβερνητική
εταιρεία, ανεξάρτητος οργανισμός, με μια πολύ απλή αποστολή. Να υποστηρίσουμε τις αμερικανικές θέσεις απασχόλησης, χρηματοδοτώντας τις αμερικανικές εξαγωγές. Του χρόνου θα γιορτάσουμε το 90ο έτος μας και έχουμε χρηματοδοτήσει με δισεκατομμύρια τις αμερικανικές εξαγωγές σε όλο τον πλανήτη από την ίδρυσή μας το 1930, στη δεκαετία του 30. Πώς διευκολύνουμε την αποστολή μας? Είναι πολύ παρεμφερές με αυτό που οι καλοί μας φίλοι που κάνουν και η προηγούμενη εταιρεία που ακούσατε από την Export Credit Greece. Δίνουμε χρηματοδοτικά εργαλεία σε αμερικανικές εταιρείες για να μπορούν να ανταγωνιστούν εκτός ΗΠΑ. Θέλουμε να ανταγωνιστούν με την ποιότητα και τις τιμές των προϊόντων και να αφήσουν οποιαδήποτε ανησυχία χρηματοδοτική σε εμάς. Έχουμε λοιπόν μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων στο οπλοστάσιό μας, τα ονομάζω παραδοσιακά εργαλεία. Είναι εγγύησεις καθώς και δάνεια που μπορούμε να προσφέρουμε σε αγοραστές εκτός ΗΠΑ. Μπορούμε να βοηθήσουμε επίσης και με κεφάλαιο εργασίας για τις εξαγωγικές δραστηριότητες. Όμως έχει αλλάξει η τράπεζα. Πρόσφατα αλλάξαμε και έχουμε πλέον στη διάθεσή μας νέα εργαλεία και νέα προγράμματα για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές που αλλάζουν, τις αλλαγές του εξαγωγικού κόσμου. Ένα εργαλείο αφορά την Κίνα, όπου μπορούμε να προσφέρουμε ενισχυμένους όρους ή χρηματοδότηση σε μετασχηματισμούς, όπως για την ενίσχυση της κινητικότητας υψηλών επιδόσεων αυτού του είδους τομέων κρίσιμων μετάλλων, καθώς και βοήθεια στις αμερικανικές εταιρείες με εργαλεία επέκτασης. Μπορούμε να προσφέρουμε μακρύτερους χρόνους αποπληρωμής για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κρατικές επιδοτήσεις άλλων χωρών στις δικές τους εταιρείες. Έχουμε επίσης ένα νέο πρόγραμμα για εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στη ΣΥΠΑ. Πολλούς μηχανισμούς factoring που μπορούν να ενισχυθούν και όχι μόνο να υποστηρίξουν την εγχώρια αμερικανική αγορά, αλλά και για εξαγωγές. Ο τίτλος είναι Make More in America. Αν υπάρχουν λοιπόν ελληνικές εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στη ΣΥΠΑ και να τη χρησιμοποιήσουν και σαν εφαλτήριο, να επεκτείνουν τις εξαγωγές τους ευρύτερα στο βόρειο ημισφαίριο, μπορούμε να τους δώσουμε εργαλεία μέσω μακροπρόθεσμα χρηματοδότησης τέτοια. Η Ελλάδα είναι σημαντική για τη ΣΥΠΑ και είναι σημαντική για τις αμερικανικές εταιρείες. Όπως συζητήθηκε, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται κατά 2% μετά τον COVID και πέρσι επωφελήθηκαν πάρα πολλές αμερικανικές εταιρείες με 2,3 δις σε εξαγωγές στην Ελλάδα, το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πολύ καλό μέρος για να γίνουν δουλειές για τις αμερικανικές εταιρείες που αναζητούν ευκαιρίες. Και επίσης υπάρχουν και ευκαιρίες που έχουν ανοίξει από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 με την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδος. Όλες αυτές είναι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις αμερικανικές εταιρείες να συνεργαστούν με ελληνικές στην εκτέλεση κάποιων από αυτές τις συναλλαγές και ευκαιρίες. Θα θέλαμε επίσης να συνεργαστούμε με τις τράπεζες στην περιοχή. Η τράπεζα Exit καταλαβαίνει δεν είναι μόνο οι αμερικανικές εταιρείες που αναλαμβάνουν μεγάλα project, αλλά και άλλες, για να βρούμε ολοκληρωμένες λύσεις, ώστε αυτές οι ευκαιρίες να υλοποιηθούν. Και υπάρχουν και ευκαιρίες στην ευρύτερη περιφέρεια. Οι αμερικανικές εταιρείες συνεργάζονται με ελληνικές και μπορούν να αποφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες στην ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη. Όχι μόνο με την πρωτοβουλία 3C, αλλά και άλλες ευκαιρίες με την Ουκρανία, για παράδειγμα, στα πλαίσια μελλοντικής ανασυγκρότησης της Ουκρανίας σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες, για να εκπονήσουν πολύ καλά σχέδια και συναλλαγές στις αγορές αυτές. Τα περασμένα 10 χρόνια, με 300 συναλλαγές που είχε η EXAM σε ελληνικές εταιρείες,
πολλές με ταχαίως αναλώσιμα προϊόντα, αλλά και άλλα. Διερευνούμε την αγορά, την περιοχή. Θέλουμε να επεκτείνουμε υφιστάμενες πωλήσεις, ή αν είσαστε ελληνική εταιρεία που θέλετε να αγοράσετε περισσότερα από τη ΣΥΠΑ ή αναζητείτε έναν εταίρο στην Αμερική, επωφεληθείτε από αυτά που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Θέλουμε να είμαστε μαζί σας και να υποστηρίξουμε αυτά τα εγχειρήματα. Με αυτά λοιπόν θέλω να πω ότι η Eximp έχει ανοίξει μαγαζί για δουλειά στην περιοχή και θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για να υποστηρίξουμε τις αμερικανικές εταιρείες με τις εξαγωγές τους στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιφέρεια, αλλά και ελληνικές εταιρείες που θέλουν να επωφεληθούν από την Αμερική για να επεκταθούν και να αυξηθεί η οικονομία στην Ελλάδα και στην περιφέρεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο και όλους τους εταίρους που οργάνωσαν αυτή τη Σύνοδο Κορυφής και η Λία προσβλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέντζαμιν. Μας έδωσες μια πλήρη επισκόπηση του τι κάνει η Exim. Λίγα τι δίνει η τράπεζα, τι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της τράπεζας σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά άλλους επενδυτές. Γιατί ξέρετε, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα παρέχουν γενικά δάνεια. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονέκτηματα λοιπόν της Exim? Γιατί να κάνει κάποιος αίτηση χρηματοδότηση σε εσάς? Ευχαριστώ, Ηλία. Καλή ερώτηση. Η τράπεζα Exim είναι κυβερνητική τράπεζα. Δηλαδή, η αμερικανική κυβέρνηση είναι ο βασικός μας μέτοχος. Κάτι λοιπόν που δεν θέλουμε να κάνουμε είναι να εμπλακούμε με ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις. Οποιαδήποτε συναλλαγή εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει όφελος για την Exim να μπαίνει σε μια συναλλαγή. Εν κατακλείδη, θέλουμε να έχουμε καλές συναλλαγές που για κάποιο τρόπο δεν μπορούν να βρουν εμπορική διέξοδο. Εκεί λοιπόν βρίσκεται η Exim σε μια συναλλαγή. Θέλουμε. Πώς λοιπόν είμαστε? Ποιο το συγκριτικό πλεονέκτημα? Είμαστε βασικοί παίκτες. Βασικές προτεραιότητες για την τράπεζα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι σχετικές συναλλαγές της ΑΠΕΣ. Δίνουμε χρόνους αποπληρωμούς 22 χρόνων, που είναι το μέγιστο που υπάρχει από προβλεπόμενο από τον όσα έχουμε προτεραιότητες με τις μεταποιητικές εξαγωγές και συναλλασσόμενοι με άλλους κρατικούς εταίρους. Αυτό συνδυάζεται με άλλα ωφέλη. Κάτι άλλο που τείνει να έχει Exim και να επωφελείται είναι ότι είμαστε ένας δανειστής τελευταίας προσφυγής. Δηλαδή αναλαμβάνουμε τις συναλλαγές που είναι πιο δύσκολο να τις αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας. Ορισμένες φορές, επειδή η συναλλαγή μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρή για τον ιδιωτικό τομέα και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις, ξέρετε, φαντάζεστε ότι κάνουμε μόνο μεγάλες συναλλαγές, αλλά κάνουμε και πάρα πολλές μικρές, πολύ μικρές, βοηθώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγοράζουν αμερικανικές υπηρεσίες και προϊόντα, αλλά και αμερικανικές εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στις ψηφιακές εργασίες, αλλά επίσης εξειδικευόμαστε και σε μεγάλο τμήμα της αγοράς και σε πολλές αγορές που είναι δύσκολο να λειτουργήσουν. Η τράπεζα λοιπόν Exim τείνει να ηγείται αυτού του είδους των συναλλαγών πολύ περισσότερο. Για παράδειγμα, δεν είναι τόσο προφανές, αλλά ίσως αγορές στην περιοχή που ίσως να αναζητούν αμερικανική διέξοδο. Αναφέρομαι στην Ουκρανική ανασυγκρότηση, στην Αφρική. Υπάρχουν πολύ αξιόλογες και συμφέρουσες προτάσεις από την Exim για συνεργασία σε αυτές τις περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρίστον Παραδότα ανέφερε αυτούς τους όρους για τις ΑΠΕΣ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις ΑΠΕ. Θα εκπλαγείτε πόσες τέτοιες ελληνικές εταιρείες ενδιαφέρονται. Μπορεί να φέρω κάποιες άμεσα σε επαφή μαζί σας. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αυτό το νόημα είναι για αυτό το φόρουμ και αυτού του είδους τα συνέδρια. Ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει κάποιο όριο
για ένα project που μπορείτε να χρηματοδοτήσετε? Υπάρχει η οροφή ή το κατόφλι, πιστωτικό κατόφλι ή πιστωτική οροφή που μπορείτε να χρηματοδοτήσετε? Ευχαριστώ, Ηλία. Ναι, πάμε στο ζουμί. Πάρα πολύ μου αρέσει. Το εκτιμώ. Όντως, η τράπεζα Exim δεν έχει τεχνικά όρια, δεν έχουμε τομεακά όρια, δεν έχουμε όρια, ούτε κατόφλια, ούτε οροφές. Αυτό το οποίο μας καθοδηγεί στις δανειοδοτήσεις μας και η όρεξή μας είναι κατά περίπτωση. Εξετάζουμε την κάθε περίπτωση. Και αυτό εξαρτάται από την πιστωτική δομή, από την ικανότητα αποτίμησης του πελάτη αποπληρωμής. Αν είναι μια εταιρεία 50 εκατομμυρίων που έρχεται να δανειστεί 500 εκατομμύρια δολάρια, ενδεχομένως όχι, δεν θα συμβεί. Είναι πάρα πολλά λεφτά για μια εταιρεία, όντως. Αλλά αν είναι μια εταιρεία 50 εκατομμυρίων που θέλει να δανειστεί 10-20 εκατομμύρια, μια χαρά, έχει νόημα. Υπάρχουν τρόποι όμως που μπορούμε να συνεργαστούμε με εταιρείες στις συναλλαγές μας για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε την μέγιστη υποστήριξη για την συλλαγή. Υπάρχουν τομείς που εσείς ως τράπεζα προτιμάτε ή κάποιο τύπου project, αν θέλετε, για οποιοδήποτε τομέας μπορεί να κάνει αίτηση για χρηματοδότηση? Κοιτάξτε, εν κατακλείδη είμαστε αγνωστικιστές σε ό,τι αφορά τον τομέα. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που αν θέλετε είναι προτιμητέοι, αλλά οτιδήποτε μπορούμε να λάβουμε υπόψη. Το μελάμε κατά περίπτωση. Άμυνα, καπνά και αυτά ίσως να μην αναλαμβάνουμε, αλλά όλα τα άλλα ναι. Σίγουρα είναι ένας τομέας εστίασης για την Exim και αυτό σε όλη την αλυσίδα, από την εξόρυξη κρίσιμων μετάλλων μέχρι το τελικό μεταποιημένο προϊόν, αεροστροβίλους, μπαταρίες κλπ. Είναι τεράστια η αλυσίδα. Τεχνητή νοημοσύνη, μεταποιητικές εξαγωγές, αυτού του είδους τομείς είναι πάρα πολύ σημαντική για την Exim και μας αρέσει να υποστηρίζουμε και τους εταίρους της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως στα πλαίσια του 3C, είτε υποστηρίζοντας ενεργειακές πρωτοβουλίες από η μεταστροφή από μία πηγή αερίου σε άλλο, από το λιγνίτη σε πράσινη ενέργεια. Αυτά τα project θέλουμε να χρηματοδοτούμε. Να διευκρινίσω κάτι στο κρατήριο μου εδώ. Εάν είμαι μια ελληνική εταιρεία και θέλω να χρηματοδοτηθώ από την τράπεζα Exim, ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα είναι να αγοράσω το υλικό από τις ΗΠΑ. Δηλαδή το project θα πρέπει να κατασκευαστεί, να λάβει χώρα, να υλοποιηθεί στις ΗΠΑ. Όχι αμερικανική εταιρεία στη Βραζιλία, αλλά εντός των ΗΠΑ, σωστά? Ακριβώς. Ένα από τα βασικά μας κριτήρια που ανάγεται ακριβώς στην αρχική μας αποστολή είναι η υποστήριξη της αμερικανικής οικονομίας. Το συνδέουμε λοιπόν αυτό με το πού παράγεται ένα προϊόν και από πού εξάγεται. Για μας λοιπόν πρέπει να είναι εντός της αμερικανικής επικράτειας. Αν είναι προϊόν που παράγεται εκεί και εξάγεται από εκεί, αυτό είναι το βασικό κριτήριο για να παρέμβει και να υποστηρίξει τη συναλλαγή η Exim. Το κάνουμε με εμπορικά συμβόλαια, καθώς και με φορτωτικές, αεροπορικές φορτωτικές, ανάλογα πώς μεταφέρεται το προϊόν στην τελικό χώρο προορισμού. Κατανοούμε όμως ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι παγκόσμιες. Εάν χρειάζονται εισρωές για να εκτελεστούν κάποιες εξαγωγικές αποστολές και υπάρχει περιεχόμενο που προέρχεται από όλο τον πλανήτη. Έχουμε λοιπόν διάφορες συγχρηματοδοτικούς μηχανισμούς με άλλους πιστωτικούς οργανισμούς με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε για να δώσουμε ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πακέτο
ένα χρηματοδοτικό πακέτο, οπότε η ΕΞΙΜ δουλεύει με τους εταίρους πίσω από την κουρτίνα, ώστε κάθε εξαγωγικός πιστωτικός οργανισμός να επιτελεί το δικό του κομμάτι. Υπάρχουν κάποιοι νέοι τομείς ενδιαφέροντος, όπως μεταποιωτικές εξαγωγές, όπως είπα, ή όταν βλέπουμε ανταγωνισμό από άλλες κρατικά επιδοτούμενες εταιρείες, μπορούμε να προσπαθήσουμε να ελαφρύνουμε κάποιες από τις απαιτήσεις μας και περιθώρια. Και ένα τελευταίο πεδίο ενδιαφέροντος είναι επίσης και η γενιά 5G, 5G, όπου και εκεί σκεφτόμαστε να έχουμε κάποιες αλαφρύνσεις απαιτήσεων για να υποστηρίξουμε τα δίκτυα 5G παγκοσμίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέντζαμιν. Θέλω να προσθέσω εδώ ότι είχαμε έξοχη συνεργασία και σε ό,τι φορά ένα εργαστήριο το οποίο διεξήγαγες για κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου και ελπίζω να το επαναλάβουμε κάποια στιγμή για να μην χάσουμε την ευκαιρία. Και άλλες εταιρείες. Ευχαρίστως, λέει Μπέντζαμιν, και ευελπιστούμε ότι θα θέλαμε να σε δούμε, επαναλαμβάνω, εδώ στην Αθήνα και να συναντηθείς με κάποιες εταιρείες, γιατί πιστεύω ότι τα προγράμματα που προσφέρει η ΕΞΙΜ είναι τεράστιο ενδιαφέρον στις ελληνικές εταιρείες. Εκτιμώ ιδιαίτερα λοιπόν την παρουσία σου εδώ, τη διαδικτυακή, στην συνάντηση Σύνοδο Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, που με φιλοξενήσατε. Προσβλέπω στην εταιρική μας σχέση. Ευχαρίστως να βοηθήσω τα μέλη σας σε οποιοδήποτε άλλα ερωτήματα ενδεχομένως έχουν και ναι, θα προσπαθήσω να είμαι διαζώσης του χρόνου στο συνεδριό σας. Ευχαριστώ πολύ, Μπέντζαμιν. Καλή σου μέρα. Right, well, I think that we can now proceed to our next and last session. I think it is the most important one. Χαίρομαι πάρα πολύ που υποδέχομαι τον πρόεδρο του AmCham στην Τουρκία, εν ώψη βεβαίως και της επισκέψεως του Προέδρου Ερντογάν στην Ελλάδα. Τα δύο επιμελητήρια πραγματικά θα έχουν μια συζήτηση εδώ, ο πρόεδρός μας, μαζί με τον πρόεδρο του AmCham Τουρκίας, υπό τον συντονισμό της Κατερίνας Σόκου. Πραγματικά προσβλέπουμε σε μια πολύ ισχυρή συνεργασία εδώ. Ήδη έχουμε μια πολύ ισχυρή συνεργασία. Το γεγονός ότι ο Τανκούτ είναι εδώ είναι απόδειξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, και ευχαριστώ όλους όσοι παρέμειναν τόσο αργά σε αυτήν την απογευματινή ή βραδινή μας συνάντηση. Είμαι η Κατερίνα Σόκου. Είμαι ανταποκρίτρια στην Washington της Καθημερινής, της εφημερίδας Καθημερινής, και είμαι εταίρος μάλλον του Europe Center Atlantic Council. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για την συζήτηση και για την συνεργασία μας. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μαζί μου τον υποδεσπότη μας, τον κύριο Νικόλαο Μπακατσέλο, τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και ο ίδιος επιχειρηματίας, μια τεράστια οικογενειακή επιχείρηση η οποία έγινε πολυεθνική εσχάτως. Και φυσικά τον κύριο Τανκούτ Τουρνάογλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του AmCham Τουρκίας, είναι διευθύνων σύμβουλος και ανώτερος αντιπρόεδρος της PNG Τουρκίας, που είναι μια μεγάλη πολυεθνική. Μεγάλη πολυεθνική λοιπόν, με πολύ ισχυρή συμμετοχή και παρουσία σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, με τον Νικόλα είμαστε φίλοι επί μακρόν και πραγματικά Τανκούτα δεν έχεις αντίρρηση να σε προσφωνώ και εγώ με το μικρό σου όνομα. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας με αντικείμενο τις επιχειρήσεις και το εμπόριο. Λοιπόν, για να δούμε τι ρόλο παίζουν τα AmCham στις δύο χώρες μας, και θα ήθελα να εστιάσουμε λιγάκι στην Ελλάδα και την Τουρκία, προκειμένου να ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση των διμερών σχέσεων εμπορίου και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, και ας ξεκινήσουμε από εκεί για να δούμε πού θα μας πάει η κουβέντα. Πρώτα απ' όλα, είναι πραγματική χαρά που βρίσκομαι εδώ ξανά στην Αθήνα. Ήμουν προδημήνου πάλι εδώ και το AmCham Ελλάδος συμμετείχε στο συνέδριο των
των αμερικανικών επιμελητηρίων σε διαφορετικές χώρες. Επισκεφτήκαμε την Ακρόπολη, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και έχουμε συναντηθεί κατηδίαν με τον Νικόλα, με τον Ηλία και το AmCham Ελλάδος. Και αυτό που είμαστε δύο AmCham τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας. Ναι, ο πρόεδρος Ερντοάν έρχεται στην Ελλάδα μετά από 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που νομίζω θα σηματοδοτήσει μια πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών. Έχουμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση της υψηλού επίπεδου συνεργασίας που ξεκίνησε το 2010 με τις τότε συναντήσεις. Στη συνέχεια συνέχισε μέχρι το 2016, στιγμή κατά την οποία το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών διπλασιάστηκε από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Νομίζω ότι είναι τα νούμερα του 2014-2015. Δυστυχώς, έκτοτε σταμάτησαν αυτές οι συναντήσεις και τα εμπορικά επίπεδα εμπορίου μάλλον παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο. Νομίζω ότι μέχρι πέρυσι ήταν 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια το επίπεδο των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Θα υπογραφούν κάποιες συμφωνίες οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο τον τουρισμό, το εμπόριο, τις μεταφορές, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει μια καινούργια εποχή στο κομμάτι του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών μας. Από πλευράς Τουρκίας, θα έλεγα ότι δεν έχουμε και πολλούς γείτονες με τους οποίους να μπορούμε να συνεργαστούμε. Η Ρωσία υφίσταται κυρώσεις, το Ιράν, η Συρία επίσης. Και εδώ είμαστε δύο σύμμαχοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και πραγματικά υπήρξαν εποχές ολόκληρες από τις οποίες εκμεταλλευτήκαμε προκειμένου να προωθήσουμε το εμπόριο. Ακόμα από την εποχή του Ατατούρκ Βενιζέλου πραγματικά ξεκινήσαμε τότε και ήδη στην αρχή της θητείας του κυρίου Ερντογάν, του Προέδρου Ερντογάν. Και νομίζω ήρθε η στιγμή να κάνουμε μια επανεκκίνηση αυτών των σχέσεων και πραγματικά αυτό θα είναι επωφελία σίγουρα της Τουρκίας και πιστεύω και της Ελλάδος, διότι είμαστε τόσο κοντά. Δύο χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και μπορούμε να συνεργαστούμε επιχειρηματικά και στην ευρύτερη περιοχή. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό το τμήμα της τοποθετήσεώς μου λέγοντας ότι ήρθα σε αυτήν την σύνοδο κατόπιν προσκλήσεως του Νίκου και με την δική μου πρόσκληση θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα την επιχειρηματική συνάντηση που εμείς φιλοξενούμε στην Κωνσταντινούπολη ως AmCham Τουρκίας. Το αντικείμενο θα είναι πάλι η οικονομία και το πώς τα AmCham μπορούν να προωθήσουν και να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία. Το AmCham Πακιστάν, AmCham Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδος και Τουρκίας θα βρεθούν στον ίδιο χώρο και θεωρώ ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να προχωρήσουν στο επιχειρήν σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή. Νικόλα, στρέφαμε πάλι σε εσένα, διμερές εμπόριο, διμερείς σχέσεις, έπεσαν θύμα θα έλεγα μιας ανησυχίας στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Ταυτοχρόνως περάσαμε και μια οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Με τα πλέον πρόσφατα νέα ότι ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα και επανήλθαμε πολύ ισχυρότεροι μετά την οικονομική κρίση. Είναι αυτός ο δέον χρόνος προκειμένου οι ελληνικές εταιρείες να επεκταθούν στο εμπόριό τους σε αυτή την περιοχή και να περάσουν στην Τουρκία. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και χαίρομαι πάρα πολύ ιδιαιτέρως που θα πάω στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα για να συμμετάσχω στο δικό σας συνέδριο. Πιστεύω ότι υπάρχουν τρομερές προοπτικές. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, θυμάμαι τον τότε Υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, με τον οποίο συναντηθήκαμε σε ένα συνέδριο, ο οποίος μου είπε ότι ανησυχούσε για την Ελλάδα. Και του λέω, γιατί ανησυχείτε για την Ελλάδα? Η τουρκική οικονομία ανθεί και όντως ανθούσε εκείνη την εποχή και γύρισε και μου είπε,
Κοιτάξτε, όταν πιάσει φωτιά ο αχυρώνας του γείτονά σου, είναι θέμα χρόνου μέχρι να πιάσει φωτιά και ο δικός σου. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία έχει πολύ καλές επιδόσεις, ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα, υπάρχουν πολλές εισερχόμενες επενδύσεις, αλλά από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα, η Τουρκία, η οποία αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια, με τον πληθωρισμό και ούτω καθεξής, είναι μια τεράστια οικονομία. Είναι τεράστια οικονομία, παράγουν τα πάντα. Έχουν πολιτική βιομηχανική παράδοση και μπορούμε να συνεργαστούμε αναπτύσσοντας την περιφερειακή αυτή αγορά στην οποία βρισκόμαστε. Είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Και θα έλεγα ότι έχω πάρα πολλούς εταίρους στην Τουρκία και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Τόσο με εμπόριο από την Τουρκία στην Ελλάδα, όσο και από την Ελλάδα στην Τουρκία. Και πραγματικά πιστεύω ότι τα AmCham μπορούν να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την ανάπτυξη, γι' αυτό και εμείς αναπτύσσουμε και προωθούμε αυτές τις σχέσεις. Λοιπόν, τι μπορούν να κάνουν αυτά τα AmCham πέραν αυτών των συνεδρίων, προκειμένου να προαγάγουν και να προωθήσουν την περιφερειακή ανάπτυξη, το εμπόριο, τις επενδύσεις, όχι μόνο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά ακόμα ευρύτερα, στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο. Υπάρχει προοπτική για συνέργειες. Ορισμένοι μπορεί να θεωρούν ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών, ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο. Αλλά πώς μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες οι οποίες θα προωθήσουν και θα προαγάγουν την περιφερειακή συνεργασία? Κοιτάξτε, μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε χώρα ανταγωνίστρια της άλλης στον κόσμο του εμπορίου. Επίσης όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και στην δική μου βιομηχανία, συνεργάζομαι με την Procter & Gamble, υπάρχει συνεργασία και ανταγωνισμός, προκειμένου να προαγάγουμε τις αγορές μας και να βεβαιωθούμε ότι οι αγορές μας θα είναι βιώσιμες, διαφανείς και αναπτυσσόμενες. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επέκταση και ανάπτυξη. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες χτυπήθηκαν πάρα πολύ δυνατά τόσο από την COVID όσο και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις με τον πόλεμο μεταξύ Ρουσίας-Ουκρανίας. Υπήρξε ένας πόλεμος μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, έτσι. Και τώρα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εδώ θεωρώ ότι ο τομέας των μεταφορών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δημιουργεί έναν διάδρομο μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής και θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι μια αυξανόμενη ανθούσα οικονομία. Έχετε πολύ καλό τουριστικό χώρο και πραγματικά οι διμερείς σχέσεις θα έπρεπε να αξιοποιήσουν αυτήν την συγκυρία. Τα ελληνικά νησιά είναι τόσο κοντά στην Τουρκία που πιστεύω ότι υπήρχαν κάποιες άδειες, κάποια day passes που έκαναν πιο εύκολο για τους Τούρκους να περνούν στα ελληνικά νησιά και να περνούν πιο φτηνά. Είμαστε γείτονες. Η Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντινούπολη απέχουν μόνο 4-5 ώρες, αλλά αυτή τη στιγμή οι τρέχοντες τρόποι επικοινωνίας και συγκοινωνίας δεν είναι και πολύ υψηλής ποιότητας, γιατί χρειάζεται πολύς χρόνος αναμονής στα σύνορα. Αυτά, ας πούμε, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε διαδρόμους επικοινωνιών και μεταφορών. Και πιστεύω ότι αμφότερες χώρες και αμφότεροι ηγέτες συμφώνησαν και είπαν ότι δεν λειτουργεί το να είμαστε έτσι ανταγωνιστές. Θα πρέπει να είμαστε συναγωνιστές, να συμμετέχουμε, να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε μαζί να προχωρήσουμε μπροστά με έναν τρόπο ο οποίος θα επιτρέψει και στις δύο χώρες να ευημερήσουν. Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ειδικά την περίοδο πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είδαμε λοιπόν ότι οι ηγέτες μας είναι έτοιμοι, ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να άρουν όλα αυτά τα εμπόδια και δεν θα επιτρέψουν σε αυτές τις γεωπολιτικές συγκυρίες να επηρεάσουν το επιχειρήν. Είμαστε επιχειρηματίες. Εγώ εκπροσωπώ αμερικανικές εταιρείες στην Τουρκία. Ο Νικόλας εκπροσωπεί κυρίως αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και θεωρώ ότι στο πλαίσιο των αμερικανικών
επιχειρήσεων στο αμερικανικό επιμελητήριο, μπορούμε να ξεκινήσουμε εμείς πρώτοι. Και το επόμενο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό είναι να αναπτύξουμε τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, γιατί υπάρχει πολλή ιστορία πίσω, υπάρχει πολύ παρελθόν. Ίσως να υπήρχαν κάποια θέματα με την Ελλάδα στο παρελθόν, αλλά πραγματικά στις διαπροσωπικές σχέσεις και επαφές θεωρώ ότι όλα αυτά ξεπερνιούνται και οδηγούν σε πολύ πιο θετική επικοινωνία. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο αθλητισμός είναι πολύ καλό παράδειγμα. Ο προπονητής Αταμάν, ο οποίος προπονεί μία από τις μεγαλύτερες ομάδες, νομίζω κάθεται εκεί, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες μπάσκετ. Και ο προπονητής Ιτούδης προπονεί την δική μου ομάδα. Έτσι. Και ήταν και προπονητής, Τούρκος και Έλληνας προπονούν ελληνική και τουρκική ομάδα αντιστοίχως και θεωρούνται ως ήρωες σε αμφότερες τις χώρες. Επομένως, αυτές οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να επενδύσουμε και επίσης στις διαπολιτισμικές σχέσεις. Και από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ εν ώψη της επισκέψεως του Προέδρου Ερντοάν, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις ως προς το κομμάτι της φιλελευθεροποίησης, θα έλεγα, των περιορισμών των τουριστικών βίζα των επισκεπτών στην Ελλάδα. Θα δούμε τι θα προκύψει, αλλά πραγματικά αυτό θα προωθήσει λίγο παραπάνω τον τουρισμό στα ελληνικά νησιά από πλευράς Τουρκίας. Κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει, θα πρέπει να πω, παρόλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις σχέσεις μας, οι Τούρκοι εξακολουθούν να επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά, τη Χίο, τη Λέσβο. Δεν νομίζω ότι οι κάτοικοι και οι πολίτες των δύο χωρών περιμένουν τους ηγέτες τους να τα βρουν. Έτσι, έχουμε συμβιώσει επί αιώνες, έχουμε κατορθώσει να επιβιώσουμε και να αναπτύξουμε αυτήν την σχέση. Και θα ήθελα να πω ότι τα ΑΜΤΣΑΜ μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν πολύ καλά και αυτό είναι δικτύωση. Κυρίως δικτύωση. Και μπορούμε να δουλέψουμε πάρα πολύ στην οικοδόμηση επιχειρηματικών γεφυρών, στην εξέβρεση συνεργασιών. Και υπάρχουν πολλοί τομείς και πολλά αντικείμενα, όπως η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ένα υπέροχο αντικείμενο, τουρισμός επίσης. Και γιατί όχι και η τεχνολογία. Έχουν εξαιρετικά πανεπιστήμια. Και εμείς έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια. Μιλήσαμε για το STEM σήμερα, έτσι. Υπάρχει τεράστια ανάγκη σε αμφότερες τις πλευρές στις θετικές επιστήμες και μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Και πρέπει να δούμε. Ναι, και το βλέπουμε και ως μέντορες. Μπορώ να σκεφτώ Έλληνες καθηγητές να διδάσκουν σε τουρκικά πανεπιστήμια. Ήδη συμβαίνει αυτό, μα ήδη συμβαίνει, λέει ο κ. Μπακατσέλος. Μπορώ να αναφέρω τουλάχιστον ένα καθηγητή συγκεκριμένο που διδάσκει στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και πέραν αυτού, από η γενετηρά μου, η Θεσσαλονίκη. Όταν μιλάμε για επαφή λαών, έχουμε το τουρκικό σπίτι στη Θεσσαλονίκη, έχουμε χιλιάδες επισκεπτών από την Τουρκία που έρχονται για Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν κοινοί θεσμοί. Σίγουρα, όταν μιλάμε, για παράδειγμα, ας δούμε το φαγητό, την κουζίνα μεταξύ των δύο χωρών. Πιθανότατα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Χρησιμοποιούμε μαγειρικούς όρους. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά στον άλλο τι προσπαθούμε να παραγγείλουμε. Είναι φοβερό, χωρίς να ξέρουμε αν είναι στη γλώσσα του άλλου. Γιατί πολλά από τα ελληνικά πιάτα έχουν τουρκικά όνομα, οι μαμπαϊντί, ντολμάδες κλπ. Ναι, ας μην περάσω τώρα όλο τον κατάλογο. Ναι, και εγώ εντυπωσιάστηκα όταν επισκέφθηκα. Την πρώτη φορά που πήγα στην Κωνσταντινούπολη ήταν σαν να ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Στρεφόμενοι τώρα στις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας και οι δύο εκπροσωπείται επιχειρήσεις που έχουν σχέση με είτε αμερικανικές εταιρείες ή μεγάλες εταιρείες, αρκετά μεγάλες για να επιχειρούν στην Αμερική. Τι πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν στις εσωτερικές αγορές για να ενισχύσουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις, ώστε να προσκαλέσουμε περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις?
και εμπόριο. Λοιπόν, για παράδειγμα, οι τουρκικές εταιρείες, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε τελωνειακή ένωση, το γνωρίζετε. Άρα, κατά βάση, Ελλάδα και Τουρκία δεν καταβάλλονται δασμοί, για μεταποιημένα προϊόντα. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν κάποιοι φραγμοί. Δηλαδή, οι Τούρκοι δεν τους αρέσει να βλέπουν Made in Turkey, Made in Greece, και ίσως και οι Έλληνες δεν τους αρέσει να βλέπουν Made in Turkey. Ίσως, πολιτισμικά, αν θέλετε. Ίσως αυτά είναι θέματα που οι αγορές, οι δύο χώρες μπορούν να έχουν πιο ενοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η Τουρκία νομίζω ότι θα πάρει το πράσινο φως με τη διοργάνωση της Τελωνειακής Ένωσης. Η Τουρκία θέλει να ενισχύσει την Τελωνειακή Ένωση και από τα αγαθά και στις υπηρεσίες, που θα μπορεί να δημιουργήσει και ευκαιρίες δουλειάς. Δύο πλευρές του Αιγαίου, λέει ο μιλητής. Βέβαια, η Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα μπορεί να ενταχθεί κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει πάρα πολλά ζητήματα, αλλά ακόμα και αν δεν ενταχθεί, με την εναρμόνιση του δικαίου της με το κοινοτικό θα βελτιωθούν πολλά πράγματα. Νομίζω λοιπόν η πρόοδος στην πορεία ένταξης της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες για Έλληνες επενδυτές στην Τουρκία και το αντίστροφο. Μεγάλες τουρκικές εταιρείες προσπαθούν να αυξήσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη, αλλά επενδύουν κατά κύριο λόγο στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, γιατί όχι και την Ελλάδα. Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα που έχουν, αν θέλετε, πολιτικές αποχρώσεις. Χρειάζεται πολιτική ηγεσία για να ανοίξει αυτή την οδό. Νομίζω ότι παρουσιάζουν τεράστιες ευκαιρίες. Φοβάμαι ότι τελειώνει ο χρόνος, αλλά θέλω να θέσω ένα τελικό ερώτημα και στους δύο. Πιστεύετε ότι οι επενδύσεις στις χώρες, τις αμφότερες χώρες, αμφίδρομα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, θα ήταν κάτι αποδεκτό? Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, νομίζω είναι απόλυτα αποδεκτό. Είδαμε την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος να εξαγοράζει μία από τις τουρκικές τράπεζες, που όμως την πούλησε. Ναι, αλλά την πούλησε κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης. Αναρωτιέμαι, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ ελκυστικά αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει οικονομική αναταραχή στη χώρα τα τελευταία χρόνια και επομένως είναι συμφερτικά προς εξαγορά. Αλλά αυτή η τελευταία θητεία του Προέδρου, το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο είναι διορθωτικό. Τα έχουν καταφέρει και τα καλά το τελευταίο εξάμηνο, προσπαθώντας να κινηθούν σε πιο προβλεπόμενες μακροοικονομικές καταστάσεις. Δεν ξέρω αν το ξέρει το ακροατήριο και αν ακολουθεί τα CDS, τα swaps, έχουν πέσει πλέον στα 320 από τα 750 που ήταν. Αυτό σημαίνει δηλαδή αν το Libor είναι 5-6%, μπορείς να πάρεις άλλα 3-4% συν, το οποίο σημαίνει ότι η Τουρκία μπορεί να έχει μια επόμενη αναγέννηση την επόμενη τριετία, τετραετία. Κάτι που θεωρούμε ότι κάποιος επιχειρηματίας το δει σαν ευκαιρία. Αν οι τρέχουσες οικονομικές πολιτικές τηρηθούν. Που γενικά αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό βέβαια, γιατί έχουν υπάρξει πολλά πάνω κάτω τελευταία. Ελπίζω και θέλω να εμπιστεύομαι τον πρόεδρο Ερντογάν αυτή τη φορά. Μάλιστα, ηρίστο παραδώ ότι προερχόμαστε και οι δύο από την ίδια γενέτειρα, από τον Πόντο, ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ. Λίγος πολύ υπάρχουν κάποια πράγματα που κατανοώ στην ψυχοσύνθεσή του. Και νομίζω ότι με αυτή τη θητεία που συνταγματικά είναι η τελευταία, νομίζω ότι θα κάνει ό,τι το καλύτερο για την ιστροφημία του. Θα δούμε. Ελπίζουμε να το κάνει.
γιατί θα είναι προς όφελος των σχέσεων των δύο χωρών. Οι Τούρκοι επιχειρηματίες επενδύουν στην Ελλάδα και πάρα πολλά χρόνια. Από την εποχή της κρίσης αγοράζουν μαρίνες, λιμάνια και επενδύουν σε ακίνητα. Είναι καλός επενδυτικός χώρος η Ελλάδα. Παρέχει ένα επίπεδο ασφάλειας επίσης, μην το ξεχνάμε. Εάν θέλει κάποιος να επενδύσει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και νομίζω ότι από ελληνική σκοπιά η Τουρκία είναι επίσης φοβερή ευκαιρία. Τεράστια οικονομία, τεράστιος πληθυσμός που αυξάνεται συνεχώς, δύο όμερες χώρες. Οποιοςδήποτε επενδύει στην Τουρκία με σωστές συνθήκες θα θησαυρίσει. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να κλείσω με αυτό. Όταν έχεις κάτι να χάσεις, τότε το σκέφτεσαι πολύ περισσότερο να ξεκινήσεις έναν αγώνα. Όταν δεν έχεις τίποτα να χάσεις, μπορείς να είσαι θερμοκέφαλος. Αλλά όταν έχεις χάσει κάτι να χάσεις και το ξανασκέφτεσαι, όσο πιο πολύ επενδύουμε λοιπόν σε αυτές τις σχέσεις, σίγουρα οι τουρκικές εταιρείες οι οποίες είναι στο οικοσύστημα των Αμερικανικών, έχουμε δύο σχέδια για παράδειγμα στην Τουρκία, εξάγουμε σε 20 χώρες και μέσα στο οικοσύστημά μας υπάρχουν 400 εταιρείες. 200 από αυτές, 200 με ντόπιο κεφάλαιο και οι 80 εξ αυτών εξάγουν σε χώρες, σε 6 υπήρους. 2 εξ αυτών πρόσφατα εξαγοράστηκε από μια φιλανδική εταιρεία. Οι αμερικανικές εταιρείες λοιπόν δημιουργούν οικοσυστήματα και αυτές οι εταιρείες έχουν πολύ ισχυρές εξαγωγές, μοντέλα εξαγωγικά και επομένως είναι πρωταρχικός στόχος για εξαγορά. Ωραία. Παρατήρησα τι είπε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών χτες, πόσο σημαντικό να είναι εξαγωγικά προσανατολισμένη η ελληνική οικονομία. Επομένως αυτή είναι μια πρόκληση και για την Ελλάδα και την Τουρκία να αναπτυχθούν σε βαθμό που βέβαια μπορούν να βοηθήσουν τα αντίστοιχα αμερικανικά επιμελητήρια να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για αυτήν την επέκταση. Είναι ευκταίο. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω είναι ωραίο πως αρχές του 2000 είχαμε ένα ελληνοτουρκικό εμπορικό φόρουμ. Είναι καιρός να οργανωθεί ένα δεύτερο. Επομένως, ίσως θα μπορέσουμε να δούμε με τη συμμετοχή όχι μόνο των άμτσαμ, αλλά γενικότερα επιμελητήριων και πραγματικά προσβλέπουμε σε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να το υλοποιήσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε, έτσι. Λοιπόν, και φέτος δίνουμε ξανά ραντεβού για του χρόνου και ας κάνουμε αυτήν την συνεργασία μια συνεχιζόμενη και επαναλαμβανόμενη κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε που ήρθατε. Και νομίζω ότι εδώ ολοκληρώσαμε την δεύτερη ημέρα του GES. Έχουμε ακόμα το δείπνο με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως 8, στις 8 απόψε, και έχουμε και το δείπνο με τον πρωθυπουργό, το οποίο θα γίνει κάποια στιγμή τον Ιανουάριο. Θα σας ενημερώσουμε πότε, μόλις οριστικοποιηθεί η ημερομηνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να τον βρήκατε εξίσου ενδιαφέρον και πληροφοριακό όσο και εμείς και θα σας δούμε λίγο αργότερα κατά το δείπνο. Φωτογραφία παρακαλώ.
Can I have your attention, please? Thank you. Ladies and gentlemen, Mr. President, chairpersons, dear friends, good evening. Allow me now to turn into English. Εκ μέρους του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου και μου προσωπικά, σας καλωσορίζω θερμά στο σημερινό δείπνο ως τμήμα της διήμερης ατζέντας του 34ου ετήσιου συνεδρίου κορυφής για την ελληνική οικονομία. Για άλλη μια φορά, το GES2023 είναι το κορυφαίο γεγονός για οικονομικές και επιχειρηματικές συζητήσεις στη χώρα, όπως έχει υπάρξει για πάνω από 3 δεκαετίες. Το GES καταδείχθηκε πιο σημαντικό από ποτέ, δεδομένου στις πολύ σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό και γεωπολιτικό τοπίο τους τελευταίους μήνες, που συνδυάστηκαν με πολυάριθμες αλλαγές και αναταραχές εδώ, στα του οίκου μας και στην ευρύτερη περιοχή μας, και χρησιμεύσε για άλλη μια φορά ως ιδανική πλατφόρμα για μια συνολική και πλήρη επισκόπηση του οικονομικού και επενδυτικού χάρτη σε παγκόσμια κλίμακα. Αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να σας απευθύνομαι σήμερα, καθώς καλωσορίζουμε θερμά τον εκλεκτό επίτιμο προσκεκλημένο, τον πρόσφατα εκλεγμένο επικεφαλής του κόμματος αντιπολίτευσης, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Η παρουσία του εδώ σήμερα το βράδυ συμβολίζει το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας που υπερβαίνει τα πολιτικά όρια και το ήθος το οποίο χαρακτηρίζει το επιμελητήριό μας σχεδόν έναν αιώνα. Δεδομένου ότι καθώς χαιρετίζουμε και εορτάζουμε τα επιτεύγματα αυτού του συνεδρίου, είναι σημαντικό να χαιρετήσουμε τις κοινές μας αξίες που ξεπερνούν τα πολιτικά όρια και τις πολιτικές πεποιθήσεις. Στο Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητηρίο υποστηρίζουμε θερμά μια συνεχή πρόοδο και ευημερία που ανθίζει καλύτερα μέσω της συνεργασίας. Είτε ενέχει συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων εταιριών, αναγνωρίζουμε ότι η συνεργασία αυτή είναι η βασική. Ως εκ τούτου, στα 100 σχεδόν χρόνια λειτουργίας μας, υπερηφανευόμαστε που βρισκόμαστε στο πλευρό κάθε κυβέρνησης και κάθε αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναγνωρίζοντας ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έθνος μας απαιτούν ενιαίο μέτωπο με διάλογο και συνεργασία, υπερπηδώντας διακριτικές γραμμές, και η στιβαρότητα της δημοκρατίας μας έγκυται στην πολυφωνία μας, στην ποικιλομορφία ιδεών και πρωτίστως στην ικανότητά μας να ανακαλύψουμε κοινό πεδίο συνεργασίας για το ευρύτερο καλό. Κυρίες και κύριοι, με αυτά τα συναισθήματα εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την συμμετοχή σας σε άλλο ένα επιτυχές συνέδριο κορυφής για την ελληνική οικονομία και για την τιμή που μας κάνετε με την παρουσίαση σήμερα το βράδυ. Ευχαριστώ που με ακούσατε και προσκαλώ στο βήμα τον κύριο Κασελάκη για την δική του ομιλία. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Στις ΗΠΑ συνήθως το δείπνο λαμβάνει χώρα στις 7.30. Στην Ελλάδα 11.30. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο με 9.30. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τιμώντας τα 91 χρόνια ιστορίας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ένα οργανισμό που με τον οποίο αισθάνομαι εξαιρετικά οικείος, καταρχάς γιατί κατά πολλούς τρόπους συμβολίζει τη δική μου βιωμένη εμπειρία και τη σταδιοδρομία μου, αλλά επίσης διότι στην επιχειρηματική μου δραστηριότητα έχω
εκτεθεί μαζί με το ελληνοαμερικάνικο επιμελητήριο στο περίπτερο των Ποσειδωνίων στο παρελθόν. Ο καταπληκτικός αυτός οργανισμός λοιπόν έχει ιστορία πολύ μεγάλης συνεισφοράς για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα που απευθύνομαι σε άτομα που είναι οικονομικά δραστήρια και στην Ελλάδα και στη ΣΥΠΑ. Ίσως να θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξαιρετικά δραστήριος ως κυβερνητικό κόμμα στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Το 2015, όταν ανήλθε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ περιορίζονταν σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια αμερικανικών δολαρίων. 3 χρόνια μετά, και παρά τις πολύ μεγάλες αποπληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία, ενώ η χώρα μας έβγαινε από το σπιράλ της δημοσιονομικής αυστηρότητας, οι εξαγωγές μας προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν στο 1,6 δισεκατομμύρια δολαρίων. Πέρσι, το 2022, ανεβήκαμε στα 2,3 δις αμερικανικών δολαρίων. Σύμφωνα με την βάση δεδομένων του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο εμπόριο, οι κινητήριοι μοχλοί εξαγωγών είναι τα μέταλλα, τα καύσιμα, προϊόντα απόσταξης, οπωροκυπευτικά, σκευάσματα τροφίμων, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός, αλουμίνιο, φωσφόρος, αλάτι, τσιμέντο. Και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αμερικανικές εξαγωγές στην Ελλάδα έφτασαν τα 2,1 δις το 2022, με τα προϊόντα απόσταξης και διήλυσης και ορυκτών καυσίμων να έχουν τη μερίδα του λέοντος. Η 8η μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα ήταν η ΗΠΑ το 2012. Το 2021 οι αμερικανικές επενδύσεις έφτασαν τα 303 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Είναι ενθαρρυντικά όλα αυτά τα στοιχεία και σίγουρα καταδεικνύουν θετικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη στο προβλέψιμο μέλλον. Όμως υπάρχουν και άλλα αριθμητικά στοιχεία που δυστυχώς είναι ανησυχητικά, διότι δείχνουν ανισορροπίες και στρατηγικές διαφορές σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης στις δύο χώρες, στην περίπτωση της Ελλάδος ιδιαίτερα. Στην Ελλάδα, αντίθετα από τις ΗΠΑ, η συνολική εμπειρία είναι πολύ βαρύ φορολογικό φορτίο στους συμπολίτες μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω σήμερα περί κάποιων μακροοικονομικών και στη συνέχεια κάποιων μακροοικονομικών στοιχείων και μετά θα φέρω κάποια πολιτικά επιχειρήματα σε συνάρτηση με αυτά τα μακροοικονομικά στοιχεία. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ελληνοαμερικανική δημοσιονομική πολιτική και σύγκριση μεταξύ των δύο. Οι ΗΠΑ έχουν ένα πρωτογενές έλλειμμα 4,6% μεταξύ 2010 και 2014 και 1,5% μεταξύ 2015 και 2019. Σχεδόν τα ίδια επίπεδα όπως η Ιαπωνία και η Μεγάλη Βρετανία, ενώ είχαν ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, μετά από ένα 25% πτώση στο ΑΕΠ μας μεταξύ 2010 και 2014, η χώρα πολεμούσε να επανέλθει στην ανάπτυξη. Πολεμούσε να εξισορροπήσει τους προπολογισμούς. Η Τρόικα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Ταμείο και Ευρωπαϊκή Τράπεζα επέβαλαν ένα πρωτογενές πλεόνασμα 2,7% 2015 με 2019. Γιατί είχαμε βιώσει τεράστια αποτυχία μεταξύ 10-14. Στη χώρα μας βιώσαμε ένα μεγάλο πείραμα εσωτερικής απαξίωσης άνευ προηγουμένου στην ιστορία.
Και το ολόκληρο το φορτίο αυτού του χρέους μιας χώρας σε πτώχευση, τεχνική πτώχευση, επέπεσε στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μετά τις άνευ προηγουμένου παραχωρήσεις της προηγούμενου κυβερνητικού συνασπισμού Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Για να σας δώσω το πλαίσιο, όταν η Τρόικα πίεζε για πλεονάσματα μεταξύ 2010-2014, με τα πρώτα μνημόνια όπως θυμάστε, η χώρα είχε ελλείμματα 4,2% και άνευ προηγουμένου μέσο όρο ετήσιας πτώσης επενδύσεων κατά 14%, ενώ σε εκείνα τα χρόνια αυξανόταν η ΙΠΑ μετά τη μεγάλη ύφεση του 2008-2009. Υπήρχε αύξηση των επενδύσεων των ΙΠΑ κατά 4%, ενώ η Ελλάδα κατέρευε κατά 14%. Στις ΙΠΑ, μεταξύ 2010-2014, είδαμε μια πραγματική μέση αύξηση των μισθών κατά 0,5%, σχεδόν όσο και στην Ευρωζώνη που ήταν 0,3%. Στην Ελλάδα αντίθετα υποφέραμε απώλειες 4,6% κατέτος κάθε χρόνο, μέχρι ότου οι πολίτες εξαντλήθηκαν ολοσχερός, ώστε μέχρι ότου η ζήτηση απλώς κατέρευσε. Μπορεί να θυμάστε εκείνη την περίοδο. Με μια πάρα πολύ χαμηλή αύξηση, μια τεράστια ανησυχία, αλλά τουλάχιστον στη ΣΥΠΑ κατάφεραν να βγουν, και καθώς και στην Ευρωζώνη. Αντίθετα, στην Ελλάδα, όπως θα θυμάστε, βιώσαμε καταστροφή. Σε εκείνη την περίοδο, οι ΗΠΑ έφεραν δημόσιες επενδύσεις κατά μέσον όρο 3,6% κάθε χρόνο, που ήταν πάνω από το μέσον όρο της Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, είχαμε 3,2% που, ηρωνικά, ήταν απλώς για να υποστηρίξει το 14% των επενδύσεων που χάναμε, των ξένων επενδύσεων. Προφανώς δεν έφτανε για να αντισταθμίσει. Όλα αυτά τα στοιχεία ΑΕΠ ήταν εν κατακλείδη, κανονικοποιήθηκαν υπό την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με την κυβέρνηση Πασόκ 2009 έως 2011 και την κυβέρνηση συνασπισμού 2011 έως 2015, οι κυβερνήσεις τότε απλώς ήταν πολύ κακοί μαθητές μιας μείζωνος δημοσιονομικής προσαρμογής που κατέστρεψαν τη βάση της χώρας. Η αλληλουχία της αγοράς προϊόντων και μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας ήταν λαθασμένη. Δεν επετεύχθηκαν ποτέ οι στόχοι σε όλη αυτή την πτωτική πίεση και όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλους κατάφερε να βγάλει τη χώρα από αυτή την καθοδικό σπιράλ. Το κατάφερε. Το κατάφερε με μιας άνευ προηγουμένων διαπραγματεύσεις χρέους που είχε εκβιαστεί από κυβερνήσεις και οίκους αξιολόγησης παγκοσμίως. Ας μιλήσουμε λίγο για την κατάσταση σήμερα. Δυστυχώς, με την παρούσα ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να μην έχουμε μάθει κανένα μάθημα από αυτά που συνέβησαν στη χώρα. Με τις συνταγές με τις οποίες ζήσαμε εκείνους σκοτεινές μέρες, ακουσίως με την επιβληθήσα αυστηρότητα του λαούς μέχρι το 2016, με τα κονδύλια του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης να καταλήγουν σε πάρα πολύ λίγους και να προσφέρουν πολύ αδύναμη ανάπτυξη εις βάρος των πολλών. Βιώνουμε δύσκολες εποχές που ήδη επιφέρουν μεγαλύτερη φορολογία στο ΑΕΠ με ρεκόρ 25 ετίας χωρίς καμία προοπτική μείωση της φορολογίας αυτής. Και είναι ενδιαφέρον γιατί το 2026 τίθεται αυτός ο στόχος. Γιατί αυτή ο δημοσιονομικός στραγγαλισμός την επόμενη τριετία. Σκεφτείτε το. Για ένα και μόνο λόγο. Ώστε για άλλη μια φορά να μπορούν να συνεχίσουν με τις επιδοτήσεις, με τα κουπόνια τροφίμων το 2027 που είναι χρονιά εκλογών. Ορισμένες φορές αναρωτιέμαι και συγχωρήστε μου τα απλά αγγλικά, πόσο ηλίθιοι νομίζετε ότι είμαστε? Είναι πάρα πολύ απλουστευτική συλλογιστική.
εκτελείστε τη σωστή δημοσιονομική πολιτική για το λαό. Μην τους τιμωρείτε σήμερα για να τους δώσετε κουπόνια σε 3 χρόνια για να σας ξαναψηφίσουν. Η Ελλάδα συμφώνησε με το δεύτερο πιο αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα πλεόνασμα που προβλέπεται να είναι 7,5% του ΑΕΠ από το 2021 μέχρι το 2026. Πολύ αυστηρά κράτη όπως η Γερμανία και οι κάτω χώρες, καθώς και η ισχυρή Γαλλία, που ηρίστο εν παρόδο υπερψήφισαν μια εκεχηρία για τον Παλαιστινιακό λαό, αντίθετα από τη χώρα μας. Ας το σημειώσουμε και αυτό. Αυτά τα έθνη λοιπόν δεσμεύθηκαν να ελαφρύνουν τους στόχους, γιατί όλες αυτές οι χώρες βλέπουν άνοδο του επίπεδου του κόστου ζωής. Η Γαλλία με ένα χρέος 111% του ΑΕΠ πετυχαίνει πολύ καλύτερο πακέτο δημοσιονομικών στόχων με ένα πρωτογενές έλλειμμα 3% και ένα προβλεπόμενο τα επόμενα 3 χρόνια 1,6%. Και η Ισπανία με αντίστοιχο επίπεδο χρέους, με πρωτογενές έλλειμμα 1,5% για φέτος, που θα ανέλθει, ουσιαστικά θα μηδενιστεί το 2025. Η κυρία Μελώνη στην Ιταλία, φίλος και συνοδοιπόρος, πολιτικής συνοδοιπόρος του κυρίου Μητσοτάκη, απεμπόλησε τις αρχικές προεκλογικές της υποσχέσεις και άλλαξε τους στόχους με ένα πρωτογενές πλεόνασμα 2% μέχρι το 2026. Δεν θα μάθουμε ποτέ τις απαιτήσεις των χωρών μας και δι της χώρας μας σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση στα πλαίσια του RRF. Κατ' εμέ, είμαστε η χώρα με το υψηλότερο έλλειμμα και την πιο ανεμική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είμαστε η 14η σε ό,τι αφορά την πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ τα τελευταία τριετία, δηλαδή 2019-2022. Εμείς οι Έλληνες, εμείς είμαστε στη χώρα που χρειαζόμαστε την μεγαλύτερη χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας. Η κυβέρνησή μας όμως δεν διαπραγματεύτηκε, δεν διαπραγματεύεται και δεν ζητά, δεν διεκδικεί τα δικαιώματά μας. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είναι εξαιρετικά στενόχωρη και ήταν ευνοϊκή της μείωσης των στόχων, με ένα ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα 1/20 από το υπόλοιπο του χρέους. Η πρόταση από την Ευρώπη ήταν να μειωθεί το χρέος μας κατά 10% σε περίοδο 15 ετών. Αυτό συνεπάγεται 2,4 δις ευρώ κατ' έτος, δηλαδή 1 με 1,5% ΑΕΠ σε πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό ως διαπραγματευτικό χαρτί. Ας μιλήσουμε λίγο για τις τρέχοντες λογαριασμούς, εισαγωγές-εξαγωγές. Είμαστε σε μια χώρα που βασίζεται πάρα πολύ, το 1/5 της οικονομίας της βασίζεται στον τουρισμό. Μπορεί ως εκ τούτου να εικάσετε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι πραγματικά ένας πολύ ισχυρός οίκος σε ό,τι αφορά τους τρέχοντες λογαριασμούς με βάση τον τουρισμό. Για ακούστε όμως, 2015-19 μέσος όρος για την Ελλάδα είχαμε ένα έλλειμμα 2,5% και στις ΗΠΑ ταυτόχρονα ήταν 2,3%, παρεμφερές. Το 2022 η διαφορά μας ανέβηκε σε 7 μονάδες με τις ΗΠΑ. Εμείς καταγράψαμε ένα έλλειμμα τρεχουσών λογαριασμών 11% του ΑΕΠ, ενώ οι ΗΠΑ είχαν 3,8% τρεχουσών πληρωμών. Δηλαδή πραγματικά δραματική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό είναι ένα μοναδικό έλλειμμα στην Ευρώπη, σε μια χώρα που έφτασε 20% εμπορικό έλλειμμα ως κομμάτι του ΑΕΠ της, που ήταν ένα ρεκόρ 20 ετίας. Όλα αυτά μόνο πέρσι.
θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτό οφείλεται στις πολύ ψηλές τιμές καυσίμων. Πάλι λάθος τα κάνετε όμως. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, το ισοζύγιο έφτασε έλλειμμα 13,3% το 2022, που ήταν πραγματικά ρεκόρ. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή. Φτάσαμε λοιπόν ρεκόρ εμπορικού ελλείμματος που δεν είχαμε φτάσει το 2008. Τι είχε συμβεί λοιπόν? Ποια είναι η διαρθρωτική διαφορά? Να το πούμε απλά. Ο κύριος Μητσοτάκης, η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη εισάγει ό,τι καταναλώνει και δεν παράγει αρκετά. Όλα αυτά τα χρήματα, όλος αυτός ο πακτολός με την χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας λόγω της πανδημίας έχει πέσει σιωπηρά σε ένα απίθμενο βαρέλι. Μπορεί να κέρδισε τις εκλογές, αλλά δεν αλλάζει την πραγματικότητα και το αποτέλεσμα μπορούμε να το δούμε στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ότι το 2025 η Ελλάδα θα έχει 7 και 6% έλλειμμα των τροχικών συναλλαγών, ενώ η Ευρώπη εν συνόλο θα έχει πλεόνασμα 2%. Άλλη μια φορά λοιπόν βλέπουμε ότι η μεταποιητική μας μηχανή, οι εξαγωγές μας παρά το τουρισμό είναι πίσω και σέρνεται. Και αυτό είναι κομμάτι της ευρύτερης εικόνας. Είναι κομμάτι της απόκλησής μας από την Ευρώπη, παρά τους στόχους μας για σύγκληση. Ας μιλήσουμε λίγο λοιπόν για την σύγκληση αυτή. Έχουμε πάρα πολύ μακρύ δρόμο να διανύσουμε. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα οπισθοδρόμησε. Λέμε σύγκληση παντού. Αυτό είναι το σλόγγαν. Με όλα τα κρίσιμα αριθμητικά στοιχεία που θα ενεργοποιήσουν τις εργατικές τάξεις, την ευρεία κοινωνική πλειοψηφία. Σύγκληση παντού με την Ευρώπη, μεσοπρόθεσμα. Η Ελλάδα υπολείπεται σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Κυριολεκτικά είμαστε τελευταίοι σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Με 13,7% ποσοστό του ΑΕΠ, η απόκλιση είναι περίπου 9% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πίσω κατά 18 δις ευρώ. Η Ελλάδα είναι τελευταία με 7,4% ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 14% σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών με μία απόκλιση 6% από την Ευρωζώνη και 7,2% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε 15 δις πίσω. Σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία, μισθούς, 10,2% απόκλιση του ΑΕΠ, 20 δις πίσω σε ό,τι αφορά τους μισθούς σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τεράστιο ποσό. Σε ό,τι αφορά τα έσοδά μας, με πραγματικούς όρους, αγοράζουμε το 60% του όγκου με τα ίδια αντικείμενα σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο. 68% κάτω από το μέσον όρο η αγοραστική μας δύναμη. Είμαστε τοποθετημένοι, είμαστε 24η στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. 24η. 32% μακριά από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για ακούστε αυτό. Μπορεί να θυμάστε την Ιρλανδία, που είχε και αυτή αντίστοιχα προβλήματα κάπου την ίδια εποχή με εμάς. Αυτή τη στιγμή είμαστε 193% πίσω από την Ιρλανδία σε ό,τι αφορά την αγοραστική μας δύναμη σήμερα. 193%. Και αν δεν έφταναν όλα αυτά, η χώρα μας είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρυθμό bullying στο χώρο εργασίας. Κακοποίηση και εκφοβισμού στον χώρο εργασίας. Τέτοιου είδους περιβάλλον εργασίας πλήττει την αξιοπρέπεια και την φυσική ή πνευματική ακεραιότητα των εργαζομένων και διαλύει το εργασιακό περιβάλλον. Για σκεφτείτε το.
χαμηλή μισθή και ικτρό εργασιακό περιβάλλον. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν είναι μια σειρά θέσεων. Είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα αριθμητικά στοιχεία της γενικής κυβέρνησης δείχνουν μια αρνητική απόκλιση 1,5% ΑΕΠ έναντι 6,7% και 8,2% της Ευρωζώνης. Είμαστε 3 δις πίσω σε ό,τι αφορά το τομέα υγείας. Εκπαίδευση. Είμαστε 0,7% του ΑΕΠ πίσω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,5%. 1,25 δις χρειάζονται για σύγκληση. Τώρα θα πάνε στην οικογένεια και στο παιδί. Είμαστε σχεδόν 1% πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,6 δις χρειάζονται για σύγκληση. Δαπάνες για ασθένεια και αναπηρία. 1,3% του ΑΕΠ πίσω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2,7 δις απαιτούνται για σύγκληση. Η Ελλάδα είναι στομπιθμένα όλων σε ό,τι αφορά στεγαστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέτει πολύ λιγότερα από 1% του ΑΕΠ για το στόχο αυτό, ενώ η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία διαθέτουν 2% του ΑΕΠ για στέγαση, η Ιταλία, Βέλγιο, η Ιρλανδία 1% του ΑΕΠ. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει καν κοινωνική στέγαση. Διαθέσιμο εισόδημα. Είμαστε πίσω κατά 2,1% του ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Επιβαρύνσεις. Έχουμε περισσότερο φόρο ΦΠΑ, επιφόρτιση, 2,5% σε σχέση με την Ευρώπη. Και σε ό,τι αφορά φορολογία του κεφαλαίου, είμαστε 0,1% του ΑΕΠ, το οποίο είναι το 1 τρίτον του φορολογικού φορτίου σε σχέση με το υπόλοιπο της Ευρωζώνης. Οπότε και πάλι, βλέπετε, φορολογία κεφαλαίου είμαστε 3 φορές ευκολότεροι και φθηνότεροι σε αυτό. Φόρος προστιθέμενης αξίας όμως είμαστε 1,5% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν όλα τα άλλοι οι κοινωνικοί δείκτες είμαστε πολύ πιο πίσω. Αυτό είναι ιστορία επιτυχίας? Επί τη βάση ποιων γεγονότων είναι αυτό ιστορία επιτυχίας? Δεν είναι. Ο ελληνικός λαός το γνωρίζει και ιδιαίτερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει τεράστια υποχρέωση έναντι της κοινωνίας να επικοινωνήσει μια ρεαλιστική, εναλλακτική, μια οικονομική και κοινωνική πρόταση, ώστε αυτή η σύγκληση να είναι πραγματική και διαρκείας. Γιατί κάνω τόσες συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ? Για να καταδείξω με τη γλώσσα των αριθμών τις καταστροφικές εθνικές και οικονομικές συνέπειες της πολύ αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής που έχει εφαρμόσει η συντηρητική κυβέρνηση, οι συντηρητικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σε αντιδιαστολή με τις επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν από την διακυβέρνηση Biden ως μια συνταγή για την έξοδο από την κρίση με ανάπτυξη, η οποία πυροδότησε και νέες προοπτικές. Κάποιοι κακοπροαίρετοι επί τούτου παρανοούν ή στρεβλώνουν τις αναφορές μου στο Αμερικανικό Δημοκρατικό Κόμμα. Ίσως καθώς προσπαθούν να με παρουσιάσουν σαν κάποιον που προσπαθεί να μετατρέψει το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κεντρό ή και κεντροδεξιό κόμμα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιο κόμμα υπηρετώ ως πρόεδρος. Και όταν λέω ότι το υπόδειγμα του Αμερικανικού κόμματος των Δημοκρατικών είναι ένα κόμμα το οποίο προσφέρει καλά παραδείγματα για μας, εννοώ ότι είναι ένα κόμμα που είναι ένα μεγάλο πλουραλιστικό κόμμα και μπορεί να μας βοηθήσει ως μοντέλο να αναπτυχθούμε, να κρατήσουμε κυβερνητική την αριστερά, όπου δυνάμεις ανανεωτικές και αριστερές θα συμμετέχουν
ένεργα μαζί με το προοδευτικό κέντρο και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η αναπνοή συμμετοχής θα συνεχίσει να υφίσταται και να ανοίγει χώρο για τη συνεργασία όλων αυτών των δυνάμεων για να παράξουν μια παραγωγική σύνθεση προοδευτικής, αποτελεσματικής διακυβέρνησης για τη χώρα μας. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ευθυγραμμιστεί με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της εποχής μας. Οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, επαναλαμβάνω, της εποχής μας, και θα παράσχει απαντήσεις στα μείζωνα σύγχρονα ζητήματα της εποχής. Μπορεί να γνωρίζετε ότι έχουμε πάρα πολλά να αντιμετωπίσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, με την μετάβαση προς τις πράσινες τεχνολογίες, μαζί με νέα και μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις. Σε αυτή την πολύπλοκη αποστολή λοιπόν που έχουμε ενώπιόν μας ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξετάζουμε και πολύ σημαντικές προοδευτικές πολιτικές, οι οποίες έχουν νομοθετηθεί στη δημοκρατική κυβέρνηση κατόπιν πίεσης στο σώμα των βουλευτών. Το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, με την προοδευτική αυτή εκλογική βάση, έχει περάσει ένα κατάλογο πολύ εντυπωσιακών και πολύ αριστερόστροφων, θα έλεγα, μεταρρυθμίσεων και πακέτων. Η πράξη για την απαλλαγή των φοιτητικών δανείων καλύπτει κάπου 15 δις φοιτητικών δανείων. Το πακέτο αυτό άμεσων κρατικών επιδοτήσεων για τις πιο ευάλωτες οικογένειες που θεσπίστηκε για να αντιμετωπιστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας. Πριν, υπό την κυβέρνηση Ομπάμα, 11 δις δολαρίων διατέθηκαν για την υποστήριξη των κέντρων υγείας, κατά κύριο λόγο στις πιο ευαίσθητες οικονομικά περιοχές των ΗΠΑ. Και αυτό ήταν κάτω από τη σχετική πράξη μετασχηματισμού, μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας. Οι Ρεπουμπλικανοί προσπάθησαν να το καταρρίψουν. Είχαν την ευκαιρία να το αντικαταστήσουν, αλλά δεν έχουν με τι να το αντικαταστήσουν και έτσι δεν τόλμησαν να το αποσύρουν, το νομοσχέδιο αυτό. Αυτό σημαίνει ηγεσία την εποχή εκείνη από το Δημοκρατικό Κόμμα. Η αύξηση των μέσων μισθών σε 15 δολάρια την ώρα των μέσων ημερομισθείων. Ακόμα και η Amazon ξαναγκάστηκε να αποδεχθεί αυτή την αύξηση. Η τρέχουσα συζήτηση σε ό,τι αφορά τις απολαβές που διαπραγματεύονται από τα συνδικάτα, χάρη στους μεγάλους διαδόχους των συνδικάτων στην αύξηση των ημερομισθείων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η δημόσια εμπιστοσύνη στα συνδικάτα έχει ανέβει και πάλι σε επίπεδα ρεκόρ. Αυτά είναι λίγα παραδείγματα καλών πρακτικών προοδευτικής πολιτικής που κίνησαν και την οικονομία και την κοινωνία προς τα μπρος. Γιατί για μας δεν μπορεί να υπάρξει σταθερή αειφόρος μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αν δεν πηγαίνει χέρι-χέρι με την κοινωνική πρόοδο. Τι θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Τι θέλουμε να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ? Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια υγιή αγορά εργασίας με ημερομίσθια και δικαιώματα που θα επιτρέψουν αξιοπρεπές επίπεδο ζωής και δεν θα οδηγούν τους νεαρούς Έλληνες στο εξωτερικό. Γνωρίζω πάρα πολλούς τέτοιους νεαρούς Έλληνες και εγώ υπήρξα κάποτε ένας τέτοιος νεαρός Έλληνας που έφυγα από τη χώρα μου. Έναν τρόπο να δημιουργήσουμε έναν απλούστερο, σαφές και σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Ένα φορολογικό κώδικα που θα διαρκέσει τουλάχιστον μια δεκαετία, που δεν θα αλλάζει κάθε τρίμηνο όπως κάνουμε τώρα, με προοδευτικό εταιρικό φορολογικό συντελεστή και χωρίς προκαταβολές φόρου για τις επιχειρήσεις και τους ελευθεροεπαγγελματίες. Όλα αυτά είναι τόσο πιστοδρομικά, όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Προκαταβάλλετε το φόρο της επιχείρησής σας και μετά προσπαθείτε να είστε ανταγωνιστικοί σε μια χώρα όπου ο τραπεζικός τομέας με τα βίας χορηγεί δάνεια στις μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει να επαναδιαθέσουμε τους πόρους του RRF στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Δεν θα πρέπει να τις δαιμονοποιούμε, δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να τις κλείσουμε, όπως κάνει η τρέχουσα κυβέρνηση κατά βάση. Αντίθετα, θα πρέπει να τις ενισχύσουμε.
Θα πρέπει να τις ενδυναμώσουμε. Δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, σχεδόν πνίγονται στα χρέη. Πρέπει να τις βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις ενδυναμώσουμε. Χωρίς μικρές επιχειρήσεις των 5 έως 10 υπαλλήλων που παράγουν προστιθέμενη αξία στον μεταποιητικό τομέα και τις υπηρεσίες, δεν θα υπάρξει ποτέ σταθερότητα. Ας εφαρμόσουμε λοιπόν ένα δίκαιο και συμπεριληπτικό σχέδιο πράσινης μετάβασης που δεν θα αφήσει πίσω χιλιάδες αβοήθητων ανέργων. Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Ας σχεδιάσουμε ένα πολύ μεγάλο, ευρύτατο πρόγραμμα για τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα, ιδιαίτερα της στέγασης, για αναξάρτητη κατοικία και την χειραφέτηση των νεαρών ανθρώπων, ώστε και οι δημογραφικοί δείκτες σταδιακά να βελτιωθούν. Αυτό είναι εθνική δυστυχία, είναι εθνικό πρόβλημα. Χρειαζόμαστε μια πολύ μεγάλη, αποτελεσματική, τολμηρή κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα και για τις επόμενες γενιές. Θέλουμε να τονίσουμε και να ζητήσουμε επαρκή χρηματοδότηση για την εξωστρεφή χαρακτήρα της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας. Θέλουμε να προσελκύσουμε άμεσες ξένες επενδύσεις που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία και δεν θα περιορίζονται στην εισαγωγή προϊόντων. Και επίσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις που δεν θα είναι απλώς μόνο στο real estate, στην αγορά ακινήτων. Καλή και αυτή η ανάπτυξη, αλλά είναι πάρα πολύ προσωρινή. Χρειαζόμαστε πραγματικές άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Παραγωγικές. Πρέπει να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου και να διασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία του κράτους με ένα διαφανή τρόπο, τονίζοντας την πραγματική ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και όχι απλώς τη δημιουργία επιπρόσθετης ψηφιακής γραφειοκρατίας. Γνωρίζετε ότι είμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το δικαιικό μας σύστημα. Είναι ένα από τους 3 κύριους παράγοντες για τους οποίους οι ξένοι επενδυτές είναι απρόθυμοι. Είναι αυτό το πρώτο που εξετάζουν για να επενδύσουν. 4,5 χρόνια μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχεδόν δεν έχει γίνει τίποτα για να λειτουργήσει σωστά το δικαιικό μας σύστημα. Εξακολουθεί να λέει ότι έχουμε πολύ μεγάλη πορεία να κάνουμε και ότι κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Ναι, αλλά πολύ λυπάμαι. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν την ανεξάρτητη αρχή σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τις επικοινωνίες, καταδεικνύει ακριβώς το αντίθετο σε ό,τι αφορά τις προθέσεις τους. Εστέ σίγουροι ότι οι ηγέτες, οι επιχειρηματικοί ηγέτες της ΕΠΑ έχουν απόλυτη επίγνωση των θεμάτων κράτους δικαίου, ακόμα και στο ανώτατο επίπεδο των δικαστηρίων. Δεν θα δώσουν έτσι απλά τις επενδύσεις τους αν δεν δουν ουσιαστική βελτίωση του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια ενεργή, πολυδιάστατη πολιτική εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη γεωπολιτική θέση της Ελλάδος, δομώντας γέφυρες και προς την Ανατολή και προς τη Δύση, προσελκύοντας εταιρικές σχέσεις που είναι επαμοιβαία ωφελία με όλους τους γείτονες, με όλα τα Βαλκάνια. Όλα αυτά συνιστούν τη βασική φιλοσοφία στην οποία θα δομήσουμε τη νέα στρατηγική του κόμματός μας και θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο ριζοσπαστικό πρόγραμμα για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας μας. Προοδευτική διακυβέρνηση με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Και σε αυτή την πορεία αναζητούμε συμμάχους και συντρόφους από τα πιο ανοιχτά μυαλά της Ελλάδος. Εκείνους οι οποίοι προωθούν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό. Εκείνους που θέλουν να δουν τη χώρα να προοδεύει, να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι άνθρωποι αυτοί, αυτά τα φωτεινά μυαλά, οπουδήποτε και αν ζουν σήμερα στον κόσμο, είναι το μέλλον. Αυτοί είναι ο εκρηκτικός καταλύτης για το μετασχηματισμό της Ελλάδος, ώστε η Ελλάδα να γίνει μια χώρα που αξίζει κάποιος να ζει, να καινοτομεί, να κάνει οικογένεια, να μεγαλώνει τα παιδιά του. Βρίσκομαι ενώπιον σας, κάνοντας ακριβώς αυτό, ακριβώς ζητώντας αυτός και υποσχόμενος αυτό για την Ελλάδα. Αυτό εννοώ όταν λέω ελληνικό όνειρο.
το αξίζουμε και μπορούμε να το έχουμε. Γι' αυτό παλεύω και θα συνεχίσω να παλεύω. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ολοκληρώνω την ομιλία μου με μια σύντομη αναφορά στην δική μου προσωπική εμπειρία στην ελληνική διασπορά στις ΗΠΑ. Όταν αποφάσισα να βάλω υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, επικρίθηκα κατά κόρον. Επικρίθηκα από πάρα πολλούς, ακριβώς επειδή προέρχομαι από την ελληνική διασπορά, από την κοινότητα των expat, χωρίς προηγούμενη εμπειρία στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος και χωρίς να μιλώ και τέλεια ελληνικά. Κρίθηκα για την πηγή μου, για τις προθέσεις μου, για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Με επέκριναν άνθρωποι που σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτα για την ελληνική ομογένεια, για την ελληνική διασπορά. Ανθρώπους οι οποίοι συλλήβδην αποκλείουν όλους της ελληνικής διασποράς και της αμερικανικής ομογένειας ως εξαιρετικά οπισθοδρομικούς και συντηρητικούς. Εγώ γνωρίζω και το ξέρετε και εσείς ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η αγάπη που έχει η ομογένεια για την γενέτειρα, για την μητέρα Ελίδα δεν είναι ούτε οπισθοδρομική ούτε συντηρητική. Έχει εντός της μια αδίψαστη ανάγκη για επανένωση και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία για ένα ευημερών μέλλον για τη χώρα αυτή. Ένα ευημερών μέλλον για την γενέτειρά τους ακόμα και αν ζουν χιλιάδες μίλια μακριά. Γνώρισα πολύ καλά την κοινότητα αυτή, την ομογένεια, από τα 14 μου και με αυτή τη διασπορά, την ελληνική ομογένεια, θέλω να είμαι σε συνεχή επικοινωνία από εδώ και πέρα, διότι μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε το κοινό καλό των Ελλήνων. Εσείς εδώ, εσείς είστε η φωνή στις ΗΠΑ. Είναι η φωνή σας στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα είστε και η γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος και έχετε πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και ιδιαίτερα στην ενίσχυση του εξωστρεφούς χαρακτήρα της Ελλάδος έναντι της ΗΠΑ με την οικονομία, με τις εξαγωγές, τον τουρισμό, την ναυτιλία, τις πολιτισμικές ανταλλαγές, για να αναφερθώ μόνο σε λίγα. Σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα, χρειαζόμαστε την φωνή της ομογένειας σαν ένα μοχλό πίεσης για την επιστροφή επιτέλους των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα. Η ομογένεια θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτό. Χρειαζόμαστε τη φωνή της ομογένειας για να πιέσουμε την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και χρειαζόμαστε τη φωνή της ομογένειας αυτής να εκφραστεί μέσω της κάλπης στις ευρωεκλογές τον επόμενο Ιούνιο. Σε ό,τι με αφορά, έχοντας ζήσει και στις δύο χώρες, είμαι αποφασισμένος να υποστηρίξω τη φωνή αυτή. Είναι μια νέα κατάσταση για την ελληνική πολιτική σκηνή, με την σημερινό παγκόσμιο ψηφιοποιημένο κόσμο, να έχουμε τώρα έναν από την ομογένεια να είναι εδώ, να ηγείται του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης εν δυνάμει πρωθυπουργό. Εστε σίγουροι ότι από κοινού ως μια παγκόσμια ελληνική κοινότητα μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα παρά λιγότερα για την Ελλάδα και εν κατακλείδη μόνο αυτό έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ.